medico-legal conference, the brainchild of our Bhishmacharya, Dr. K. Thangamuthu sir, and ably arranged by the whole state office, President, Secretary, Assistant Secretary, Treasurer, and the PPLSS outgoing and incoming office bearers. They have worked as a great team in arranging this very meaningful workshop. This will not be called a conference, this will not be called a meeting, it will be called a workshop. Because you will be working on certain issues we face day to day in our professional life, practice, day-to-day practice. So, I want you all to sharpen your ears. Each and every topic is very interesting and applicable to our own profession. செவிக்கு விழாத போது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும், வயிற்றுக்கெல்லாம் ஈந்துட்டு இங்கே வந்திருப்பீங்க, இனிமேல் செவிக்கு மட்டும்தான் உணவு. அதனால் செவிகளை தீட்டி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஹியரிங் எடுத்துகிட்டு போங்க, ஹியரிங் எடுத்து மாட்டிக்கிறங்க, சரியா? ஏன்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ஜெம் ஆஃப் அ டாபிக், பியூட்டிஃபுல் டாபிக்ஸ் பை பெஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்பீக்கர்ஸ். அவங்க அந்த தொழிலில் ஊறினவங்க, பெரிய அனுபவசாலிங்க நம்மளோட பேச போகிறாங்க. ஆகையால் I request you all your total attention on this. I request the permission of the President to start the proceeding. Thank you, sir. I request our President, Vice President of the State Office, the office bearers of the PPLSSS, both outgoing and incoming, to just go to the dais so that people can see you. I request our Manivannan, co-organizing secretary and outgoing secretary of PPLSSS, to welcome the gathering. To be there just for the audience to President, see the Vice President, sir, Chairman, please, sir, President, outgoing team, outgoing and incoming team, office bearers, along with the Vice President. Yes, sir, Assistant Secretary, sir, President-elect Abul Bhai, incoming PPLSSS Secretary Dr. Lenin, sir, Internal Audit Committee Chairman Dr. Punraj sir, incoming. Vanga. Sir, vanga sir, Krishnamurthy sir. நீங்க போங்க, போயிட்டு உட்காந்துருங்க, வாங்க. Sir, Thangamuthu sir. See, we want the audience to know this is the team which has made this possible. This whole workshop. Give them a big hand. Excellent arrangements, hospitality, especially by the Assistant Secretary Dr. Vijay Chandra has made excellent arrangements of transports and stay, food and everything. Every single minor detail has been looked into. Thank you, sirs, all the office bearers, and thank you on behalf of the participants. Now I request Senior Vice President Dr. Govindaraj to adorn the presidential collar on our President Dr. Tendamil Pari sir. Give him a big hand. Yes, sir. Please take your honorable seats, sir. I request Dr. Manivannan to welcome the gathering. Sir, I request the President to stay back, sir. Very good morning to one and all. First, we would like to welcome the Almighty, the universe, nature, God, whatever way you can say, for 10 minutes silent prayer to the God. Please. 10 seconds. 10 minutes, sir. Sorry for the inconvenience, sir. Thank you, sir. Sir, it has been a long pending event, a eagerly awaited event. Such an event was conducted in 2015 as a medical legal conclave, 2019 medical legal conclave. After the COVID period, it has little lapsed for 3 years. And after we took over, in every management committee meeting, a workshop like this, because conclave is going to be conducted tomorrow, a workshop
where the doctors can learn what to do, what not to do, so that they can improve their medical knowledge while treating a patient in their practice. Because, our doctors, even a small prescription is a legal document. Advocates may know. Because ஒரு 3 மாத்திரை எழுதிட்டு ஒரு சின்ன சீட்டு கொடுத்தாவே அது ஒரு லீகல் டாக்குமெண்ட் தான். பேர் எழுதாத, டேட் எழுதாத ஒரு கேஸ்க்கு வந்து 20 lakhs காம்பன்சேஷன் போட்டிருக்காங்க. அதுக்காக தான் நான் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து இங்கே இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். மோரோவர் பிஃபோர் டாக்டர்ஸ் அவர் ஓன் பிபிஎல்எஸ் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ், ஸ்டேட் ஆஃபீஸ் பேரர், இந்த மீட்டிங்கு இந்த ஒர்க் ஷாப்பை ஒன்று அவங்களுக்கு தான் பார்த்து பிளான் பண்ணது. தோஸ் who are interested also now participating. I would like to welcome our state president, Dr. P. Sendamil Pari, sir. And our state secretary, NRTR, is going to come. Treasurer, Dr. Alagu Venkatesan, is going to come. And our legal committee chairman and the organizing chairman of this, both today and tomorrow's event, I welcome Dr. K. Thangamuthu sir. He is a pillar of our PPLSS, without whom we would not have achieved this much success that everybody knows. I would like to welcome the immediate past president, Dr. Palnichami, Dr. Vice President, Dr. Govindarajan, Dr. M. Tribhuya Mohan, Dr. S. Karuna, Dr. P.T. Saravanan, incoming PPLS Chairman Ilangovan, Dr. P. Lenin, Dr. Balaganes, organizing chairman, our chairman, Dr. Chandrasekhar sir, organizing secretary, chairman of the PPLSSS sir, and legal committee chairman, Dr. M.K. Pannuraj, our treasurer, Dr. N. Rajesh, incoming treasurer, Balaganes, and Vaibhav Suresh, state joint secretary, state assistant secretary, Dr. Vijay Chandar, who has made all the accommodation arrangements, Dr. Abul Ghasan, president-elect, Dr. Speakers, Dr. Palani, senior consultant neurologist, and Dr. S.Z. Balamurugan, past secretary NHB, Dr. Edwin Joe, retired director of medical education, past national president of IMA, Dr. J.A. Jailal, Dr. B. Charan, our counsel for PPLSS, Dr. R.M. Krishnan, past state president, Dr. Karthik Prabhu, NHB chairman, Dr. P. Swaminathan, chief civil surgeon from Viruthachalam, Dr. Captain Raghavel sir, who is the founder trustee of the PPLSS Trust, Dr. G.S. Vijay Chandar, Dr. K. Thangamuthu sir, Dr. K. Prakasam sir, past president of the IMA TNSB, he is a past PPLS chairman also, and Dr. Advocate Mr. T.K. Vijayan, PPLSS panel advocate from Coimbatore, Dr. B. Sridhar, past secretary of the IMA and now the master of ceremony, and Dr. Advocate Mr. R. Manogar, our PPLS panel advocate from Salem district, and Dr. K. Vijay Kumar, sir, past president of IMA TNSB, and the past national president also, Dr. K. Vijay Kumar from Marthandam, and Advocate Rajendran, Mr. Rajendran, sir, plus PPLS panel advocate from Trichy, Dr. Mr. Pondian, sir, plus PPLS panel advocate from Madurai, past state president Dr. C.N. Raja, advocate Mr. Midun, PPLS panel advocate from Theni, past president of IMA, and now the national vice president Dr. R. Gunasekaran, Dr. Kannan, chairman of the AIMS, Association of Medical Specialties IMA,
Advocate Pandya sir from PPLS panel advocate from Dindikkal, past president and as well as past chairman of the Dr. S.S. Sukumar, and all the advocate Dr. Anand David sir, Anburajan sir, and G.S. Kumar and Jagdishan sir, and all the PPLS office bearers and state presidents, and the past secretary Dr. J. Ranganathan sir, Dr. Manar Manan. And if I left anybody, I sorry for, and I welcome you all for this very good knowledge acquiring event. Please be here to hear all the academic feast and medical legal knowledge. Thank you, sir. Thank you, Dr. Manivanan, sir. Your period has been a wonderful period of very hard work and meticulous execution. I think all will agree on that. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, now I request State President to give the inaugural address. Good morning to one and all. Today is a special day because PPLSS entered into the 25th year after its long journey. So we are celebrating this occasion. When we are discussing about this conclave, we planned whether we have welcomed Dr. C.M.K. Reddy, President, Tamil Nadu Medical Practice Association. We thought that we want to have 1 day event or 2 days event. Finally, we decided to have 2 days event. First day workshop, second day Silver Jubilee celebration. Why this workshop? Because we want our district coordinators and legal committee members, those who are selected, to train in medical legal issues by Dr. Thangamuthu, to gain more knowledge about medical legal law. I would like to thank Dr. Thangamuthu and our counsel for PPLSS, Dr. Anand David, for choosing the best topics and appropriate faculties for this event. I hope this workshop will be more useful to the district coordinators and our legal committee members and other doctors assembled here. With these few words, I inaugurate this wonderful workshop. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, sir, for being very precise and concise. And we recognize the presence of past National President, Dr. Vijay Kumar. Welcome, sir. The first topic will be medico-legal aspect of neurological problems. So just a minute. I request the chairperson, Dr. K. Mabul Hasan, to come to the dais. Mabul Hasan, அவர் வகித்திருக்கிற பதவியெல்லாம் படிக்கணும்னா எனக்கு மூச்சு வாங்கிடும் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியனுக்கு வாங்கின மாதிரி. So I will tell just a few things. He has held the current post. He is the president-elect 2023, going to take over from our party sir next year. Congratulations, Abul Bhai. Then he is the national chairman for JDN, Junior Doctors Network Headquarters, chairperson Medical Students Network, IMA TNSB. He is the chairman for the Finance Standing Committee, IMA TNSB, director and zonal secretary, UEF Chamber of Commerce, president IMAM. I think he will love to hear that. He has been spearheading the IMAM project in a very excellent manner.
Congratulations, Abul. You have been doing an excellent work, you yourself and IMA Erode. He is a convener for COVID Martyrs Registry Committee. I think it goes on and on. And another he would like me to mention, he is the chairman of the IMA IMA TNSB program, which coaches downtrodden students free of charge regarding the NEET examination. So that is our chairperson there. Now I request Dr. Karuna, the co-chairperson. Sorry, sir. Dr. Balamurugan, sir. Dr. Balamurugan. Dr. Balamurugan is an oncosurgeon, MSMCH, and he holds a lot of degrees, FAGS, FMIS, FIMS. He is the chairman of Guru Hospital, one of the leading oncology hospital in Madurai. He has served as Secretary Nursing Home Board, IMA, Madurai, as well as our Tamil Nadu branch, member in various specialty associations. He is an associate professor of Lakshmi Narayana Medical College, Pondicherry, and he has presented many papers in conferences and publications. Welcome, Dr. Balamurugan. Now on to the speaker, sir, Dr. Paini, sir. Please come, sir. He is an MDDM in Neurology, MRCP UK, FRCP London, FRCP Edinburgh, FRCP Glasgow, and FRCP Ireland. And his special interest will be, he is an LLB, Bachelor of Laws, PG DMLA, PG Diploma in Medical Legal Aspects, ML in Intellectual Property Law, and strangely, he is an MA in Astrology. He holds a Diploma in Music, Diploma in Devaram, Diploma in Saiva Siddhanta. Sir, spare a few diplomas for others to learn, sir. Such a multi-talented person in front of you, sir. Give him a big hand. Over to you, Dr. Paini, sir. I request the chairperson to adorn the medal on the speaker. Request the co-chairperson to accompany the chairperson. Before I request chairperson to say a few words on what he thinks about the neurological problem. Thank you, Dr. Sridhar, President and media members. I think before we request our speaker to go ahead, there is one auspicious duty I think I have to do. PPLSSS is a very flagship scheme of IMA, Tamil Nadu State Branch, which really pulled more members to the IMA. And it has now age 25 years. You all know one point, that we have so far replied 1,700 notices sent to the doctors by the claimant, by the patients, litigations. And another important milestone is only 5% of the notices replied went to the court. Even out of this 5%, more than half of the cases we have won. Please give a round of applause. I think this is with this positive and also victorious note, I think we will go ahead with the 2 days program from this. And another important point, respected speaker, that after inauguration of the commencing this PPLS scheme, many of our members wanted to do a legal medicine. They are inspired to study legal medicine, and also they have become expert in legal medicine and also qualified. And we have been producing more and more. And I am very happy to see one among them, our Dr. Palani, who has done lots of legal medicine work and also received degrees. I think this is the important development in this part of the country, that we have inspired so many people to take up legal medicine, so many of our colleagues legal medicine, and you all will be excited, I am sure, to hear from Dr. Palani, who is a neurologist by profession and also practicing neurology, and also he will be talking to us where are the areas in neurology where it can be legally important. Yes, sir. Before, I request our co-chairperson also to say a few words. Respected IMA President and PPLS Legal Chairman and friends.
PPLS is the only scheme, it will help every practitioner. Even though IMA is doing lot of work to our fellow members, when we received the notice, anybody, whoever is strong, அப்படியே அதிர்ந்து போயிடுறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து ரியல் கார்டியன் அண்ட் கஸ்டோடியன் ஆஃப் த மெம்பர் இஸ் பிபிஎல்எஸ் ஸ்கீம். எஸ்பெஷலி தங்கமுத்து சார், இப்போ நானே 4-5 நோட்டீஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன். ரிசீவ் பண்ணி அவர்கிட்ட சொன்ன உடனே அவர், பாஸ் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பாஸ், இதெல்லாம் ஈஸியாக நம்ம சமாளிச்சிடலாம், நீங்கள் தைரியமாக வேலையை பாருங்கள், நான் பார்த்துக்கிறேன்னு. இந்த வார்த்தை தான் வந்து நம்ம ஐஎம்ஏ பிபிஎல்எஸ் ஸ்கீமுடைய ஒரு பெரிய நம்ம அவர் மெம்பர்ஸுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். இதனுடைய கன்க்ளேவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் ஐபிசி 80 clearly says it is not a offense if you do lawfully if there is any accident or unfortunate. 90% of cases they are filing against us only in the unfortunate event or accident. Clearly IPC 80 says it is not offense. So our aim is we will create the awareness to the fellow members and practicing surgeons. We don't fear if you receive any notice. Our president-elect says 95% always we are winning the any circumstances. I request Palani sir to proceed. Thank you. Good morning, organizers. Good morning, chairpersons. Good morning, senior colleagues, and my friends. I've been asked to talk on medico-legal issues and neurological disorder. In fact, they asked me that what topic will be interested to give a talk. So I thought I will talk on neurological disorders and medico-legal issues. Brain and law has a lot of connections because everything is, from legal point of view, is brain. Our execution, thinking process, planning, emotions, memory, vision, and motor activity. All the many laws are related to all these concepts. So brain and law has a lot of connections. So I thought I will talk some common aspects of neurological disorders. And like what we talk about preventive medicines, it is also very important to talk about the prevention of getting into litigation. So we have to focus more into prevention of litigation rather than getting into problem than answering the litigation. So if you take the definition of negligence, like the word was first defined in 1856 when Blyth and Birmingham Waterworks Company case happened. Blyth is a person and Birmingham Waterworks Company, due to some technical mistake, and the Blyth house was flooded with a lot of water. So he went to court and he complained against Birmingham Waterworks Company that they are negligent about the technology and we made this house to flooded and damaged his house. So that is the time the negligence was defined in this famous case. The omission to do something which a reasonable man, guided upon those considerations, which ordinarily regulate the conduct of human affairs, would do, or doing something that a prudent or reasonable man would not do. So the standard of care and the definition of operating procedure varies from time to time. So that particular time, that particular incidents, where the particular person given the standard of care which any other man, common man, will do within a reasonable limit. So when there is a deviation, it becomes negligence, and that is defined in 1856 in this famous case. So negligence, I think the senior experts and the advocates will be talking to you in detail. Before I go into the neurological issues, so we have to make sure that we have a duty to exercise care. That's very important. Because if we take medico-legal negligence, there are 4 laws coming into act: law of tort, law of contract, law of criminal law, and it is very important that we have to find out that whether we taken the duty to exercise care. Because once we taken the duty, it became a contract law and the Consumer Protection Act. So all the 4 plays a role in medico-legal issues. And breach of such duty, once we take in the duty, we have to make sure we deliver the duty with full involvement, so that we should not breach the duty. And consequent damage, whether any damage happened because of negligence, and whether damage is foreseeable. Suppose we know that, suppose we don't go and see a particular patient, or we don't do something, and the damage can happen. Now, we know that it can happen, and whether damage is foreseeable. These 4 factors has to be taken into account whenever we take any responsibility.
See, this Bolam test is one of the famous word, and all my advocate friends, they know that better than the Bolam versus Friend Hospital Management Committee. Bolam is a patient in a hospital. They given electroconvulsive therapy for him, and he developed fractures of the bone. So that he went to court and told that there was a negligence, and that's why he got a fracture. They expected him to given a muscle relaxant, and he expected people to restrain him so that he wouldn't have fallen and cracked his bone. So that's a famous Bolam case, and a doctor is not guilty of negligence if he has acted in accordance with the practice accepted as proper by a reasonable body of medical men skilled in that particular art. We have to keep in mind that, for example, a particular doctor may have a lot of skills, a lot of knowledge, where he is practicing, what kind of atmosphere he is practicing, what kind of facilities he is having to execute. When he done by his best, with the standard available, a reasonable standard, then we cannot say that there is a negligence from his part, because everywhere the facilities differ, and the doctor taken fully involved. Even the patient will not complain in that particular situation. So the Bolam test is, I think they told the doctors done the best, and there was no negligence found in the particular case. But you have to keep in mind, it's a quite old case, that particular time that they have to intubate, and a lot of complications with anesthetic exposure. And this is the Bolito versus City and Hackney Health Authority 1997. And the Bolito is a child, 2-year-old child who had a croup, the upper respiratory infection. Child was going for intermittent respiratory distress, and in between child was perfectly normal. The child had 2 episodes. After the second episode, child developed a respiratory arrest and developed a brain damage. The mother went to the court and told that my child would have been intubated and ventilated. This would have been prevented. It's quite a long time. It's not a recent case, but it's almost 30, 25 years back. And 8 experts' opinion was obtained, and 5 told that I would have intubated, and 3 told that I wouldn't have done, because the chance of getting that kind of arrest in this particular situation is quite low. The child was doing extremely well, and I wouldn't have done. So there was a mixed response, and subsequently they told that where the experts had directed their minds to the question of comparative risk and benefits and reached a defensible conclusion on the matter. What is the risk versus the benefit? Suppose intubating a normal-looking child, thinking the child may develop a respiratory arrest, that produces more problem, anesthetic exposure. So that is the famous Bolito test. And so this Bolam test and Bolito test define what to do in a particular situation. It's a burden of proof. It's a common legal word used. Legal requirement or responsibility of the parties to establish the fact that will assist the court in reaching a decision in their favor. So it is very important that, and we have the burden to prove that we are innocent. So we have to make all the, chart down the points and go through everything in detail before presenting to the legal authority that there is no fault on the party side. This is burden of proof is very, very important word in medical legal issues, any other issues. And we have to, this is a famous legal word, res ipsa loquitur. Thing speaks for itself. Suppose there is a mistake done, no notes done, as the President-elect was telling, that there is no date, there is no legibility, there is no document, and then going and defending become very, very difficult. So that the thing speaks for itself. There is enough evidence to say that there is a mistake happened. So we have to make sure that we do things in a perfect standardized way. So I'll talk about dementia, because you know that a lot of things in practice, legal practice, and the intellectual lawyer and intellectuals join together, make a decision. Everything is cognition. Our higher function, memory, execution, talking, planning, strategy, and analyzing, everything is brain. So the dementia is loss of memory, language, problem solving, and thinking abilities that are severe enough to interfere with daily life. So I don't want to go into too much of neurological issue. I just want to talk about Alzheimer's disease. Vascular dementia means people getting a lot of strokes in the brain, becoming demented because of that. Mild cognitive impairment is not very rare. You see, after a particular age, and we have done a study, and we found that people who, after retirement, they have enough resources to live, and they don't have much responsibility. They go for a walk, listen to music, read paper, and take rest. There's a lot of drop in the cognitive function. It's very important that until we live in this world, we have to be active. We have to read, we have to calculate, we have to write something every day. Make sure that our cognition don't go down. This mild cognitive impairment we see quite often in people who don't give much
reasonable challenges in day-to-day, that makes them to go dull irrespective of their educational background. So frontotemporal dementia, this is very important. Sometimes people get atrophy of the brain in the front portion and side portion. They have a behavioral disturbance, they have executive disturbance, and they have a behavioral problem, and other functions are fine. So you can have selective disturbance in the brain that can produce frontotemporal dementia. And there are treatable dementia like B12 deficiency, thyroid, and metabolic disorders. And there are times that I think there are some cases recently, we read in the paper also, patient was conscious, they had taken a document from him, subsequently become unconscious. People are telling that it was made document kind of thing. So we have to find out. It's very, very important history that there are metabolic encephalopathy like hyponatremia and kind of things, and people have some uremia or liver dysfunction. These people can have fluctuating cognition. In between, they may be normal. They may be able to take decision. It's very important to involve neuropsychologists. So whenever we document that this patient is in a position to decide, it's very important that it may be better to you take a video clip, speak to the patient, get a neuropsychological opinion. Otherwise, we will end up in problem that this document was got from the patient that when he was not conscious and it was done with the intention. So very, very important. Whenever we do in a difficult situation, better to make sure that we document everything properly. And lucid interval, as Dr. the President-elect was talking to me about head injury. We see this quite often in head injury patients. The patient comes with head injury and he'll be drowsy, and suddenly he become conscious, and then again he become unconscious. That lucid interval may behave normally. It's very, very important that you can see these kind of things in a head injury patient. This is called lucid interval. So according to the Mental Health Care Act of India, all persons with mental illness are presumed to have the mental capacity to decide on their treatment decisions if they can understand the information, appreciate the foreseeable consequences of a decision, or communicate the decision by speech or gesture. This is a very important act, and it's very important to know, because we see in day-to-day practice, people may come and ask us that the person is perfectly fine, his memory is okay and all. Better not to give that kind of letter, better to involve the psychologist and make sure the patient has cognition is good. Capacity is a clinical, task-specific, and dynamic construct. Capacity can vary over time for therapeutic decision making. Sometimes our brain will be perfectly fine, and even us normally, when we are working, in the end of the day, our brain is not as sharp as in the daytime. So it's very, very important. Capacity is a clinical and task-specific event. Competence is a legal construct, not task-specific, but broad in outlook and stable unless revoked or re-established by a court of law. As per Section 4 of MSCA 2017, memory loss or cognitive deficits or even a diagnosis of dementia does not imply incapacity automatically, but emphasize establishing the capacity. So it's very, very important that we have to involve it's a teamwork basically. We should not just give a letter that patient is okay. All persons with mental illness shall have capacity to make mental health care or treatment decisions, but may require varying levels of support from their nominated representative to make decisions. So we have to find out whether the patient is in a position to make the decision or whether the patient needs a nominated representative to make the decision. Mental capacity assessment of a person with dementia. So we have to find whether the patient can make a decision, whether in a position to make a financial decision, able to write a will, and able to drive. Consent to participate in research. Sometimes we do some research activity. We have to make sure that the patient is in a position to understand what we are talking to them before getting consent from the patient. Is not able to understand, patient is having dementia. We should be very, very careful including in the research, because you have to have a nominated person and who can give consent in the particular situation. Preparing an advance directive is a very important thing. Suppose, for example, I am normal, I am okay. I know that I'm getting into something, and so I can make an advance directive to tell people how I need to be treated, how I need to handle my finances, who is going to be my nominative. All these things I can make a document, and that is called advance directive. That is to be done that when I am in the beginning stage where I am able to do that, rather than in the advanced stage. Then that particular stage, the advanced directive may not be valid, because we have to make sure whether it is done with the will of the patient. Then, as I was telling, that appointed a nominative representative. The MSCA Chapter 3(5), every person has a right to make an advance directive about how the person wishes to be cared for and treated, which I was telling before. Should be prepared in normalcy, cognitive intact status, or earlier dementia. It should not be done when the patient advances and everybody will suspect that by advance directive. Who has made it? Is there any motive behind it?
Survey in UK prisons found that 12% of prisoners aged 50 years and more had cognitive impairment. Suppose a particular person is prisoned for a longer time. He may be normal when he go to the prison. Maybe after 10 years, 15 years, he may develop some neurological problem. He may lose the memory. And there is a study done in UK. People have more than 50 years. 12% had a cognitive dysfunction. So when the case is coming to the court, it may not be the same person what he was initially when he was brought to the court. So we have to keep in mind the delusions, mood disorders, misidentification syndromes, disinhibition, impulsivity can lead to incarceration in people with dementia. Incarceration is putting in the jail. So the people, we always tell that, like somebody is good, somebody is bad, he's like that, yeah, he has behavioral problem. We have to keep in mind that all these things are controlled by the brain. The brain is not okay. People have frontal lobe problem. They can have mood disorder. They can identify some other person as a person who done a mistake, and he may land up in issues. So misidentification syndromes, disinhibition. You know that in schizophrenia, people hallucinate. They say that the neighbor is trying to kill me, but the neighbor may be quietly sitting there. Very, very important to find out what kind of whether person is particularly normal. Driving record, that's why whenever we are giving a letter that better to involve a specialist or what, we have limitations in giving a letter, and especially psychological thing, we have to involve the neuropsychologist. Driving records several abilities. An intact neurocognitive system. We look for the vision, we look for the hearing, we look for the other things in driving license. But you have to keep in mind that intact neurocognitive system, there should be adequate sensory motor system, visual function is routinely assessed, and assessment of various cognitive domains will become a request when people with dementia request for fitness to drive. Suppose there are times that even normal person with not driving, he may lose the space, he may go to some other place. We have found in the newspaper, a particular person is lost. Please find him and inform us actually. That's because he has lost the space. He would have gone to some other wrong place because he could not identify where he belongs to. So Rights of People with Disability Act 2016, non-visible disability like mental illness and dementia, legal decision making, safeguards, facilities to fulfill basic needs. Issue of guardianship and custodianship of assets of people with dementia. So you have to keep in mind that this cognitive dysfunction is non-visible disability. So it's very important to keep in mind that when we are going through the Disability Act, you know that how the non-visible disability can disable more sometimes. The Maintenance of Parents and Senior Citizen Act 2007, people with dementia, because of the illness, they may not invoke legal process to get maintenance. This is a pathetic situation that I am normal, my cognition is okay, my children are not taking care of me. I can go and complain about them and I get my legal right. Suppose my brain is not working, I have cognitive dysfunction. I think that I'm totally helpless actually. People neglect me and I'm not in a position to fight for my legal right. So we have to keep in mind the cognition can produce a lot of issues. The Domestic Violence Act 2005, female people with dementia, the cognitive dysfunction makes them even more vulnerable, also impedes on their chance of seeking redressal. You would have seen that, the domestic violence against, and the people have cognitive issue, they're not in a position to even complain that they have been abused or they're going through a difficult situation. And I'll come to the Marriage Law Act actually, initially that epilepsy was considered as one of the reasons for asking for divorce. But the Marriage Law Amendment Act 1999, in Section 5 of the Hindu Marriage Act 1955 in Clause 2, in Subclause C, the words or epilepsy shall be omitted. In Section 4 of the Special Marriage Act 1954 in Clause B, in Subclause 3, the words or epilepsy shall be omitted. People with epilepsy had a lower marriage prevalence rate, delayed marriage age, withheld marriage, and higher divorce rate compared to general population. Marriage rate was lower in people with the age of onset epilepsy less than 20 years, which Cs are not in remission. So when people have bad epilepsy and they are not educated, the chance of getting married is very, very less, even though that the law permits them. And still the social issues are there. Majority of people with epilepsy did not disclose epilepsy before marriage. Fertility is not affecting people with epilepsy as compared to general population. Males had a lower fertility than females. So people cannot say that because of epilepsy they are not fertile. And the people look for other loopholes to find out that how I can get out of this marriage. So you have to keep in mind that other things are not affected. In a study of 100 patients, 58 informed prior to marriage, 42% concealed it. That is the data of people not revealed the epilepsy before marriage.
Attitude of the husband was negative in 33% of the concealed group. Statistically significant marital outcome was observed in concealed group. That is, there are issues. Majority of patients in both groups opined that it should be disclosed prior to the marriage. I think they felt that it should have been told. It's better to tell in a nice way, especially people don't have recurrent epilepsy. They had occasionally once or they are doing well. It's better to reveal that I'm doing fine. Better to reveal. Influence of marital status and the quality of Chinese adult patients with epilepsy. Married adult epileptic patients have better quality of life than that of unmarried adult patients in young and middle-aged groups. It's better to get married. Unmarried adult patients, especially they're doing well, they are fine, they are doing a job, they are doing normal otherwise. Unmarried adult patients with epilepsy are more anxious and depressed than married adult patients. Epilepsy was removed from list by an act of parliament in the year 1999. During the debate, it was pointed out that it is inhumane to equate epilepsy and insanity together, as 80% of the cases of epilepsy are treatable. Patients are able to live a normal life with proper treatment. Epilepsy clinic in Kerala, this is our study, 82 women, 55% concealed and 45% disclosed. Compared to those who disclose the prevalence of compared to those who disclose, the prevalence of divorce, separation, and disturbed marriages were significantly higher among those who concealed. So, if you take the medical negligence, the common claims patients against doctors, the incorrect diagnosis, non-epileptic attacks diagnosed as epilepsy, failure to diagnose another treatable condition like episodic cardiac asystole, failure to diagnose and treat epilepsy, failure to warn patients adequately about the effects and potential adverse effects of prescribed medical therapy or of surgical treatment. This includes the risk of discontinuing a medication and not having a safe plan. The change of drug does not go well. It's very important to talk, better to spend time with the patient, and it's better to have that, okay, this is my capacity, this is the number of patients I can see. I want to spend this kind of time with each patient. And that will make, we have time, enough time to talk to them, enough time to document the issues. Standard of medical care is judged by what is written in the medical notes. That's very, very important. Whatever we say, that whatever our qualification, background, is the standard of medical care is judged by what is written in the medical notes. More important to write clear, dated, legible, and comprehensive medical. You don't need to write a big 10-page notes and all. Whatever we write, and it should be legible, clear, and it has a comprehension. It contains all the important information. The factors to consider. There are times people say, during epilepsy, I committed a crime. And they come and say, because of the epilepsy, I done this mistake. So it's very important. So what are the factors to consider when patients take the disease as their, to protect them? I have this particular disease, that's why I done the mistake. Is there established prior diagnosis of epilepsy? Is the alleged crime compatible with the seizure or automatism or post-ictal confusion in terms of nature and complexity of actions and duration? Is claims of amnesia commensurate with that of individual seizures? Was there evidence of motive? Because the experienced lawyer and experienced judiciary, they know that he has a motive behind that act actually. Was there evidence of motive? Was there evidence of premeditation? Is it planned so that it was executed on the background of the disease? Was there evidence of attempts to escape or concealment after the event? Do investigations suggest a diagnosis of epilepsy? So driving and epilepsy. The Motor Vehicles Act 1939 empowered transport authorities to deny a driving license to anyone with even a single seizure at any point in his or her life. Ministry of Surface Transport in 2005, Indian Epilepsy Association suggested following course of action. Issue of driving license to people with epilepsy. Issue of license is qualified in the sense that it is subject to certain conditions. License should be issued to those who have not suffered an epilepsy attack in the last 1 or 2 years. The general interest of the public, license should not be issued to drivers of public transport vehicles and heavy vehicles. Make it mandatory for the person to inform the appropriate authority if he or she develops a seizure. Ministry of Surface Transport recently forwarded the application of Indian Epilepsy Association to the Ministry of Health. So if they are fit free for 3 years, easy in MRI, so no abnormality, there's no structural problem in the brain, then that factor can be considered and amendment in the law is awaited. One study estimated that the percentage of fatal driver crashes caused by seizure is 0.2% compared to 30% caused by alcohol. You can see alcohol produces more damage than the seizure. Other studies concurred that risk for any type of crash is estimated to be twofold higher for people with epilepsy than for general population. It is crashes for all causes rather than just seizure-related crashes. So we have to, when there is a crash, we should not blame only the epilepsy alone because people found only 11% of crashes in people with epilepsy are due to the seizure. The remaining things are due to the regular, any other crash for other causes like any other people.
11% of car crashes, as I was telling, involving individuals with epilepsy are due to seizures. Most car accidents involving people with epilepsy are not caused by a seizure, but are due to driver error, as in majority of general population. Studies of large populations of drivers confirm that the risk of crashing for individuals with epilepsy is not substantially higher than those with other chronic medical conditions. You have to keep in mind, somebody has a heart problem and they get suddenly hypotension, syncope, or people with diabetes developing hypoglycemia. And a certain class of drivers who do rash driving, or young people, will go in a very high speed, and all those things, they produce more crashes. Seizures while driving is dangerous, but the risk is relatively limited and somewhat predictable. These are all Western data. Journal of Transport and Health, Volume 23, December 2021, systematic search review, because it's very important that when you change your practice, don't change your practice based on a single article, because single article may have some bias if you suspect. So that people started doing a systematic search review, or what you call as Cochrane review. So many reviews are there. It's a Prospero study. 23 studies from 1961 to 2017. Only 11 studies address the crash risk for drivers with epilepsy. So out of the 11, 5 reporting evidence for increased crash risk, 3 reporting no difference in the crash risk related to controls. 3 found there is inconclusive evidence. Excuse me, sir, you have 5 Yes, minutes. sir. Only 2 more slides. So the conclusion is, crash risk associated with epilepsy continues to be an issue that poses substantial challenges for clinicians and for driver licensing authorities. The weight of evidence from this review suggests a slight elevation of crash risk for driver with epilepsy. So crash risk may not be increased in driver with epilepsy who practice good adherence to anti-epileptic medications and who have prolonged seizure fever. Somebody is having seizure fever for quite a long time and taking medication regularly, the chance is almost compared to the normal population. This review was funded by the Department of Transport Victoria in Australia. So this is my final slide. So I was asked by the President-elect that why you done law. So I was telling that ignorance juris non excusate. Ignorance of law is not an excuse. I think even we are doctors, we should know the law related to our field so that we can prevent we getting into litigation. Thank you very much for listening to me. Bye-bye. Sir, excellent delivery of very useful information. Any questions from the audience? Yes, sir. I will give you, sir. For the kind. Introduce yourself, sir, please. I'm Dr. Selvam from Chennai. Sir, one doubt. Neurological situations or any other condition, the patient is drowsy, or in a post-operative patient, like for example, the patient is drowsy and he cannot take decision. At that point of time, we only request one of the relatives to take decision. Their problem comes. See, one son says something, the other son says something. We are in really difficult situation. So why not be at the time of admission itself, ask the patient to nominate one person as the person who has to take decision on his or her behalf during the course of that treatment. I think, can we make it as a routine and then follow, especially we orthopedic surgeons operate on elderly people in the post-operative period. If at all a complication arises, it's a tough job to make decisions because each one has got one person, one son from America says something, one person locally says something. So you can answer, or one of the senior people here can answer, sir. Can we follow this so that we are safe? As I was telling, it's a nominated a representative, and whenever there is a difficult situation, patient not in a position to make a decision, patient is drowsy or kind of thing, then there is a board of people can join together and they have to find out the background of the patient who are available, and they have to make a proper legal document, because that will be more difficult situation. Suddenly somebody will come and say, how can you do this? In emergency, it's totally different. We have to save the life. But when you are taking the other decisions, I think main thing is medical treatment, no big issues happen, especially if it is to be done, especially in emergency. But other thing like giving will writing and making some decision, all those things, suddenly people may come and say after 7 days that we need some signature from him, we want some thumb impression from him. Those things we have to be very, very careful. No, that's why I'm asking, even before, at the time of admission itself, we ask because he has got a right to decide who has to take decisions on his behalf. Can we do that? I mean, this is something new which I'm saying. We need to have a nominated to protect ourselves. Can we start this system, and is it legally acceptable? That is That's what they recommend. we can think about it. We can discuss about it and then make it a system. That is, there is another way. That is advanced directive. That advanced directory also that we can use it. The patient can write or record their
thing, and then can be used as a consent. The whole thing today, very new that we all now learned that getting a consent, informed consent, everything is different in mentally deranged patients or mentally abnormal patients or epileptic patients or head-injured patients. So we will have to either go for advanced directory or nominated persons with the consent with the nominated person. That is the important thing we learned. Dr. Purni, small rider to your last statement. Ignorance of law is no excuse, except for the lawyers. Sir, please stay on, sir. I request One Dr. more practical question. Suppose VIP admitted in the hospital after some time he comatose unconscious. Some attendant misuse his fingerprint for various document and will and other things. What is the legal implication, legal validity of fingerprint during comatose period? It's a difficult situation, sir. We have to be, once you come into the building, that it's a responsible people in the building to make sure people don't do wrong things. They are very difficult to explain. How can we explain that this was, especially somebody comes and say it was taken in the hospital. And it happens, occasionally it happens, but usually once patient enter, we should know who are the going to be, attendants going to be with the patient, and we should know the name of the next of kin, who are going to enter into the building. All those things. That's why they give that all the visitors pass and all. I think once it is strict, all this thing can be avoided. Dr. Vijay Chandra will be the last person. Yeah, Dr. Vijay Chandra, State Assistant Secretary. My question to Parni, incidentally, is my UG classmate. We are very close friends. Parni, this is about mentally deranged person. How do you get consent for, say, HIV testing and all? As I was telling that if he has made advanced directive before, then it is very easy. Suppose he not made any advanced directive. Sometimes we have to keep in mind, I was putting in some other slides that patients' cognition fluctuate, more dynamic. And we have to find out whether he is having cognitive dysfunction for everything or he is still able to understand certain things. For example, he may be able to understand certain things. He may not be able to make some decision on technological issues. So we may need a nominated representative. Next of kin is there, the family is good, no problem. Then there is no people. Then suppose 4 people are asking everything. We cannot listen to all 4 people. So they are together, no problem. Then we have to find out the nominated representative. So then the nominated representative also a problem. There is nobody to represent. Then we have to form a board of directors. And they have to find a person who can make decision for him. All these things happens, especially the patient is having a lot of assets and all those things. I think it's very important. The clinical decisions, somebody will be admitting the patient. So we have to know who is bringing the patient. And even a nominated representative can change his attitude later. So we have to find out whether the nominated representative is having interest towards the patient or is interest towards the patient slowly moving towards a self-interest. It's very, very important. So that's why that is in the way things are going on. We cannot, we have to take a load which we can manage rather than becoming busy and getting issues into everything. Thank you. I think Dr. Paini has set the tone for the whole conference. We request now Dr. C.M.K. Reddy sir to come and honor the speaker and the chairpersons. I recognize, sorry. Now to the chairperson and co-chairperson. Mama, kuduma. To the chairperson and co-chairperson, please. Thanks a lot. In the interlude, I recognize the presence of past National President Dr. J. Jayalal, past National Vice President Dr. C.N. Raja, past State Presidents Dr. Prakasam sir, Captain Raghavelu sir, Dr. R.M.K. sir, Dr. Kanaka Sabhavadi. So, we are very pleased to have you all here, sir. Now over to the second session. Before that, the chairperson will give the opening remarks and the co-chairperson will consolidate after the speech. Please let us follow that protocol. Over to Dr. Kavita. Morning all. The next topic is when to ask for postmortem. I call upon the chairperson, Dr. J. Jailal sir, to the dais.
Dr. J.A. Jailal sir is the past National President, IMA Headquarters. He is the Professor of Surgery, KGMCH, and he is the International Secretary General of Commonwealth Medical Association, UK, and he is the Governing Council member of NBEMS, and he is the National Coordinator of International Bioethics, IMA UNESCO, and he is the member board of studies, Dr. MGR Medical University, and he was the state president of IMA Tamil Nadu in 2019, and he was the honorary state secretary in 2010 to 13, and he is the director of Annamal Hospital, Kuriturai, Kanyakumari district. We are happy to have you, sir. Next, I call upon the co-chairperson, Dr. Karuna ma'am, to the dais. Dr. Karuna ma'am is the state vice president, West Zone IMA TNSB. She is from IMA Coimbatore, and she is the past state women doctors wing secretary and past president IMA Coimbatore, and she is the state secretary Mission Pink Health Tamil Nadu. Now I welcome the speaker, Dr. Edwin Joseph, to the dais. Dr. Edwin Joseph, he did his MBBS and MD Forensic Medicine at Madurai Medical College. He has served as the Dean of Sivagangai Medical College, Madurai Medical College, Thoothukudi Medical College, and Coimbatore Medical Colleges, respectively. And sir is the retired Director of Medical Education, Government of Tamil Nadu. And we welcome you, sir. I request the chairperson to adorn the medal on the speaker. Sir, medal, sir. Now I request my president, Dr. J. Jayalal, to give the chairperson's opening remarks. Oh, good morning, and this is a very important session which we are talking about that, and many times we will be in a doubt that when to cast for the postmortem. We are having a very, very intellectual person on this field who has been a long service in the forensic medicine, administrative service, director of medical education, and the former, now currently the dean. We do not want to waste much of our time. We will just request our speaker to talk on the issues which related to the postmortem, not only the legal postmortem, but also some of the issues where we are asking for the pathological postmortem, and he will be able to explain all these things to us by his lecture. Over to you, sir. Good morning, all of you, respected chairpersons, dignitaries in the audience, past presidents, and ladies and gentlemen. When to ask for a postmortem? This is just a question to be answered. This is not too much to be given as a lecture, but when to ask for a postmortem, who asks for a postmortem? First of all, we'll think about who asks for a postmortem. No relative will like to ask for a postmortem, but postmortem is being done in our country as a legal thing, and it is mostly medico-legal autopsies are being done, that is postmortems are being done, than pathological autopsies, which are very rare in our country. And postmortems are being done at the inquest, after an inquest, by the police usually, and by executive magistrates in certain cases like dowry deaths, death in police custody, or death in hospitals, or death after surgery or treatment. So these are the certain conditions where executive magistrates take over the inquest under section 176 CRPC, and in routine, all other routine cases of unnatural deaths or perceived unnatural deaths, the police usually conducts a inquest and request for a postmortem. It is not the relatives who request for a postmortem. If the relatives can request for a postmortem in case the diagnosis is improper and the death has to be further investigated even after death, then they can call for a pathological autopsy. That the relatives can request. Otherwise, it is always a medico-legal thing, and medico-legal autopsies are
are inquested by certain authorities as per law of land. And when can postmortems be conducted? Actually, previously, all the doctors who did their MBBS are supposed to be specialists in giving a death certificate, wound certificate, and autopsy certificate, or any other medical legal certificates are as requested by the court of law, that is judiciary in India. But we doctors know that what is the amount of training we get during our undergraduate curriculum, and most of the doctors started going to the courts and explaining to the court that they are not properly trained. And this has enlightened the court to ask for specialists. Actually, a lawyer who has studied BL is equivalent to a doctor who has studied MBBS. But he can become a judge in the High Court, he can argue a case in the High Court or Supreme Court, and he doesn't say that I have not studied law. But we doctors have gone to the open court and saying that we are not experts, so there is some other expertise in this subject, and those people only can do this. This has led to the enlightenment of the judiciary that asking for doctors of different qualifications and making the other doctors, say, for example, a doctor who is qualified only in undergraduate degree or some postgraduate degree, that he cannot see a patient and opine on him. Say, for example, previously MD General Medicine was looking after the cardiology, everything, nephrology and all, and out of their long experiences, they were self-styled cardiologists. But now, as per the court, a person who is a youngster with no experience, having got the degree of a super specialty, that is maybe a DM in cardiology, is more experienced in the eyes of the court of law than the MD person who has had a long experience. This is one flaw which has to be rectified, and this is in our hands to enlighten our profession in the court of law. Just as anyway, there are so many postgraduate courses in law also. Law is a very vast subject, as our previous speaker, who is also a lawyer, knows. But no lawyer claims that any postgraduate degree is better than the basic undergraduate degree which they have studied. And they still practice as High Court and Supreme Court lawyers, and they are still given postings as the Chief Justice of India and Chief Justice of different courts in different states based on their undergraduate degree alone. And they are not calling for a postgraduate degree. Actually, for what reasons postmortem is being done, that we will have to know. Postmortem is done, first of all, in an unknown case to know the identity of the person, and if the identity of the person is known, the cause of death, and sometimes the time of death, and sometimes the manner of death. But these can all not necessarily can be told by a doctor in a single case. There may be variations. Science is a matter of variation, and time of death usually is given in a range only. It is not given a precise number. Precise number, it cannot be given. And date of birth is the only document to say the age of the person with accuracy. And after that, any other scientific things is only with a range. Examination of dental data or ossification by a radiologist is only a range, not a specific number. We cannot give it as a specific number scientifically. That we will have to understand. And time of death, and as in many films, doctor can precisely note the time. That is impossible scientifically. And during autopsy, a meticulous autopsy should be done, and the doctor has to explain whatever he sees, something unnatural, and he has to note, unnatural. Maybe the words are wrong and the opinion is wrong, but the findings will be true. That is what the court, that will be easy for experts further to give an expert opinion on the basic opinions, and the doctor who has done the basic findings won't be found wrong. If at all he has written what he has found, he may see it as a discoloration in that area, he can write it. If it is a discoloration, he can write it as a discoloration. The same words he can use. And it can be interpreted as a contusion by an expert later on. But the
first doctor won't be found at fault because he has written as a term discoloration. Previously, autopsies were done during daytime, and can it be done out of daytime? And Tamil Nadu government, previously the justice who is now Chief Justice in Kerala High Court, has given a judgment that autopsies, regular autopsies can be done from 6 hours to 16 hours. The inquest for which the inquest can be given, received from 6 hours to 16 hours, and autopsy has to be completed within 18 hours. Now, because of the Organ Transplantation Act, those cases where organs, the relatives are willing to donate the organs, we can do the autopsy in a sophisticated center, the so-called sophisticated center, and a videography even within the 24 hours, 24 into 7. For the reason of organ transplantation only, not for other purposes. That we will have to note. For all the other cases, we have to do it in the stipulated time, that is the daytime, as prescribed by law. That is, inquest has to be received from 6 hours to 16 hours, that is evening 4 o'clock, and autopsy can be completed up to 18 hours. That is, within 6 o'clock, the autopsy has to be completed and handed over to the relatives. Usually, the inquest is delayed with the following reasons, usually by the inquesting officer, if at all no proper witnesses have come. That is not our botheration. And autopsy, the timing, usually in India, it takes from 1 hour to 6 to 8 hours. But abroad, it usually takes weeks and months also. And so, what is the nature of autopsy we are doing? We are doing purely a medico-legal autopsy and not a total autopsy in India. And I had a friend who came from abroad, and he said that you are butchering medical, clinical evidence material. That was partially or maybe totally correct. Because we are not interested to find out the other diseases, or not for the development of medical knowledge we are doing an autopsy. We are doing it only to find whether there is some unnatural cause of death which requires some legal remedy. That is the reason we do autopsy, and not for any scientific purposes usually. But many scientific advancements from other countries are noted during autopsy, incidental findings which have been further developed and has come in books. This has to be encouraged, and autopsies have to be given its own time, and many other specialists have to be exposed to this procedure to find out some findings, abnormal findings of organs in different diseases of their specialties, and develop the medical science. In many cases of unnatural death after death, when there is no external findings, then we rely mostly on the internal findings. If at all there is no macroscopic internal findings, we usually cannot arrive at a cause of death or the reason for the death at the particular point of time or the concerned case. So we go for histopathological examination in India, and in many advanced countries, histochemical changes also they take from organs, which is not common in India, and it's not possible in the Indian setup also. So in many cases, we find that when there is no other reason for foul play, we say it's a natural cause, or we presume it's a natural cause, and we try to close the case. This is happening, and this has been done in many cases. And later on, after few months or years, a clever culprit who has made the death possible with his expertise somehow leaks, and that is how they come, and they have found out many cases where there is no injuries, and the culprits were so clever to make no findings in the body and kill the person. It comes later on during a hearsay or during a brawl after 6 or 8 months. And this is not very common, and we are not, the court and the judiciary are not so interested in such type of cases. But anyway, if you want the development of medical science, we have to be very careful in examining, and very careful examination usually gives us the proper findings. Maybe a small finding
and for example, throttling, there will be only a small contusion in the neck, which has to be taken significant. This is a significant finding, which we cannot rule out. And in a case of smothering of a small child, we can have only a bit of contusion or a small abrasion around the mouth, and that is of significance. This cannot be left like any other smaller abrasions. Autopsy. That is now out of the topic we are going, because when to ask for a postmortem is the topic, and when to ask for a postmortem is a single line answer, and that was already over. How to do a autopsy? The autopsy, all the three cavities of the body, that is the thoracic cavity, abdominal cavity, and the cranial cavity, has to be opened and visualized properly, and this is the proper way to do autopsy. And if you suspect anything in the neck, after opening all these cavities, then you come to the neck area and you can do an autopsy in the neck. That is known as the bloodless dissection of neck, which will naturally reveal even the small injuries in the neck and find out the cause of death, which may find out the cause of death. So now most hospitals, medical college hospitals, every district is almost having a medical college, and autopsies are being done in medical colleges, and Department of Forensic Medicine is being developed in all the medical colleges. So mostly in near future, autopsies will be done only by the under supervision of forensic experts for some time, and then by forensic experts themselves in later stages. So it may be quite easy for doctors to do autopsies, and many cases may not go scot-free, because findings may be recorded by them and discussed in the court of law. Now, coming to the relevance in this IMA regarding autopsy is only regarding medical negligence and autopsy findings. That has to be discussed actually in a separate forum, because it involves a lot of subjects, lot of tests, and lot of expertise. But anyway, in a simple way, a case which has died in a hospital due to some other suspicious circumstances, and if the relatives are complaining that the doctor's treatment is not correct, it is better to subject the case for an autopsy, which is not going to do anything better, but it will convince the demands of that arguing relatives that autopsy is being done, and autopsy report will have everything. That is the belief what the public have, though it is not correct. Because the autopsy doctor may not find anything more than what the clinician has already written with this more complicated results which he has got out of invasive and non-invasive examinations. But anyway, for a completion's sake, they will ask for autopsy, and if autopsy is done, their mouths will be shut, and the court also believes that autopsy report is more correct than any other examination. So please, if at all you have a complication in any of your procedures and the relatives are arguing, better to do an autopsy before and closing the case than go for some arguments and settling the matter. That may come up at any time. So anyway, you boldly accept for an autopsy which will not do any harm. Mostly it does good, though it may not find any findings, but anyway it will be accepted as a better proof in the court of law. We have very little time. Thank you very much for your talk, sir. I just want to know about what is the status of virtual autopsy in our country at this moment. Legally, whether it is a virtual autopsy is acceptable or not. Actually, legally, it is not accepted still in our country. And actually, the autopsy we do in our country is not a very pakka autopsy. We have to develop it to a stage where we do a scientific autopsy, and then we can think of virtual autopsy. And for doing a virtual autopsy, using MRI and other equipments, costly equipments, a project is being done in AIMS by spending a lot of money, some crores of money, which may not be of use in our country, in a setup like our country, which may take some time. But virtual autopsy is not to butcher a body. That the public, because we are having a lot of public, and
Centers, there are centers in our country where they do 16 to 17 autopsies per day. So that is the amount of clinical material we butcher almost every day, but with no advancement of medical knowledge. So if at all the autopsy becomes a scientific thing, then we can go for a virtual also. You said about the when to ask for the IFM for a postmortem, but when a patient himself can ask, I do not want a postmortem, and who has the right to say that postmortem is not needed? Actually, in all unnatural deaths, the dead body, though it belongs to the relatives, it is the property of the state, and the police or the executive magistrate can conduct an autopsy, can give a request for autopsy, even if the relatives object. But in pathological autopsies, the request of the relatives or the deceased person, if at all he has requested, it is a must. When a patient can ask for a re-postmortem, who has the right to do the give the right consent for the giving the re-postmortem or taking the body and doing the postmortem? Usually, re-postmortem is done on request of a request of the court. Usually, re-postmortem is done at the request of the court, not by any request of any relatives or the IO who has already done the inquest. Sir, what is the role of imaging services in postmortem? Actually, usually in gunshot cases and cases that involve foreign bodies inside the body or suspected to be inside the body, X-ray or any other scan can be taken and kept as a evidence, and it can be attached with the regular postmortem certificate and be used as a corroborative evidence in the court of law. Selvam sir, one question each sir. Morning, sir. In the headquarters hospital, mostly we are doing, duty doctors will be doing the postmortem. When to ask a team of doctors to do postmortem, or the police has to ask team of doctors, or doctors can ask for team doctors in suspected cases? Team of doctors for doing an autopsy is requested only as a part of a legal obligation. One doctor is sufficient to do autopsy for a heinous crime like a murder. But a team of doctors is usually asked in case of dowry death and in custodial death by the executive magistrate, and police has no role to ask for a team of doctors. And if police asks, we can deny a team of doctors. That is what we have already told in the court of law, that we are not experts. But actually, the court considers us as an expert for giving medical legal autopsy certificate, birth certificate, wound certificate, death certificate, and all the other medical legal certificates which are accepted in the court of law. But we have volunteered ourselves to say that we are inexperienced to do autopsy. Sir, situations where the treating doctor has to necessarily ask for postmortem. Correct me if I'm wrong. One is this death on the table, operating table. Am I right, sir? It is a must. Yes. It's not a must. But if the relatives are not convinced and they try to find fault with you, or if you suspect that the relatives may accuse you. But it is not mandatory. It is if not the relatives mandatory. are willing to take the body without problem, it's not. But to be safer, we can. Yes. We cannot. That is But more it safe for is you. not a rule that we must ask the police. No. Number two, medical legal cases which you admit, accident cases, when they die, we must ask for the. Yes, you have to intimate the police. They will decide. And they are the inquesting officer is the deciding authority to do whether to do a autopsy or whether not to do autopsy. Any other situation where we must ask for a postmortem, sir? If you find any suspicion. Suspicion. In the course of your admission of the patient in your hospital, that is not while during admission. So the air entry is not made. If at all a air entry is not made during admission, and you find something suspicious in the course of your admission, then also you can intimate the police, make a air entry at any point of time. Swaminathan. Regarding time of death, sir, somewhere 10 years back, the time of death was little prolonged in the hill stations. நம்மள்ட்ட planes சீக்கிரம் இருக்கும்லாம் சொன்னோம். இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே we use cold storage facility. But still நம்ம தியரிட்டிக்கலாக டைம் ஆஃப் டெத் அந்த ஐஓ கொடுத்துருக்கிறத வச்சு 6 to 12, 12 to 18 போட்டுட்டு இருக்கிறோம். இது இது வரைக்கும் கோர்ட்டில் கொஸ்டினபிள் ஆகலை. வெதர் இட் வில் பிகம் கொஸ்டினபிள். அதை நம்ம சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்பயே நம்ம
கோல்ட் ஸ்டோரேஜில் இருந்தால் இந்த டைம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை நம்மளே வந்து கைட்லைன் மாதிரி கொடுத்தா நல்லா இருக்குமா? ஆக்சுவலாக அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் சேஞ்சஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து டைம் ஆஃப் டெத்துங்கிறத கொடுக்குறது. வேறு எதுவும் நம்பர் வந்து கையில் காலில் தேய்ச்சா உடனே ஒரு நம்பர் வரும், அதை வச்சு நம்ம எழுதுறதில்ல. ஸோ as soon as death occurs, the body undergoes decomposition. ஸோ அந்த டீகம்போசன் சேஞ்சஸில் சில பெர்சிவபிள் சேஞ்சஸ் வச்சு லைக் ரைகர் மார்டிஸ் இதை வச்சு நம்ம ஒரு டைம் ஆஃப் டெத் அண்ட் தட் டூ வி ஆர் கிவிங் எ ரேஞ்ச். முன்னால் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் இல்லை, அதனால் ஆட்டோப்சி பண்ணுற வரைக்கும் இந்த பாடி வெளியே இருக்கும். ஸோ வி கிவ் அ அந்த டைமில் என்ன கண்டிஷன் இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம டைம் ஆஃப் டெத் கொடுப்போம். இப்போ கோல்ட் ஸ்டோரேஜுக்கு உள்ள பாடி ஏற்றுறதுனால கோல்ட் ஸ்டோரேஜுக்கு உள்ள பாடியை போடுறாருல ரிசீவ்டு அண்ட் சென்ட் டு மார்ச்சுரி, அவர் வந்து பார்க்கணும் அந்த டாக்டர். பார்த்து டைம் அந்த டைமில் என்ன கண்டிஷன் இருக்குது, வெதர் ரைகர் மார்டிஸ் செட்டின் ஆர் நாட் செட்டின். ஸோ அந்த டைமை எழுதி அவங்க உள்ள பாடியை போட்டாங்கன்னா வித் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க்ஸ், போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுற டாக்டர் எப்போ போனாலும் கோல்ட் ஸ்டிஃபனிக் தான் இருக்கும். அந்த கோல்ட் ஸ்டிஃபனிக் வந்து தாய் வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். அது வரைக்கும் போஸ்ட்மார்ட்டத்தை பண்ணாமல் வெயிட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன் டாக்டருக்கு இந்த டைம் ஆஃப் டெத் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் சார், அது ஒரு கைட்லைன் மாதிரி நம்மளே சொல்லி பாடியை அட்மிட் பண்ணுற டாக்டர் அதில் ஆரம் இருக்குது இல்லை போடணுன்றதை கொடுத்துட்டா பெட்டராக இருக்கும் சார். ஆமாம், யா, தேங்க்யூ சார். இந்த கொஸ்டின் கேட்குறவங்க கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக டக்குன்னு முடிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த டாபிக் போகணும். வேணும்னா நீங்கள் எட்வின் ஜோட்ட தனியாக அப்புறம் சார்ட்ட போய் நீங்கள் தனியாக. Presently, in most of the district hospitals and taluk and non-taluk hospitals, only MBBS or other specialist doctors are doing. Is it valid in the court of law? I am asking your opinion, sir. Like, number sir, one introduce is yourself, sir, so that he knows who you are asking. No, sir. Number one is his qualification, his expertise, his skill. Everything is knocked down in a court of law if it does a postmortem. So, what is your opinion, whether it is valid and can we stand it in the court? ஆக்சுவலாக இட் இஸ் வேலிட் அப்படின்னு சொல்லி லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ் சொல்லுது. ஆனால் வேலிட் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம வாலண்டியராக போய் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ஸ்பெஷலைஸ்டு டியூட்டி ஸ்பெஷலைஸ் இருக்குங்க. ஆனால் வந்து ஒரு பேசிக் டிகிரி படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்கும்போது அப்பர் ஆர்மில் ஹியூமரஸ் இருக்குன்னு படிக்கிறீங்க. அது என்னைக்கு நீங்கள் வந்து என்ன கார்டியாலஜிஸ்ட் ஆன உடனே அது வந்து லோவர் ஆர்முக்கு போக போகிறது இல்லை, அது அங்கே தான் இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி யூ நோ வாட் இஸ் வாட். Yes, sir. Same standard applies to other specialists also. So, for example, you said a physician can treat a cardiologist case, but when it comes to litigation, he says that a cardiologist should have done. What did you do? The same question arises here also. So, what is your... Yes, what? No. But treating a life, that is, we are talking about the specialist. When you are giving only a medical legal purposes, don't talk about the specialist. It is, sir, he is a postmortem surgeon, sir. It is a specialist duty. He is the MD, forensic medicine specialist. That is what is sorry saying. If you are not interested, say that you are not experienced. But we are talking that all doctors are experienced and to do the postmortem, sir. அதாவது போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறப்போ மட்டும் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கீங்க. ஏஜ் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கீங்க. மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுறீங்க. மற்ற எந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும்போது நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருங்க. போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணும்போது மட்டும் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Sir, it is government pressure, sir. They don't have manpower. They are asking the government doctors. You don't want to read a little before doing that procedure. நீங்கள் கொஞ்சம் படித்தா போதும். நீங்கள் என்ன இன்ஜுரி இருக்குது, என்ன அதாவது டிஸ்கலரேஷன், இந்த மாதிரி இதில் there is a breach of tissue, இந்த மாதிரி ஸ்மால் பாயிண்ட்ஸ் எழுதினா போதும். That becomes a very பக்கா medical legal document and you can interpret out of that also. Sir, or it can be interpreted at a later stage by an expert. Based on your findings, he can give a... Sir, we should get a court direction saying all postmortem should be done by a specialist. Government should not say we don't have manpower. That is their responsibility. That is what my opinion. And sir, I think this person will be the last person to put the question. Anybody with doubts, they can talk to Dr. Edwin Joe personally. No, please. We have to move over to the next topic. Sir, on the same aspect, medical officers are always found it difficult to do a postmortem who are just an MBBS qualified. All is needed is a nearby medical college should have a virtual contact with that person to do the postmortem. I have been a faculty at the Danna Institute of Management. Whenever I have gone there to take classes, all the medical officers of primary health center or district hospitals has been asking the same questions. That too in a complicated case, that too a politically involved case. They are very, very sensitive case. How can an unqualified person give an appropriate answer like Dr. Edwin Joe? It is not possible. In that situation, at least an arrangement might be made by the government that that's a sensitive case. It has to have some virtual contact with a nearby medical officer, and that professor of forensic medicine or an expert should be there to guide him to do the postmortem.
so that you get the best of results. Otherwise, the opposite party is going to win the case, quoting that an unqualified person has done the post-mortem. It is a situation where a re-post-mortem will be ordered by the magistrate. The words you use, the unqualified person ni சொல்றது அதான் தப்பு. அந்த தப்பு தான் நீங்க பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன். ஏன்னா unqualified personனா நீங்க unqualified போய் நிக்கிறீங்க. உங்களுக்கு எதுக்கு கேள்வி கேக்குறான்ல லாயர், whether he is qualified. The unqualified to do a sensitive post-mortem. அப்படி இல்ல. அப்ப BL படிச்சவங்க எல்லாரும் மர்டர் கேஸையும் வந்து கேள்வி கேட்பாங்க. Forensic medicine examல பாஸ் பண்ணாதான் MBBS degree Sir, we are not allowed to do a post-mortem in our undergraduate. Sir, allowing you to do a post-mortem is... Can an MBBS doctor do an IND and abscess drainage? He is a post-mortem. Most of the time he is not allowed to do IND. He is a post-mortem surgeon, sir. It is a surgery per se. அப்படி இல்ல, post-mortem surgery should be done by specialized person, sir. And sir, one question, sir. Sir, for example, emergency case comes to a hospital, he stabilizes the patient, but referring to another center, higher center. So, on the way he dies, or after he landed in the hospital, he dies. Who has to give the death certificate? Treat பண்ண டாக்டரா, on the way death ஆனது அங்க VO யாரோ அவங்க கொடுப்பான், இல்ல வந்து அதுதான் வந்து கிளியரா வந்து ஒரு எக்ஸாம் நம்மலாம் கிளாரிஃபை பண்ணிச்சே. Joe, see, I think I have done more than 100 postmortems. As on date, still headquarters hospital and taluk hospitals, only MBBS doctors are entitled, permitted to do the postmortem, which is valid or not, what is the question? Wait, sir, wait 1 minute. Wait, sir, allow me. See, those days, when Dr. Venugopal was the DMO in Salem, he only did a DNC for the collector's wife. It is not the qualification. When the lady doctor has been murdered in Thuthukudi, where she was an anesthetist, she has done only gynec, which Tamil Nadu Medical Council and myself and Jailal, when we gave an interview in the court also, MBBS doctors are entitled to do, but only the efficiency. Only the efficiency, it is not the qualification. After they, see, when medical colleges are there, they do. But even when we were Doctors Association, we were demanding that only the forensic people to be posted in the headquarters, which is not done. It will never get materialized also. But till such time, we have to, as per Joe's person, we are a specialist. We should not let down our own colleagues. If any doubt, it is the doubt of the government or the opposite party, not our problem. KVK sir will be the final speaker. Sir, 1 minute only. Why you are undermining the MBBS, not only undermining yourself, including Ravi, and undermining the MBBS graduates? We are eligible to do practice medicine, do surgery, and practice OG. That has been written in your registration certificate. Please don't undermine yourself. You should have an uprightness. That uprightness is not being there in our medical profession, but you should be there, sir. You should be there. That's all. Over to co-chairman for her concluding remarks. Sir, court of law accepts, sir. Sir, 1 minute. My humble request. I will consult it. Actually, now there are 36 medical colleges, and almost all the districts are having medical college in each district, and there are sufficient forensics people in all the medical colleges. And in near future, your questions will be answered directly. இல்ல ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் டாக்டர்ஸ் போக கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஜீவோ இருக்கு, அது ஃபாலோ பண்றது இல்ல. அது பண்ணிருக்காங்க குவாலிஃபைடு பர்சன் இன் ஃபோரன்சிக் மெடிசின் நாட் லெஸ் தென் த கேடர் ஆஃப் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் ஒருத்தர் கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. I am very happy to see the interest that has been generated by this topic. But I request our members to please. One last thing, sir. Please. An MBBS doctor gets a bag of bones from the police, saying, "Sir, idu irukku. We have come for postmortem." Illa Gopi, please. Please. இதெல்லாம் வந்து அது வந்து அந்த போலீஸ் கொண்டு வரானா அவனுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது சாதகமான ஒபினியன் வாங்கலாம்னு நினைச்சு கொண்டு வருவான். மற்றபடி he routinely brings whatever it is, sir. What is the status of that poor MBBS doctor?
As Sir, because it he is has not poor studied MBBS. one Sir, FM subject on அப்படி கிடையாது சார். 10 years ago. That Please, MBBS please, doctor we, let us has- stop this and this is not a fight between MBBS. We do not, as IMA do Sir, not say உங்களுக்கு வந்து MBBS is poor or MBBS is First of all, inefficient. bone போடுறாருன்னு As far as IMA stand is, MBBS is sufficient enough to do surgery, sufficient enough to do the efficient. Let us not degrade MBBS, just MBBS in this IMA meeting, please. No, it is not Sir, degrading. sir, please stop, sir. Sir, we'll go ahead for the meeting, sir. Consolidation works. Sir, one last question, sir. If a death by RT happens in a private hospital and the attendants are not willing to do postmortem, what is the role of the doctor in the private hospital? You have to intimate the police well in advance so that they take the charge of the body and conduct the inquest and order for a But postmortem. whatever happens, they take out the dead body before the police arrives. In spite of telling. அப்ப நீங்க you have to intimate the police அவ்வளவுதான். Your job ends there. Sir, consolidation, concluding remarks by the co-chairperson. Thank you everybody for this effective communication. But at the end, I think what we have to do, as I all said, with the MBBS, we are all happy at that time. But now we say that we are not happy because of the specialty. And he says his practical difficulties in the PHCs and whatever it is. If you go to that place, he says. But what we can do, we can ask Abul Hassan sir and the present president and also Jailal sir to represent to the government all the people getting posted in the PHCs and all those. Let them get training for weeks or months. Otherwise, as you said, the hospitals are coming nearby. Let one of the doctors come there during the postmortem so that these people can be helped out, so that the society or the public is not affected. Sir. So wherever he says now, wherever, whichever place he says, that is one thing I would one to one answer. Cluster of bones இருக்குல, நம்ம வந்து ஆஸ்டியாலஜி ஒன்று படிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் MBBSல. anatomy தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த போன் ஹியூமன் போன்னா என்னென்ன இருக்கும், ஹியூமன் நாட் ஹியூமன் கண்டுபிடிக்கலாம். we can find out whether it is human or not human. ஹியூமன் போன் இல்லைன்னு சொல்லலாம். நாய்க்கு போனு, மானுக்கு போன், சிங்கத்துக்கு போன்னு சொல்ல வேண்டாம். இட் இஸ் நாட் ஹியூமன் போன்னு மட்டும் தான் சொல்லணும். அதுக்கு ஒழுங்கா anatomy படிச்சிருக்கணும். அது anatomy படிக்கல, நான் இப்போ கார்டியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா that is not answer. The ignorance of law non-exclusive சொன்னார்ல, அது மாதிரி தான் இதுவும். Thank you so much. I seek the pardon of all the members who wanted to ask some questions. Because we have to move on to the next topic, I seek the pardon of those members who have been deprived of the chances. Very sorry. Now I request our past national president, Dr. Vijay Kumar sir, to hand over a memento to the speaker. Sir, அவர் எல்லாத்துக்கும் வந்துருவார் sir. I request the president to be there on the dais. I request the state president to hand over mementos to the chairperson and co-chairperson. மேடத்துக்கு கொடுத்துருங்கம்மா. மேடம் refreshments are available at the back of the hall. Without causing much of commotion, I request our members to go and refresh themselves. We are moving over to the next topic. Law and DNR, do not resuscitate. So, it will be another interesting topic. The speaker will be Dr. Charan and chairperson Dr. Krishnan sir, RMK sir, co-chairperson Dr. Karthik Prabhu. I request chairperson Dr. RMK sir to come out to the dais. He has been from IMA Salem, been past IMA state president 98-99. He started the TIMA newsletter when he was the state president-elect in 1998. Very active central working committee member till now. Had been chairman of Quackery Eradication Committee for 5 years from 1991. He has worked a lot in quackery eradication. He has received the National President's Award for Best State President and the Government Best Doctor Award when it was instituted for the first time. To the dais, please. Co-chairperson Dr. Karthik Prabhu, Chairman IMA Nursing Home Board, TNSB, past Secretary IMA Nursing Home Board, TNSB, then former past Finance Secretary in NHB, past President IMA Coimbatore, past Secretary IMA Coimbatore,
and is very active in taking care of the issues of the hospitals, liaising with the officials and government functionaries. Thank you, Chairperson and Co-Chairperson. Now I request the Speaker, Dr. Charan, sir. Sir. He has this distinction of being the only doctor cum practicing advocate in the whole state of Tamil Nadu, has represented nearly 1,000 cases in courts of all the towns of Tamil Nadu and Delhi, took voluntary retirement as professor of ophthalmology after 25 years of medical service, and he is currently practicing as a full-time advocate for 15 years and delivers lectures on medical negligence to judicial persons. Welcome, sir. Now I request the chairperson to adorn the medal to the speaker. Sir, medallion, sir, first. Then you can give your opening remarks. I recognize the presence of past State Secretary Dr. A.K. Ravi Kumar. Welcome, Dr. Ravi. Now the opening remarks by the chairperson, Dr. R.M.K. sir. Being the chairman of this important session, a very controversial topic, I think. Sharon, I know him for the past 25 years, a good friend of mine. So everything has been said about him. As for the previous speakers, being our own colleague, medical man, he has turned into a lawyer. Medical man turned lawyer. I don't know whether because law is more lucrative than medicine, I think. I think his assumption is also correct. He has switched over. Now we are facing a lot of difficulties as medical practitioners. So this resuscitation is needed or not is a question. Because many times the government and everybody tells, even the people, conductors, drivers and so many other people, they tell, you get a license from the ambulance telling that you know the life-saving basics, resuscitation and all. Now, there's a controversy, it seems our parent will be able to enlighten much on the litigant problem. Thank you, Sharon. Thank you, sirs. Thank you, Sendamil Pari sir and Tangamuthu sir. I very much wanted to talk over this topic, and I requested Dr. Tangamuthu sir to allot me this topic. He was kind enough to allot me this topic. Why? Because of two reasons. One, other topics, only when you get caught, it will be of use to you. Whereas this topic is a day-to-day medical practice. Every one of us would have come across this situation. That is first reason. Second reason, 100% of us, I repeat, 100% of all the doctors commit mistake in this field, DNAR or DNR. You will be surprised to know now what I am going to say and how you have faltered in the eye of law. So, this topic, when I deliver the lecture on this topic, so many doctors stop me in between saying that, sir, what you are talking is something different, whereas we have been instructed by our associations in a different way, or I have read in journals in a different way, or I have participated in CME's conferences where the message given to us about DNAR is different, but you are talking something different. Because what I am going to talk is not based upon the medical science, but based upon law prevailing in the country. So, DNAR can be requested by 4 people. 1, doctor. 2, attenders of the patients. 3, patient. And 4th one is about advance directive, that is also by the patient. But I repeat again, apart from the patient and doctor, in a proposed way,
described by the law, nobody can do DNR or DNAR. I repeat again, there is no law so far in India which authorizes or allows DNR. Please understand, please listen to me. There is no law so far in India which allows the doctors or patients or attenders to resort to DNR. There has been no case so far for default, but please understand, you may be proceeded against under section 302 IPC if somebody wants to take you for a ride, if you have committed DNR, if you have agreed to requests of DNR, and you have been a party to DNR as a doctor, if people want, they can proceed you against IPC 302 for murder. You can be a co-accused. You can be a party to this. Why? I will repeat again, because there is no law enacted so far to accept the request of the patients to undergo DNR. Okay. So, before touching, I want to present in two aspects. One, first, because what are all we are trained, in what way we have been trained, or what is the collective guidelines or consensus about this DNR before talking to you over legal aspects. So this is a consensus guidelines given by AIMS, Judicial Academy, WHO, Ministry of Health, National Law School. They have formulated certain guidelines. What are the guidelines? These practice guidelines, not only this, any practice guidelines are issued by professional organizations like Indian Academy of Pediatrics or Indian Academy of Ophthalmology, like any specialty guidelines, specialty organizations. These guidelines may be issued by any organization to make the actions of the members predictable of higher quality. Okay, what is the significant role in this? By definition, as per law, following a guideline is never mandatory. You are a member, your association has given you some guidelines. Whether you have to definitely strictly follow it, it is only a guideline. It is not mandatory to follow it. Okay. So what are the clinical situations? These associations, I told you the number of associations involved in these guidelines earlier. They suggest certain clinical situations which we very well know where this DNR can be practiced. One is futile CPR to maintain the dignity of the patient. This is a recent concept because the Constitution of India provides that a man has dignity to live. A man or an Indian should live with dignity. This is a constitutional guarantee. Then the law people thought, when there is a stipulation of dignity to live, why not there is a dignity to die? So they included that the definition of dignity to live includes dignity to die. Then this maintained dignity of the patient, the CPR or the DNAR came into force. And third one, your treatment does not alter the overall outcome. Fourth one, it is likely to not only it is not influencing the overall outcome, it is increasing the suffering. Fifth one, deteriorated the quality of life further, or in serious or terminal illnesses, progressively debilitating, and finally, poor chances of meaningful survival or prolonged suffering. A doctor or an attender or a patient can request DNAR. Okay, how this is done? Again, I repeat, I'm not talking about law now. I'm talking about the consensus guidelines issued by various organizations. Don't get confused. This is my first aspect of lecture. So, how this is done, DNAR is done, it is done by a treating physician. Underline that. The DNAR responsibility is with treating physician, not with attender, not with patient. In the best interest of the patient. What is DNR or DNAR? It relates only to CPR. There is so much of confusion. Sir, DNAR instruction has been given. What I have to do, what I have to do, what I should not do. What
I should refrain from doing? Please understand, DNAR relates to CPR only. Nothing more, nothing less. So, you are in doubt whether to perform CPR or not. Always do CPR. Okay. Okay, what is CPR? So DNAR, in other words, I told you DNAR means only CPR. What is CPR? Don't get confused whether to do this or that. Only you are allowed to withdraw only these things. If you are asked to do DNAR, you are not supposed to do chest compression. You are not supposed to do mouth-to-mouth breathing with or without airway. You are not supposed to do electric shock. You are not supposed to do injectable drugs. Only these 4 things you will refrain from doing, not others, not anything else. So DNAR means only CPR. Only CPR means only these 4 things you will not do. All the other things you have to do. So what is the difference? What is the difference now between DNAR? Whether there is any difference between withdrawal or withholding life support. Withdrawal is there is already life support, you want to withdraw. Withholding means you want to give life support, but you are not going to give. So is there any difference between DNAR and withdrawal or withholding life support or end of life care? Is there difference? Our associations, organizations say yes, there is difference. Both, everything is entirely different. But legally, on a policy, on a principle, everything is same because everything is ending of life as far as legal parlance is concerned. So, when physician is in doubt whether to follow DNAR instruction, he has to consult another physician. Okay, what does the ICMR New Delhi says? We'll be thinking ICMR is a government organization, so whatever it says is law. Definitely not. You can file a case even against the government. So what government says is not law. Only the act, what act says is law and what court says is law, not government says is law. So ICMR says that do not attempt resuscitation is same as advance directive or living will. No. This answer is important. DNAR is distinct and is a physician-initiated decision. Whereas advance directives or living will is a patient-initiated action. What is the meaning of this? Because we are all happy. I know that I practiced as a doctor for 25 years. I had hospital practice also. What we are all interested, if the patient is in a dire strait, he is in last stages, we will be waiting for somebody to come to us. One of the attender will come, sir, there is no hope, as you say. So we will not proceed with any aggressive measures, or we will not proceed with the we will proceed with the DNAR, sir. Then immediately we will ask whether you are willing to give it in writing. The patient attender will say, yes, sir, we are willing to give it in writing. We are all happy. The chapter is over. We'll get it in writing. We don't want the DNR to be performed on the patient. We write it in bold letters, in red letters, or underline it, and we say that the chapter is over. I'm happy. The patient has, attenders have themselves decided about DNAR. The issue is over. Definitely not. It is not a patient or attender-initiated action. As even ICMR says, the decision or the responsibility lies over the doctor, even if the patient or attender has given it in writing. This is the law we have to understand. Even our consensus guidelines say only this. Our associations also say only this. It is a physician-related decision. So don't get carried over by saying that the attender has given it in writing. He has given it in consent. No, still you are only held responsible. Okay. So if the decision of DNR is in accord with the patient or surrogate, I'll explain what is surrogate later. So the patient attender wants DNAR, but as a physician you think there is more scope, we can try, or you want to do DNAR, patient wants to try. What you have to do then? If there is a conflict. If there is a conflict, doctor would make all efforts to explain and provide information
to the patient or attender or surrogate. However, the final decision rests with treating physician as in any other form of treatment. So they say that any other form of treatment, doctor is only responsible as in DNAR. So first time in India, a decision was made whether to perform CPR or to allow natural death is the clinician's responsibility. Please understand this again and again. Don't get carried over. So now I come to end of life care. So when I talk about end of life care, you can say that, no, sir, your topic is only do not resuscitate. Why do you want to talk about end of life care? Because I already told you there is so much of cloud of uncertainness, and whether the end of life care is entirely different from the DNAR or the do not resuscitation. I told you from legal perspectives, all are same, even though medically the decisions are, the descriptions are different. Why? What is the principle? The principle is, as far as law, at the end stages of life, all these things are taking place. So law has got only one description for this. This is an end stage decision. DNAR or withdrawing life support or withholding life support or end of life care or only comfort care or only symptomatic care, anything. It is all in the eye of law, only one description. One. And this involves around two policies from legal point. What are the two policies? One is patient autonomy. Earlier I used to say, when I was practicing I became doctor by 1979, I started practicing immediately. Those days were the golden periods. Whenever there is conflict between me and the patient, I used to ask, நான் டாக்டரா நீ டாக்டரா? இப்போ அந்த கேள்வி கேட்கவும் முடியாது, கேட்குற சிச்சுவேஷன் இல்லை. பட் அப்படியே கேட்டாலும் நீங்கள் டாக்டராக இருக்கலாம், ஆனால் பணம் கொடுக்க போகிறது நான் தான் அப்படின்னுவான் பேஷண்ட்டு. So that sorry situation is here now. So we cannot ask anymore whether I am a doctor or you are a doctor, because the patient autonomy has been very well recognized all over the world. Patient should decide, patient should consent for the treatment you are going to give, even though you are the specialist. That is the second policy. The second policy is, apart from patient autonomy, it is a mixed decision role model. Any treatment you are going to do, it is a shared decision model. You have to share a decision between you and the attender or patient, and the decision has to be taken from both the ends, acceptable to both the persons. Right. Why I was telling, no law has permitted DNAR or withholding life support or all the other things I explained, because now the situation has come to explain to you. You know that there is a term known as euthanasia. Positive euthanasia and rather active euthanasia, passive euthanasia. Active euthanasia is followed in very few countries in the world, whereas passive euthanasia is followed in majority of the countries in the world. You know what is active euthanasia? If a patient is in a dying state, you are going to do something to end the life. That is active euthanasia. Passive euthanasia, you will be a spectator, you will withhold the support, the patient will die. But in India, neither active euthanasia nor passive euthanasia has been recognized. So that is where we stand. That is why DNAR has not been supported by law. Same way, withdrawal of life support and all the other things are not supported by law. Then what is the solution? What is the solution? Now I am going to talk about the solutions. I told you this FICCI is an association, federation of Indian Association of Palliative Care, Indian Society of Critical Care Medicine, Indian Academy of Neurology, and together form the End of Life Care in India's task force. Again, two aspects. Now I am going to talk about the association's, organization's guidelines. Then finally I will talk about the law. What they say, they are very clear.
Information provided in this document is not intended to supplant or supersede any applicable law. In the event of any conflict, applicable law shall prevail. So don't carry it over by your association's guidelines or other things saying that no. I have read in that journal, I have taken part in CME, my association has given me a clear-cut guidelines. All are under the supervision of available law, prevailing law in India. Okay. So what they say, they should form a ELOC committee. The director of nominee of the ICU is one person. Chief administrator is another person. There is a committee. This committee consists of these members. ICU member, administration member, independent senior physician from outside. Your committee should not have only the people from inside. Senior independent physician from outside. Then legal expert and a lay person. So fundamentally, there should be 5 persons in this ELOC committee. Okay. So, why this ELOC committee was advised by AIMS? Because this is a nice statistics. A good death is the right of every dying patient. Worldwide survey was conducted in 2015. Whether a good death is possible for Indian. India was ranked 67th amongst 80 countries. So that is the quality of poor dying of the Indian patient. So step 1, I'll be a little fast to cover up in time. Step 1, I have already explained to you. Life expectancy expected to be in days and weeks. The earlier slide shows where all these things can be put into effect. So clinicians' consensus on futility of further management, it should be made, the decision of EOLC should be made by, again, a primary clinician, not attender or patient, and one another clinician of the same specialty, not directly involved with the care of the patient. So you want EOLC care to be done. It is starting with you. You are asking one another consultant of the same specialty his opinion, who is not directly involved with this. So he is also giving opinion. There is no consensus between the two doctors. You have to wait for some more time to pass on, some more deterioration in the condition of the patient. Then again, you should talk over it. Once the consensus has been reached, you can talk to the patient. Detailed documentation justifying the futility decision. In case of any dispute, you are not in agreement with the other clinician or both are not in agreement with the patient, the issue will be referred to end of life care committee. I'll be a little fast. Then the committee will decide whether to go on with the EOLC. If they are convinced, they will talk with the patient or the attenders. Then this is also important. Whenever I know that withdrawal of life support, weaning from ventilator, or all the other things are just got done with the signature of the attender. That is not the correct procedure. The procedure is this. If the patient says, okay, you can withdraw the support or withhold the support, what you have to do, you have to get this undertaking. I understand that from the attender or patient, these complications are seldom reversible. I also understand the futility of life support, and I also understand that the further treatment will cause much harm and suffering without any reasonable clinical benefit. That is one undertaking. The second undertaking is this. They have to give 2 undertakings. I don't think any of the hospital has got these undertakings before withdrawing the life support. We get only the signature, happy with that, chapter is closed. Whereas this is the guidelines given by our associations. Second undertaking is this. I understand that signing this document would not deprive me of any necessary medical and nursing care, pain and symptom relief measures, supportive and specific nursing care with the highest priority to maintain dignity and quality of life. In other words, this slide shows that if withdrawal support consent has been given, you cannot be happy. You have to give all these 5 cares. Again, I repeat, necessary medical and nursing care has to be continued. Don't think they are given a withdrawal of life support, everything is over, you can stop doing everything and just see him dying. Definitely not. You have to give necessary medical and nursing care, pain and symptom relief measures, supportive and specific nursing care, and the highest priority to maintain dignity and quality of life. Okay, so he has to sign
these two undertakings, then only you can go for withdrawal of life support. Don't think I started with the DNR, now I am talking about DOLC, because I told you, on principle, everything is same. Right. These are all for want of time. I will pass through. So, if the matter is referred to EOLC committee, it was not decided by between two physicians and between physicians and patient. The matter has gone to EOLC committee. EOLC committee has to give this sort of undertaking again. We concur with the decision of primary treating physician and one more clinician. We concur with the family patient decision and withhold support. We agree that the decision to withhold life sustaining is in the best interest of the patient. We recommend withholding of life support, recommended palliative care. So the EOLC committee should give this sort of undertaking if it is doctor-based decision. The patient is not agreeing. Then this sort of certificates or undertakings should be given by EOLC committee. And this is the base policy for all these committees and other things. We declare that an adult human being having mental capacity to take an informed decision has a right to refuse medical treatment. He can give consent for treatment, further treatment. He can also refuse, even if it is unwise decision or irrational, he has got the right to refuse treatment. On this basis, these guidelines were being formed. Now, I come to this is Indian Society of Critical Care Medicine ethical position statement. For want of time, I will just run through. So, what is the policy? Physician must work towards shared decision making. He would thus ensure respect to patient autonomy. This is the basic policy. Right. Pending consensus decisions or an event of conflict with the family patient, physician must continue the old treatment. He should not wait for the decision. He should continue with the existing treatment till the final decision has been arrived. The recording is very, very important. Case sheet is very, very important. Case note should clearly reflect the family conferences, the decision-making process, and the final decision. This is about consensus of organizations and associations. Withdrawal of life support again, patient family consistently desires that life support be withdrawn or they should be discharged home to die. This is the many occasions the doctor come across. They want to take home the patient to die at home or they want to withdraw the life support. The treating team is ethically bound to consider withdrawal of life support. Understand, clear legal guidelines are lacking at present. So even though AIMS or ICMR or anybody gives the guidelines, they very clearly say at the end that clear legal guidelines are lacking at present. So this is the final situation. So what we should do, I'll explain in 5 minutes. So if there is no law permitting DNA or DNR, one thing, and there is a law about withdrawal of life support or withholding life support or end of life care, what is known as, Sir rightly pointed out, there is something known as advance directive or living will. This is a Supreme Court 5-judge bench in a previous judgment between Common Cause versus Union of India. There was Aruna Shanbag case where he was in a coma, one staff nurse was in a coma for years together. They wanted to put end to her. There was no law. There was no law. The case went up to Supreme Court. Supreme Court said, there is one procedure. What is that procedure? Living will or advance directive. What is that? When I am well, I am writing a living will that in these sort of conditions, if I land up, my life can be finished in these ways. This is the advance directive or living will. That I have to do when I am well. Or I am conscious now. I can take a decision. Then what is the role of the attenders? We think that attenders can give signature, attenders can give consent. Then any attender can give consent. No. Family, blood relation,
wife, husband, son, father, or any hierarchy in these levels, or if there is conflict in between the hierarchies, or the same hierarchy there is conflict, one brother says yes, one brother says no, what to do, all these confusions only we have. But if I go to ask those questions, you would have answered in a different way. But I'm not going to ask the question, I'm going to tell you, attenders have no role. Again, I repeat, attenders have no role. Patient has got right, whether he is given advance directive or now he is conscious, yes. If the attenders have no role, what does the law says? Law says, if there is advance directive, follow it up. There is a big procedure for that. There is no time for that. I will tell only the essence. If there is advance will, follow that up. If there is no advance will, the attenders have no role. The doctor should only decide. The patient can decide if he is conscious. Naturally, he won't be conscious in the conditions we stipulate. So, what the doctors can do, doctors should only initiate these things. Then how to go about? Doctors should form 2 medical boards, hospital medical boards. Earlier, the law was little cumbersome, little tedious. Then, Indian Society of Critical Care Medicine filed an application stating that the law declared is impossible to follow. The law has been declared before 5 years, but there has been no advance directive will so far because it is a cumbersome procedure. Then the Supreme Court said, yes, we also understand it is a cumbersome procedure. We will make it simplified. Earlier it was medical board from the hospital. Second medical board is formed by the collector. A judicial magistrate was involved in the decision. Everything was there. Now they have made it simplified. It ends up with hospital alone. Hospital should form 2 medical boards. One medical board, second preliminary medical board, final medical board. These 2 medical boards will decide. If these 2 medical boards are not able to decide, or the patient is not happy with the decisions of the medical board, he can come to the High Court. This is the prevailing law. I think I'm running out of time. Yes. So I am not going to talk about the configuration of medical boards and the procedures of medical boards because of the loss of time. But finally understand that if a life has to be terminated or a life has to pass on with our unobstructed interference, it has to be only like this. Patient can decide or doctor can decide only in this way, 2 hospital medical boards and if not, High Court. So don't get carried over by DNAR consent or withdrawal of life support consent. With this warning, I finish and I conclude my lecture. Thank you. Excellent, sir. Over to Karthik Prabhu for consult. Sir, as per your advice, so there is nothing called DNR. Do not resuscitate patients சொன்னாங்க நம்ம எழுதி வச்சோம்னா probably நம்ம hospital has to be resuscitated by PPLSS. That is the status. Is that the take home what you are telling, sir? Luckily, even though I have threatened you, so far there is no case so far in this avenue all over India. Sir, one more so that is a consolation for us. Sir, if the patient is not willing to pay for further treatment, that is a tricky and question. They say do not. That is a tricky question. The owners and administrators have to think over that. It's not a legal question. Payment is never a legal question. No, but that is a practical difficulty, sir. What is your I have been also a hospital owner. That is a typical, suppose he says, do not resuscitate, you are going to continue the treatment, he is not going to pay. I understand. So how do we deal with such situations? But the court will take you for task if you are not treated for want of money. So you will pay much more. You will pay much more ending up. Sir, in such situation, how do we go further, sir? Because you treat the patient. No, treating means there is higher level or basic things, sir. No, I think Sir, much more than this. No, for example, sir, much more than this. I understand your question. The question I would doubt to say the catering, sir. Suppose patient is going into cardiac arrest, you are resuscitating him, and a ventilator podnuma illaya, they are not willing abdina. What do we do then, sir?
just try to resuscitate and leave it, just give some guidelines on that, because that is a practical day-to-day difficulty we Yes, face. sir, I understand much more than your questions, but I cannot discuss in open forum. I cannot give you suggestions, solutions in open forum. I will also be accused before the eye of law. Sir, since we are running behind schedule by half an hour, I understand, we but I will cannot give stop the solution question now. hour session I know, here. I have solution. I cannot give here. Thank you, sir. Thank you. Now I request the outgoing team of PPLSS Chairman Dr. Chandrasekhar sir, who is also the organizing secretary of this excellent program, and his secretary, co-secretary Dr. Manivannan sir, to honor the speaker and the chairperson. Sorry, I am not giving time for confabulations because we are running behind schedule by half an hour. I request the president to join the dais, please. Sir, this is their announcement. There is a car by number TN06H8925 which is parked in the lobby causing traffic disturbance to the hotel occupant. To place it in the car parking slot. The hotel administration has requested me to pass on this information. Car number TN06H8925. If at all it belongs to one of you, please go immediately and shift the car. Chairperson Dr. Captain G. Raghavelu and co-chairperson is Dr. G.S. Vijaychandra. I call upon Chairperson Dr. Captain Raghavelu sir to the dais. Dr. Captain Raghavelu sir is the past state president IMA TNSB. He is the founder trustee of this prestigious PPLSS, and he is the past honorary secretary of IMA National CGP Chennai. He was in Tamil Nadu Medical Service from 1978 to 2005. He was a former HOD of anesthesia at Stanley Medical College, and he is a retired dean of KAPV Memorial Government Medical College, Tiruchirappalli. Welcome you, sir. Next, I call upon co-chairperson Dr. G.S. Vijaychandra sir to the dais. Dr. Vijaychandra sir is a pulmonologist and he is the State Assistant Secretary IMA TNSB. He was the organizing secretary of TMACON 2022 and he is the past president of IMA Chennai Perambur. And during his presidentship as Chennai Perambur, he conducted first of its kind mega medical exhibition in 2011 with 30 stalls and attended by more than 12,000 people and appreciated by all. Now, we call upon the speaker, Dr. P. Saminathan sir to the dais. Dr. P. Saminathan sir is a pediatrician and he is the Chief Civil Surgeon at GH Virudhachalam, Kadalur District. He is a proud alumnus of Jawahar Higher Secondary School, Neyveli and Tanjavur Medical College. He is the president of IMA Neyveli branch and he is the state president of Service Doctors Postgraduates Association. Welcome you, sir. And we call upon the chairperson to adorn the medal to the speaker. And we request the co-chairperson to accompany him. Yeah, this particular act came after a lot of struggle by IMA, and for after achieving that, our President Kanagasabha, Kanasabapati, Dr. Ravi, they went and sauntered their head. மொட்டை அடிச்சிருக்காங்க நன்றி கூறதுக்கு அந்த அளவுக்கு. And I'm very happy to know that GH Virudhachalam, where I worked in 1978,
That was a golden period in my career. So, the tenacity of Dr. Swaminathan, now you can hear his scolding also will be so pleasant. So maybe his persuasive effect has won the case in the court. I appreciate, I have seen you in our own IMA meetings where you come and present your things so many times and so long, but still it was not disinterested. So that may be the reason you won in the court of law. Thank you. Can I add few more words? Sir said it is IMA, effort of IMA, not only IMA, sir, Government Doctors Association also. In fact, the last straw on the camel's back was a assault on a doctor in Ponneri TH. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஜீவோ வந்தது. No, not to find fault. I'm just adding on to what sir said. You can proceed, Dr. Swami. Thanks for the compliment, sir. Regarding Hospital Protection Act and the Act 48 of 2008, பொறுத்த வரைக்கும், as both of them told, it was a joint effort by IMA Tamil Nadu State Branch and the Government Doctors Association of Tamil Nadu in 2008 after an assault on one Dr. Shekhar in Ponneri GH, and now he is in fact the Joint Director of Thiruvallur District. Yes. TN Hospital Protection Act was passed by the then Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, by persuasive effects of many senior doctors, and in fact, at that point of time, IMA and TNGDA had taken it together under the presidency of Dr. LVK Murthy and Dr. Kanakasabhabadi, and they were instrumental in passing that act. Why is Tamil Nadu was the state to pass as an act, second only to probably Andhra Pradesh. And now, in fact, we are fighting even after 14 years to get a central act, but we have never achieved it. That shows a success story of IMA TNSB. This is the act, and everybody knows it. It has been shared in many of our platforms. Hospital Protection Act prohibits violence against Medicare service personnel and damage or loss of property of Medicare service institutions and for matters concerned herewith. But where the jinx is, whether it is effective, an act is there, in spite of that, attacks continue on hospitals. Why? If so, what can be done? The problem is in the implementation of the act. Every time we blame the law enforcing authority for not implementing the act, but it is not like that. The implementation of the act, first we will have to put a complaint. And the complaint kudukra position liye we have failed miserably is the real picture. It is in the hands of the HOD of the institution or hospital. In the private sector, the management or owner of the institution will have to file a complaint. In the government sector, the medical colleges, dean, bar medical superintendent or RMO has to file the complaint. And in GH, it is the hospital superintendent or the RMO or the CMO. And in primary health centers, it is the medical officer in charge. Then where comes the difficulty in implementation is, majority of time, the assaulted individual, the individual who has suffered the injury is made to file a complaint. It is not at all right, and it has been already decided in various meetings with the government. So why is the assaulted doctor or the paramedic is very much stressed out, and they are also threatened by the culprits for not filing the case, or even after filing for withdrawing the complaint after the acute phase. So it is up to the head of the institution to take up the responsibility. So now what to do is, every time we'll have to monitor and review so that it is filed. In this institution level, it will have to be monitored monthly. It is a guideline given in 2016 by the then Health Secretary, Mr. Dr. J. Radhakrishnan. At the district level, district collector, superintendent of police, JDHS, DDHS, and stakeholders, associations of doctors, staff nurses, and paramedics will have to be included. We are very specific that staff nurses and paramedics should be involved, because then only that will instill confidence in them to file a complaint and follow up. Including the private sector, there already in the district level committees, IMA is a part of the committee. But here the problem stops. It should actually be reviewed at the state level also, with a committee headed by the Health Secretary, DME, DMS, DPH, and state IMA office bearers, so that it can be a reality.
But real scenario is when there is an assault in a hospital, complaint is not at all filed. Why? Again the complaint filed, but there is a delay in filing an FIR. ஏன்னா அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை நம்ம ஃபைல் பண்ண டிலே பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் டைம் ஒரு 2 நாள் ஆகிட்டா நம்மளும் மறந்துடுறோம், அந்த இண்டிவிஜுவலும் ஹாப்பி ஆகிடுறாங்க, ஃபைல் பண்ணுறதே இல்லை. ஸோ வில் ஹேவ் டு பி வெரி ஸ்பெசிஃபிக் not to permit a delay in filing a complaint. Then the problem is with filing an FIR. அங்கேயும் வந்து இப்போ நான் வந்து நம்ம போகிறோம்னா நம்ம நியாயத்துக்காக போய் நிற்கிறோம், ஆனால் அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு அது லைஃப் ஆர் இது மாதிரி, அவன் ப்ரிசன்ட் போனோன்னா அவன் லைஃபே அஃபெக்ட் ஆகிடும், அவனோட ஸ்டேச்சரே அஃபெக்ட் ஆகிடும். ஸோ தே ஃபைட் இட் மோர் அண்ட் தே ஒர்க் மோர் தட் த கம்ப்ளைண்ட் ஷுட் நாட் பி ஃபைல்டு. அந்த இடத்துல வில் ஹவ் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வில் ஹவ் டு பேக் அவர் டாக்டர்ஸ் அண்ட் paramedics to file a complaint. Then the FIR has been filed, then there is a delay in framing the charge sheet. Again, the individuals put pressure on us to withdraw it. Then delay in taking up the case in a court of law. The administrative head of the hospital always tries to avoid filing an FIR. But இதில் வந்து ஒரு sad scenario என்னன்னா, all hospitals administrative heads are invariably doctors. எப்போ டாக்டரை வந்து திட்டாலும் அசால்ட் பண்ணாலும் நம்ம எல்லாம் குதிக்கிறோம், டாக்டர் அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க அவமானப்படுத்திட்டாங்கன்ட்டு. ஆனால் ஒரு டாக்டர் பாதிக்கப்பட்டால் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணாமல் தப்பிச்சு போக தான் ட்ரை பண்ணுறாங்களே தவிர ஒரு தடவை கூட வாலண்டியராக வரதில்லை. நெக்ஸ்ட், ட்ரையிங் ஃபார் அ காம்ப்ரமைஸ் வித் த மிஸ்கிரியன்ஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை த சோ கால்டு லோக்கல் விஐபிஸ் அண்ட் பொலிட்டீஷியன்ஸ். ஐ வாண்ட் டு பி வெரி ஸ்பெசிஃபிக், சோ கால்டு லோக்கல் விஐபிஸ் அண்ட் பொலிட்டீஷியன்ஸ். ஏன்னா as far as I know, only less than 0.5% of the society indulge in these violent acts. But அவங்க அந்த பிரச்சனையில் பஞ்சாயத்து பேசி they become leaders. So we'll have to solve it. And delay in filing an FIR, miscreants indulging in violence always ஒரு பேக்கப் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பயம். அதே மாதிரி லோக்கல் விஐபிஸும் வந்து ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறாங்க. Then delay in charge sheet is due to pressure from miscreants to avoid punishment. Solution is ஆல்வேஸ், இப்போ முன்னாடி எல்லாம் சொன்னாங்க ஜிஹெச் விருதாச்சலமில் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. த பாயிண்ட் கம்ஸ் ஹியர், டெமோக்ரஸி இஸ் அ கேம் ஆஃப் நம்பர்ஸ். ஜனநாயக நாட்டில் 10 பேர் சேர்ந்து சத்தம் போட்டால் அதை தான் கேட்பான், ஒருத்தன் நியாயமாக இருந்தால் அதை மறந்துடுவான். அதனால் கும்பல் கூட வேண்டும், போராட்டம் நடத்த வேண்டும், மக்கள் சபையிலே எடுத்து வைக்க வேண்டும். அப்பொழுது தான் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு ப்ரெஷர் வருது, செய்கிறாங்க. அண்ட் ஐ கேன் பி ஆல்வேஸ் டெல்லிங், விருதாச்சலம் ஜிஹெச்சில் 14 ஹெச்பிஏ போட்டிருக்கிறோம், 24 மிஸ்கிரியண்ட்டை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், பெயிலில் வந்திருக்கிறாங்க. அது அதுக்கப்புறம் சொல்லிடுறேன் நான். அடுத்தது 2வது இஷ்யூவில் தான் வந்து தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் அசோசியேஷன் அண்ட் IMA. டாக்டர்ஸ் ஹவ் அ ராங் நோஷன் தட் வி ஷுட் நாட் டேக் டு த ரோட்ஸ் அண்ட் illusion to be dispelled. கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் அசோசியேஷன்ஸ் வந்து எப்போ பாரு தர்ணா பண்ணுறது, போராட்டம் பண்ணுறது, எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை போடுறதுன்றது அவங்களோட வாழ்க்கை. ஆனால் ப்ரைவேட் டாக்டர்ஸு 2000க்கு முன்னாடி 2000க்கு பின்னாடின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா, 2000க்கு முன்னாடி ரூம்குள்ளேயே உக்காந்துருப்பாங்க, வெளியில் எங்கேயும் வெயிலில் கூட நிற்க மாட்டாங்கன்னு இருந்தாங்க. ஆனால் அப்படி இருந்த ப்ரைவேட் டாக்டர்ஸை இந்த வீதிக்கு வந்து போராட வைத்தவர்கள் என்னுடைய மதிப்புமிக்க அந்த ஆன்டி சோஷியல் எலிமெண்ட்ஸு. ஸோ the anti-social elements have made IMA as a fighting organization. We should salute the anti-social elements for that really. இல்லைன்னா IMA ஏங்க வரப்போகிறாங்க? The delay by courts take up cases on merits, documents, evidence presented in the chronological order. And யூஸ்வலாக கோர்ட்ஸில் டிலேஸ் வரதே இல்லைங்க, எல்லா கேஸும் டிலே ஆகுது, நாட் தி ஸ்பெசிஃபிக் கேஸ். And regarding the investigating officer needs to do proper documentation, submit full proof evidence, but that is usually done. Promptness from police is a basic need, and naturally நம்ம போலீஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதை விட அவங்க பெட்டராக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த இடத்துல the organization will help out and influence the police to file the case. லாக்குனேல பார்த்தீங்கன்னா, in fighting out the court case, prosecution witnesses turn hostile many a times. It is nearly 98% of the times due to pressure from local politicians directly and indirectly, and that includes higher officials in other department. And the 2வது வேர்டு தான் அசிங்கமான விஷயம், ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸே கேஸை விட்ரா பண்ண சொல்கிறாங்க, போஸ்டைல் விட்னஸாக மாற சொல்கிறாங்க, headed by our own doctors and senior medical professionals counseling the doctors and staff to close up the case in the garb of humanity. Humanity அவனை விட்டு கொடு அப்படின்னு சொல்கிறோம், அப்போ அவனுக்கும் அந்த ஹியூமனிட்டி இருக்கணும்ல. இட்ஸ் அ டிட் ஃபார் டேட்ன்றதை விட நான் ஹியூமனாக இருக்கணும்னா அவனும் ஹியூமனாக இருக்கணும்.
அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிடுறோம். ரொம்ப பெருந்தன்மையாக இருக்கிறது தப்பு. லா இஸ் லா, அதில் பெருந்தன்மைக்கு வேலை இல்லை. The profound delay heals the psychological impact of the incident on the said doctor. Solutions: IMA and fraternal organizations of doctors confidence கொடுக்கணும் டாக்டர்ஸ்க்கு, எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ண, அண்ட் wherever incidents are reported they should stand behind the doctor till the case ends up in prosecution. முத நாள் போராட்டம் பண்ணுறாங்க, ஆனால் ப்ராசிக்யூஷனுக்கு அந்த கேப்பில் வந்து எல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுறோம். அதை கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். பட் நவ் we are doing a better job. ஒன் சச் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கடலூரில் கூட ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாக்கில் எல்லாரும் 32 ப்ரைவேட் டாக்டர்ஸ் அங்கே வந்து நின்னாங்கன்னாங்க. நானே கொஞ்சம் அசிங்கமாகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நாங்கள் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம், பட் இப்போ அவங்களும் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்களேன்ற ஒரு காம்படிட்டிவ் சென்ஸு. பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இட் இஸ் வெரி பாசிட்டிவ். அடுத்தது டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் இஸ் ஒன் சச் மொடாலிட்டி. தெர் இஸ் அ கமிட்டி ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம். இதான் நான் இப்போ கடலூரில் நடந்ததை சொன்னேன். பட் அதில் என்ன ஒரு இதுனா, அவன் தகராறு பண்ணால் பஞ்சாயத்து பேசி அவனை அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. அதில் ஒரு எஃப்ஐஆரை போட்டு விட்டுருக்கணும். ஸோ தட் இன்னொரு தகராறுக்கு அந்த பஞ்சாயத்துக்காரங்களாம் வரக்கூடாது. ஸோ எவ்ரிவேர் ஃபைல் அண்ட் எஃப்ஐஆர். அப்புறம் அஃபீஷியல்ஸ் ஃப்ரம் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட், போலீஸ் அண்ட் ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் நீட் டு பி ட்ரெயின்டு டு அவாய்ட் இன்னார்டினேட் டிலே. குட் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் IMA and fraternal organizations and officials. Review of cases to be taken under the act be made a part of monthly L&O meetings. அது IMA will have to take steps. L&O மீட்டிங்கில் இது வந்து டிஸ்கஷனில் பெருசாக வரதில்லை. அதை வந்து பண்ணி தான் ஆகணுன்ற ஒரு சுச்சுவேஷனை கொண்டு வரணும். அண்ட் ஐ திங்க் வித் அ குட் DGP இன் பொசிஷன் வி கேன் டூ இட் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அடுத்தது அந்த ரிப்போர்ட் ஷுட் ஹேவ் டு பி சப்மிட்டட் மேண்டேட்டரிலி டு த ஹெல்த் செக்ரட்டரி ஒன்ஸ் இன் 3 months 6 monthsன்றதை நம்ம IMA ரெப்ரசென்ட் பண்ணி வாங்கலாம். டிடி ப்ராசிக்யூஷன்ஸ் தாங்க கேஸ் ப்ராசிக்யூஷனுக்கு ஹெல்ப் அவுட் பண்ணுறது. அவங்களையும் நம்ம இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணி விட்டு நமக்கு ஃபேவரபுளான்றதை விட நியாயமாக கேஸ் நடக்க உதவி செய்ய கேட்டுக்கொள்ளலாம். And regarding judgments or pass on presented documents, deposition of witness, argument of public prosecutors, adequate evidence in the form of CCTV footage, photos, and evidence from reliable witnesses be made in the court of law. இப்போ கேஸ் சினாரியோ பொறுத்த வரைக்கும் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சம்திங் பிக் ஹாஸ் பீன் டன்ன்றதை விட எனர்ஜி லெவல்ஸ் மேட்டர் அண்ட் கமிட்மெண்ட் மேட்டர்ஸ். திருச்சோபுரம் பிஎஸ்சியில் நைட் ஒரு 8:15 தான் இஷ்யூ. இட் வாஸ் போஸ்டட் ஆக்சுவலி இன் வாட்ஸ்அப்பு. என்னோட கிளினிக் ஹவர்ஸ் 9:30 முடிஞ்சிடும். ஸோ ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ ஆஃப்டர் 9:30 PM. ஆனால் அந்த 5 to 9:30 எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நான் ஃப்ரீ கிடையாதுன்றது தான் நிதர்சன உண்மை. ஸோ 9:30 கிளம்பி அந்த டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு 11:45 கேட்டுட்டு 1 மணிக்கு நாங்கள் வந்து எஃப்ஐஆர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறோம் புதுச்சத்திரத்தில். ஆனால் அன்றைக்கி மார்னிங் 5 o'clock அந்த கல்பிரிட்ஸ் 4 பேரையுமே வந்து அப்புறம் தான் கடலூர் எஸ்பி வந்து எடுத்துடுறாங்க சேஃப் கஸ்டடியில். எடுத்துகிட்டு அன்றைக்கி ரிமாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல என்னென்னா ஒரே ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் தான், எந்த போராட்டமும் பண்ணல. ஆட் ஹவர்ஸில் நடந்ததுனால போலீஸ் மறுநாள் காலையில் நாங்கள் போராடிடுவோமோன்ற அந்த பயத்தில் செஞ்சாங்க. எப்படி வந்து நான் ஒரு ஹைட்ரஜன் பாம்பு வச்சுருக்கேன் பக்கத்து கண்ட்ரியை நான் அட்டாக் பண்ண மாட்டேன்றமோ, நம்ம போராடுவோன்ற பயத்தை லா என்ஃபோர்ஸிங் அத்தாரிட்டி கொடுத்தாலே இது நடந்துடும். ஸோ அந்த பாயிண்டில் தான் வந்து அவர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வில் ஹேவ் டு டேக் அப். இப்போ அடுத்தது விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் அந்த இருவேல்பட்டு பிஎஸ்சிலையும் அதே மாதிரி தான். அங்கே இருக்க எங்கள் ஆஃபீஸ் பேரரும் நானும் தான் போனோம், கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம். அந்த லேடி டாக்டரை ஒரு தடவை கூட்டியிருந்தா கூட பரவாயில்ல, கோவத்தில் கூட்டினாருன்னு சொல்லலாம். நல்லா கையை பிடிச்சி வச்சுட்டு 10 தடவை குட்டி அந்த அம்மாவுக்கு கன்ட்யூஷனே வந்து போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, பெரட்டல் ரீஜன் ஆஃப் ஸ்கேல்பில். அதில் நாங்கள் இது பண்ணும்போதும் போய் கொடுத்தோம். இந்த மாதிரி நாங்கள் இல்லாட்டி நாளைக்கு விழுப்புரம் மெடிக்கல் காலேஜில் ஓபி பாய்காட்டுன்னு சொன்னோம், உடனே பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த திங் இஸ், போலீஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்க. குற்றவாளி கூட 10 பேர் இருந்தால் அவனுக்கு சப்போர்ட்டு, நல்லவன் கூட 20 பேர் இருந்தால் இவனுக்கு சப்போர்ட்டு. இதில் கொஞ்சம் ஒரு 10% வேணால் நல்லவனுக்கு ஃபேவர் பண்ணுவாங்க. அப்படி தான் நடக்குது யதார்த்தமாக. ராஜீவ்காந்தி நம்ம இதில் எம்எம்சியில் நடந்தது தான். ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் வேர் அட்டாக்டு 9 PM இன் January of 2016. போஸ்ட் கிராஜுவேட் சிஆர்ஐஸ் நைட்டே ஸ்ட்ரைக் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த 4 பேருமே ஏதோ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து தகராறு பண்ணிட்டாங்க, நம்ம பிஜி அடிச்சிட்டாங்க. ஆனால் அதில் என்ன மெயின் இதுன்னா, அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைக் நடக்குது. எங்களுக்கு பீஸ் மீட்டிங்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க. தென் பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி ஹெல்த் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் IAS வராரு. அதில் அவங்கள ரிமைண்ட் பண்ணது இல்லாமல் அப்போ தான் இந்த கைட்லைன் கொடுத்தாரு, ஹை லெவல் கமிட்டி டு இம்ப்ரூவ் ஒர்க்கிங் அட்மாஸ்பியர், ப்ரெஸ் ரிலீஸ் பை போலீஸ் அபவுட் த அரெஸ்ட்டு, ஃபியூச்சர் மெத்தட்ஸ் டு அவாய்ட் சச் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு அதில் வந்து 5th பாயிண்டில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கிறாரு. அங்கே தான் அந்த ஜிங்ஸ் அப்பன்ஸ். ஐ வில் டெல் யூ ஆஃப்டர் தட்.
அப்பையும் வந்து அந்த ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் மேடம் டாக்டர் விமலா அன்னைக்கு நைட்டு 9 மணிக்கு வந்து உக்காந்தவங்க மறுநாள் மதியம் 4 மணிக்கு அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி எங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. அந்த கமிட்மெண்ட் ஷீ ஷோட் அஸ் அ டாக்டர். திஸ் இஸ் வாட் வி எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் ஆல் த ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். Minutes of the meeting was published. Landmark move as many victims are stressed out of the incident. Victims became hostile that can be avoided. இதுதான் அந்த அஜிடேஷனில் நடந்த இது. It was a big show of strength by all government doctors associations. அந்த MMCயில் நடந்தது. Nearly ஒரு 1500 post graduate CRIs and nearly 300 doctors 24 hours அங்கேயே உட்காந்துருந்தோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் GH ஸ்ரீரங்கத்தில் அவுட் சோர்ஸ் செக்யூரிட்டி பர்சனெல்லாம் அடிச்சிடுறாங்க. இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா அவருக்கு TNHPA பொருந்தாதுன்றாங்க. இப்போ வந்து CAல நம்ம சிலரெல்லாம் வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் டைரக்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டாஃபாக போட்டிருப்போம். அவுட் சோர்ஸ் செக்யூரிட்டின்னு தான் போட்டிருப்போம். இப்போ செக்யூரிட்டி அடித்தா HPA உண்டா இல்லையா அப்படின்ற பாயிண்ட் வந்து IMA நமக்கு கன்சிடர் இல்லை. அது கரெக்டு சார். பட் அங்கே வந்து அதனால வந்து HPAல போடாமல் வேறு இதில் போட்டாங்க ஸ்ரீரங்கத்தில். ஸோ அது வந்து வீல் ஹேவ் டு சார்ட் இட் அவுட் அண்ட் பப்ளிஷ் இட். இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த பாயிண்ட்டு. அடுத்தது டிசபிலிட்டி கேம்ப். இது ஒரு வித்தியாசமான இது. இன்சிடென்ட் ஹேப்பன் இன்சைட் த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரேட் விச் இஸ் தாட் ஆஃப் அஸ் அ மோஸ்ட் செக்யூர் பிளேஸு. டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க. டிசபிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது, கொடுக்க மாட்டேன்றாரு டாக்டர் பூட்டி வச்சு உள்ளே வச்சு மிரட்டுறாங்க. அந்த டாக்டர் ஒரு SOS மாதிரி ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்புகிறாரு. அப்புறம் கலெக்டர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி SP ஃபோர்ஸ் வந்து அவரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி வெளியே விடுறாங்க. ஆனால் ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டேன்றாங்க. ஏன்னா இந்த இதில் அந்த சஸ்பெக்டட் அசைலன்ஸ் வந்து தே ஆர் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு கேட்டகரி. ஸோ நியூஸ்லாம் அது பிரச்சனையாகிடும் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து திருவண்ணாமலையில் ஒரு 2 நாள் கண்டினியூஸ் அஜிடேஷன். நியர்லி 100 டாக்டர்ஸ் அன்றைக்கி 9/1 12/1 வரைக்கும். அப்புறம் மறுநாள் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரு, ஹெல்த் செக்ரட்டரி எல்லாரும் வந்து உட்காந்து பேசி கடைசியில் அதில் ஒரு ஆளை மட்டும் HPAல அரெஸ்ட் பண்ணி உடனே பெயில் கொடுத்துட்டாரு ஜட்ஜி. ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டுன்றதுனால. மீதி 3 பேரை பண்ணவே இல்லை. அது இன்னை வரைக்கும் பண்ணலன்றது தான் அதில் உள்ள உண்மையான விஷயம். அடுத்தது மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் திருப்பியும் ஒரு உமன் சர்வீஸ் டாக்டர் அண்டர்கோயிங் PG வாஸ் அட்டாக்டு பை அ குரூப் ஆஃப் விமென். அந்த விமென் வந்து கொஞ்சம் சம் செப்பல்ஸ்லாம் வச்சு அடித்தது மட்டும் இல்லாமல் எங்களை நீ என்ன பண்ணுவேன்ற மாதிரி தே ஆர்கியூட் இட் அவுட். பட் கல்பரிட்ஸை வந்து ரொம்ப டிலேடாக போராட்டம்லாம் முடிஞ்சு HPAல போட்டாங்க. பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். ஆனால் ப்ராப்ளம் எங்கே? கம்ப்ளைண்ட் கிவன் பை த விக்டிம் டாக்டர். 2016 பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி ஹெல்த் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? டீன் ஆர் RMO ஆர் மெடிக்கல் சூப்பரண்டன்ட் ஷுட் ஃபைல் த கம்ப்ளைண்ட். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விக்டிம் டாக்டர் தான் கம்ப்ளைண்ட்டை ஃபைல் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் ஏன்பான்னு கேட்டால் ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ஒன்றும் பதிலே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அப்புறம் அப்படியே திருப்பி நம்ம எல்லாம் விசாரித்து பார்த்த பிறகு அப்புறம் சொல்கிறாங்க கல்பிரிட் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஆள், பெரிய இடத்துலேருந்து ஃபோன் வந்ததுன்றாங்க. குற்றம் செய்தவர் பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சின்ன ஆளாக இருந்தாலும் சட்டம் அவர்களை கோர்ட்டில் சமமாகவே பார்க்கும். நாமும் அந்த மாதிரி தான் பார்க்கணும். அப்போ ஏமாந்தவனை மட்டும் நான் அரெஸ்ட் பண்ணுவேன், பவர்ஃபுல் ஆளை நான் அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னால் அப்புறம் ஆர்கனைசேஷனுக்கு நமக்கு ரோல் இருக்கான்றது நம்ம யோசிக்கணும். இப்போ தான் why doctor admins denied to file an FIR. What is the role of fraternal organization of doctors? Sad to say, we are miserably failing to instill confidence in the minds of young doctors. இப்போ இந்த இடத்துல பேக் டு அவர் ஆர்கனைசேஷன் இட் செல்ஃப். புது டாக்டர் என்ரோல்மெண்ட்டு கம்மியாயிடுச்சுன்றோம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணாதான் சரி யங் டாக்டருக்கு இது மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும், செய்வாங்க. அந்த இடத்துல வேணால் அடுத்த பிரசிடென்ட்டு யங் டாக்டர்ஸ் எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. பட் பேட்டிலில் நம்ம ஃபைட் அவுட் பண்ணும்போது IMA will get a heroic reception with the young doctors so that they get enrolled. பட் இப்போ இதுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன். The present DME had issued a guidelines on 21/3/2023 after an assault on a postgraduate in Kilpack Medical College that அதே ஹெல்த் செக்ரட்டரி கொடுத்த அதே கைட்லைனு RMO, Dean or Medical Superintendent should file an FIR. ஸோ அந்த இன்சிடென்ட் வந்து எப்போ மதுரையில் 2019 நடக்குது. 4 years கழிச்சு KMCயில் நடந்த பிரச்சனையில் அவங்க DME இப்போ கிளாரிஃபிகேஷன் ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. வி தேங்க் த DME ஃபார் ப்ரெசன்ட் DME ஃபார் தட். இதுதான் அந்த கிளாரிஃபிகேஷன் ஆர்டர். அடுத்தது GH பண்ருட்டியில் ஒரு டாக்டரை வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு 14 வயசு பசங்க அண்டர் ஆல்கோஹால் வந்து ஒரு ரேஷ் டிரைவிங்கு ஏஆர் என்ட்ரி போட சொல்கிறாரு, முடியாதுன்றாங்க. அவர் அடிச்சிடுறாங்க, அவர் கை ஃப்ராக்சர் ஆகிடுது. பார்த்தா முத நாள் ஃபுல்லாக FIR போடலை, அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸு MLAக்கு தெரிஞ்சாலும் இது அதுன்றாங்க.
மறுநாள் ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், ஹார்ட்லி ஃபார் 30 minutes, டாக்டர்ஸ், ஸ்டாஃப் நர்சஸ், வெளியிலேருந்து போன 20 டாக்டர்ஸு எஃப்ஐஆரும் போட்டாங்க. அந்த பசங்களை ரிமாண்ட் பண்ணி அந்த இந்த சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளி அந்த மாதிரி ஏதோ அனுப்பிச்சு அப்புறம் அவனுங்க பெயிலில் வந்தாங்க. அதுதான் என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா, அங்கே வந்து நம்ம ஹெட் கவுண்ட்டு தான், அங்கே போய் போராடலைன்னா அன்றைக்கி அதுவும் நடந்திருக்காது. த நெக்ஸ்ட் இஸ் ICUGH புதுச்சேரி. 80 வயசான ஆள், டயபெட்டிக் கீட்டோ அசிடோசிஸ், செப்சிஸு, வென்டிலேட்டரு, 9 நாள் கழித்து செத்து போயிட்டார் கோவிட் லாக்டவுன் டைமில். ஆனால் அதுக்காக வெளியிலேருந்து ஒரு குரூப்பை செட் பண்ணி உள்ளே விட்டு அடிக்க வச்சாங்க. இதில் மெயின் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, அந்த இறந்து போன ஆளுடைய சன் வந்து புதுச்சேரியில் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ். அவங்களே நம்மளுக்கு எதிராக உள்ள ஆள் விட்டு அடித்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் என்ன, அங்கேயும் திருப்பியும் புதுச்சேரி கவர்மெண்ட் டாக்டர் அசோசியேஷன், ஸ்டாஃப் நர்சஸ் அசோசியேஷன், IMA புதுச்சேரியில் ஒரு ஃப்ளாஷ் ஸ்ட்ரைக்கு, எமர்ஜென்சிஸை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டாங்க. புதுச்சேரி சின்ன ஸ்டேட்டுன்றதுனால டைரக்ட் CM இன்டர்வென்ஷன், அதுக்கப்புறம் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் திருப்பி என்ன, அங்கே HPAவே இல்லை. இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்குது, ப்ராபப்ளி IMA தமிழ்நாடு ஃபைட் பண்ணி வாங்கிட்டாங்க. புதுச்சேரி நம்ம IMA தமிழ்நாடு கூட தான் ஒத்தி போகுது. பட் அங்கே HPA இல்லை. இப்போ சென்ட்ரல் HPA இருந்திருந்தால் that would have been useful. That is one thing. சுவாமி சார் முடிஞ்சு சார். அடுத்தது இன்னும் ஒரு 2 தான் சார். இதுலேயும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, டியூட்டி டாக்டர்ஸ் ரூமில் ஒரு டாக்டர் வந்து கேஸை பார்த்துட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாரு. அதில் திருப்பியும் அதே மாதிரி வந்தவங்க சண்டை போட்டுட்டு அந்த இதெல்லாம் ரெக்கார்டட் எவிடன்ஸ் எல்லாம் அவங்களே ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க, டாக்டர் சாப்பிட்றாருன்னெலாம். இன்சிடென்ட் நடந்தது சாட்டர்டே 19/8. FIR வந்து அதுக்கு அடுத்த சாட்டர்டே தான் போட்டாங்க. என்ன ரீசன், கல்பரேட்ஸ் லாபி பண்ணது இல்லாமல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிட் நாட் வாண்ட் அன் FIR. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கவுன்சல்டு த டாக்டர், கவுன்சல்டு த CMO இன்சார்ஜ் நாட் டு ஃபைல் அன் FIR. அதுக்கப்புறம் ப்ராபப்ளி ஹானரபிள் ஹெல்த் மினிஸ்டர்கிட்ட சொன்ன பிறகு அவர் போட்டு தான் அவனு FIR போட்டாங்க, ரிமாண்ட் பண்ணாங்க. இதில் அந்த வீடியோ இருக்கும், அதை நம்ம அப்புறம் இது பண்ணிக்கிறேன் நான். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இந்த AUவோட எமர்ஜென்சியில் இதுதான் வந்து வித் திஸ் ஐ வில் கம்ப்ளீட். இந்த கேஸில் தான் என்ன ஆகுதுன்னா, 80-year-old மேல் ஆஸ்மேட்டிக் ப்ராட் ஃபார் ஸ்டேட்டஸ் ஆஸ்மேட்டிக்கஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. எனக்கு ஃபோன் வருது, நான் இப்போ CMO இன்சார்ஜு, ஒழுங்காக வைத்தியம் பார்க்கலன்னு கேட்குறேன். எல்லா வைத்தியம் பார்த்துருக்காங்கன்னு RDO மேடத்துக்கு பதில் சொல்கிறேன், ரெஃபரன்ஸ் வாங்கிட்டு போக சொல்கிறேன். அவங்க ரெஃபரன்ஸுக்கு ரெடி. இப்போ அந்த பேஷண்ட் இறந்து போயிடுறாரு. பேஷண்ட்டுடைய பையன் வந்து அசிங்கமாக திட்டி கலாட்டா பண்ணி IV ஃப்ளூயிட் பாட்டிலு மானிட்டர்லாம் தூக்கி கீழே அடித்து எல்லா கலாட்டாவும் பண்ணிட்டாரு. அப்போ வந்து போலீஸ் ஒரு 20 பேர் சரவுண்ட் பண்ணி அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ண வரும்போது, நான் செல்ஃப் இமோலேஷன் பண்ணிப்பேன்னு மிரட்டிட்டு தப்பிச்சு போகிறாரு. 3 நாள் இப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. 3 நாள் கழித்து எங்கள் டாக்டர்ஸ் போராட்டம் பண்ணுறாங்க. 2 நாள் போராட்டம். புதன்கிழமை அவர் பெயில் வாங்கிட்டார். ஏன் இந்த பெயில் வாங்கிட்டாருன்ற பாயிண்ட்னா, ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் இஸ் நான் பெயிலபிள். தேர் இஸ் நோ லா சேஸ் தேர் இஸ் நோ பெயில். பனிஷ்மெண்ட் 2 வருஷத்துக்கு கீழே இருந்தால் லோக்கல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டு, 2 வருஷத்துக்கு மேலே இருந்தால் செஷன்ஸ் கோர்ட்டு. ஸோ செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் போய் பெயில் வாங்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி இந்த தர்ணாலாம் நடக்குது, பெயில் வாங்கிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் CMO இன்சார்ஜ் வந்து மேலே ஹையர் அஃபீஷியல்ஸில் சொல்லி அந்த இண்டிவிஜுவலாக சஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா ஒரு ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு கிளர்க்கு. அதனால கலெக்டர் என்ன பண்ணுறாரு, டாக்டர் தான் தூண்டினாருன்னு சொல்லி டாக்டர் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க சொன்னார். ஒரு DO லெட்டர் போட்டாங்க. அந்த CMOவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க. அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் அப்புறம் கேன்சல் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் கழித்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது. அதுதான் இப்போ இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட், இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் ஜட்ஜ்மெண்ட் வாஸ் பாஸ்ட் பை ஜஸ்டிஸ் பிரபாத் சந்திரன், அடிஷனல் செஷன் ஜட்ஜு. அவர் தேங்க்ஸ் டு APP Mr. Subramaniam of Virudachalam for steadfastly fighting for the case in the court of law, and Mr. Raja Tamre Pandian, inspector, also for collecting the documents and presenting it in a wholesome way. Last but not the least, my thanks to my co-witnesses, because எப்போதுமே விட்னஸஸ் வந்து எங்கள் GHலே முன்னாடி 10 கேஸில் விட்னஸ்லாம் ஹோஸ்டைல். இதில் விமன் டியூட்டி டாக்டர் ஒழுங்காக விட்னஸ் சொன்னாங்க. 3 ஸ்டாஃப் நர்சஸ்ஸு, 5 அவுட் சோர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸு எல்லாம் சொன்னதுனால வி காட் த ஜட்ஜ்மெண்ட். ஃபைனலி கோவில்பட்டியில் நடந்ததில் வந்து எனக்கே கொஞ்சம் அப்செட்டான விஷயம். இன்சிடென்ட் நடக்குது, ஆர்கியூமெண்ட் நடக்குது, DNB சர்வீஸ் PG வந்து கவுன்சில் பண்ணுறாங்க. மறுநாளும் ஆனால் அரெஸ்ட் பண்ணல. இப்போ திருப்பி FIR போட்டது அந்த PGயோட நேமில். விக்டிம்ஸ் ஐடென்டிட்டி ஷுட் நாட் பி ரிவீல்டுன்றது கைட்லைன். இப்போ விக்டிம்ஸ் ஐடென்டிட்டியை ரிவீல் பண்ணியாச்சு. ஒரே ஒரு பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, பல அரசு மருத்துவர்கள் சங்கங்கள் அரசு மருத்துவர்களுக்காக தமிழ்நாட்டில் இருந்தாலும் கோவில்பட்டி சம்பவத்தில் இந்திய மருத்துவ சங்கம் மட்டுமே வந்து அந்த அரசு மருத்துவரை காப்பாற்றி FIR போட வைத்தது. நான் ஏன் இந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால்,
நாங்கள் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன், கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை போடுவோம், ஃபைட் பண்ணுவோன்ட்டு. ஐஎம்ஏ வாஸ் அ டீசன்ட் பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ கடைசியில் ஐஎம்ஏ ஹஸ் பிகம் அ ஃபைட்டிங் பாடி அண்ட் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் அசோசியேஷன் இன்க்ளூடிங் மை அசோசியேஷன் வேர் சிட்டிங் டக்ஸ் இன் த இஷ்யூ. ஸோ நிச்சயமாக நான் பாராட்ட வேண்டும். இந்த பிரச்சனைக்கு வரும்போது தெளிவாக சொல்கின்றேன், தென் தமிழகத்தினுடைய இந்திய மருத்துவ சங்கம் ஒரு போராடக்கூடிய அமைப்பாகவும், மேற்கு தமிழகம் மீதி தமிழகத்திலலாம் இவங்க போராடாததுனால தான் ஐஎம்ஏ போராடாதோன்ற சந்தேகம் இருக்குது. அதனால் எல்லா ஜோன்ஸ்லேயும் ஐஎம்ஏ will have to become a fighting unit. Probably that happens at the earliest. Thanks friends. பட் இதில் எல்லாமே என்னென்னா, நான் அதாவது இந்த ப்ராசிக்யூஷன் வாங்கியாச்சு இதுன்னு சொன்னாங்க. ப்ராசிக்யூஷன் வாங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயங்க. திங் இஸ் யூ ஸ்டாண்ட் ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபைட் இட் அவுட் டில் த எண்ட். தேங்க்யூ. விஜய் சந்தர். Why in the previous case, அந்த செட் இன் அசைலண்ட் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற கிளர்க்கு, அந்த கிளர்க்குக்கு அப்புறம் நான் டாக்டருக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வர மாதிரி அவரோட கிளர்க்குக்கு சப்போர்ட் வர்றது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதில் அவுட் ஆஃப் டர்ன் ஒரு விஷயம் என்ன நடந்ததுன்னா, இந்த இன்சிடென்ட் நடக்குது, அந்த கிளர்க் சஸ்பெண்டட். அடுத்த ஒரு வாரத்தில் இந்த கிளர்க்குக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரெவென்யூ இன்ஸ்பெக்டரும் டிரைவரும் விஜிலன்ஸ் ரைடில் அரெஸ்டடு. மீதி இருந்தது அந்த ஆர்டிஓ, அவங்களும் டிரான்ஸ்ஃபர் டு கடலூர் கலெக்டரேட் அஸ் PA டு கலெக்டர். ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு விருதாச்சலத்தில்னா, விருதாச்சலம் ஜிஹெச்சில் வம்பிழுத்தாங்கல்ல பாரு, ஆர்டிஓ ஆஃபீஸையே காலி பண்ணிட்டாங்கன்னு மாறிடுச்சு. நாங்கள் ஒன்றும் காலி பண்ணல, அவங்க ரொம்ப நாளாக செஞ்ச தப்புக்கு காலி ஆகிட்டாங்க. பட் எல்லாமே வாஸ் பேக் டு பியூர்லி பை த தென் ஹெல்த் செக்ரட்டரி. அவர் நேராக கலெக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி உடனே சஸ்பெண்ட் பண்ணுன்னாரு. அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, சார் உங்கள் ஆள் காப்பாற்றிட்டார் கலெக்டரு, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார், அப்போ யார் வேணால் அடிக்கலாம், சாயந்தரம் 5 மணிக்கு எஃப்ஐஆர் போட சொல்லுங்கள் சார். என்னன்னாரு, நான் போய் கலெக்டரை அடிக்க போகிறேன்னு சொன்னேன். சொல்லியிருக்கக்கூடாது தான், பட் சொன்னேன் தான். ஐயோ அதெல்லாம் வேண்டாம் டாக்டர், நீங்கள் தான் வம்பிழுத்துறாதீங்கன்னு சொல்லி அவர் பண்ணாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது குட் ஆர் பேடுன்றதை விட ஆன் த டே ஹீ டிட் இட். அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட்லேயும் தே ஆர் ரெடி டு டூ இட். நம்ம ஃபைட் அவுட் பண்ணணும் இஸ் வாட் இஸ் த அவுட்கம். விஜய். Nice talk, Dr. Swaminathan. Dr. Swaminathan is a born fighter. So I being a government doctor, நான் அவரோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸில் பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பார்ன் ஃபைட்டர் லீடராக இருக்கிறது எங்கள் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் அசோசியேஷனுக்குமே ஒரு வரப்பிரசாதம். ஸோ அதை தவிர அவர் சொன்ன மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டாக்டர்ஸ் ஃபர்கெட் வென் தே பிகம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், டீனாவோ ஆர்எம்ஓவோ, நம்மளும் டாக்டராக இருந்து தான் இப்படி ஆனோன்றதை மறந்துட்டு they fail to, unfortunately they fail to support the genuine grievances of the doctors. மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு போராடி ஃபைனலாக அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கறதுன்றது அந்த பெர்சிவரன்ஸ் வேணும். பெர்சிவரன்ஸ் ஆன் தி பார்ட் ஆஃப் நாட் ஓன்லி தி அஃபெக்டட் பர்சன் பட் தி விட்னஸ். அதுக்கப்புறம் அதை சப்போர்ட் பண்ணுற கூட இருக்கிற அந்த கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் ஆளுங்க. நிறைய வாட்டி எங்கள் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் நாங்கள் ஏதாவது போராட்டம் பண்ணாவே இவங்க ஏதோ ஒரு பே ரைஸ்க்கு தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஈவன் ஐஎம்ஏ டாக்டர்ஸ் கூட சில பேர் சொன்னவங்க உண்டு. பட் நாங்கள் அதுக்காக மட்டும் பண்ணுறதில்ல, இந்த மாதிரி ஜென்யூன் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்ட் பை த கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ்க்கும் சேர்த்து தான் பண்ணுறோம். வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட். தேங்க்யூ சார். Dr. Swaminathan, it's a very interesting thing you have raised. Probably all the minds might awaken now. There was a survey conducted by National IMA survey by our junior doctors. They found out that only 5% of the incidents of violence against doctors went to the police station, registered FIR. So another 95% just like that let off. Out of this even 5%, very few patients were really punished. So that is the case. Now IMA represents to the union government to enact a central law, and also another demand is that declare hospitals are the protected zones. Unfortunately, these two demands are almost, you might have read in the paper, almost ignored by the central government. They are not going to come in the near future. It appears like that. Anyway, IMA is going to step up pressure. So in this case, in this scenario, already we have laws, such a law like 48, 2008. There are 23 states are having. All are cognizable, non-bailable, except Chhattisgarh.
state, it is bailable, straight away bailable. Other all state laws are non-bailable. Of course, you can get a bail, Yes, that's sir. what you mentioned. So our duty is to strengthen this law implementation. So IMA will take it up very seriously that the existing law should be implemented. The present 5% to it should come to the 10%, 100% implementation of the all attacks on the doctor. That will IMA definitely will take it. And I show all the state, branch presidents who come to immediately take up this is an important thing. Every assault on medical establishments, on medical personnel, paramedic should be brought in under this Act 48. Yes, sir. Thank you, sir. இதில் என்னன்னா more and more cases are reported, more and more times FIRs are filed even in some other act. இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் கொடுத்து ஏப்பா தம்பி ஒரு ஸ்டேட்லேயும் வருஷத்துக்கு 150 அசால்ட் நடக்குதுப்பா அதனால நீ போடுன்னு நம்ம கேட்டோம்னா இட் பிகம்ஸ் வேலிட். கம்ப்ளைண்ட்டே இல்லைன்னா இதுவே நாட் வேலிட். அதுதான். தட்ஸ் குட் சார். தேங்க்யூ. Another suggestion is we have got the Hospital Protection Act in 2008, now 2023. It is a time to get an amendment in the act. Yes. In the 2048 act, there is some lacuna is there. That is already you have quoted that is the second in the country. We got it. Some of the amendment is in this act, they are not given a rank of investigation officer. That is usually, if it is done by at the level of DSP and Assistant Commissioner, that is second thing is there is no time limit for filing a FIR and charge it. These are the few things we can request to this government, and with this Act 4807 can be get amended and suitable for our state also. Thank you. சார் எக்ஸாக்ட்லி சார். இப்போ இந்த ஆக்ட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பிரகாசம் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் டைம் லிமிட் வச்சாதான் அதில் வந்து அந்த இதில் ஒரு தெம்பு இருக்கும், டீத் இருக்கும்னு சொல்லுவார். அந்த மாதிரி அந்த டைம் லிமிட்டை கொஞ்சம் ஃபைட் அவுட் பண்ணி இங்கே இருக்கீங்களா சார்? சாரி சார், நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கேன் சார். ரொம்ப நாளாக என்கிட்டயே சொல்லுவார் அதை நம்ம அமெண்ட் பண்ணி அதில் டைம் லிமிட் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு. நிச்சயமாக பண்ணி தான் சார் ஆகணும். அதெல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள். சார் இஸ் அ லீகல் லுமினரி, சரிங்களா? இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது நமது கடமை. எல்லாரும் தொடர்ச்சியாக சேர்ந்து பண்ணுவோம். கடலூரில் நாங்கள் நியர்லி 95% இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சார். Thank you. Thank you, continue Swami. doing it in all districts. Swami, you have given an excellent lecture, and also I know, I think first punishment has been given only in Vrithachalam. The two things I want to tell. One is, see, the circular was issued by the health secretary to all the district collectors and the police officers. Know that no police officer by heart will oblige to the circular of the health secretary. This circular should have been issued by the home secretary. Okay. So I request our present state office bearers, if the direction has come from the home secretary or a DGP, the effect will be definitely, it will be more. Second, as Kanagasabhabdi said, and as I was telling to you for many times, the GO is a fantastic GO, and always when we got a GO, we know, unless when implementation only, we know the practical problems. The delay in FIR is mainly, as we said, because of the influence by the opposite side. So there should be a time limit for FIR and charge sheet, failing which the investigating officer is punishable by dereliction of duty. This amendment, I think the state office should fight and get it. Definitely it will become a toothless law becomes toothful law, and we will effectively do that. Thank you. Yes. அதான் சார் சொன்ன மாதிரியே வந்து பேசிக் திங் வந்து முன்னாடி எங்கள் சீனியர் ஒருத்தர் சொல்லுவார், சட்டம் இருக்கிறது, அரசாங்கம் இருக்கிறது, காவல்துறை இருக்கிறது. ஆனால் அந்த சட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டிய காவல்துறையினுடைய நிலைப்பாடு என்னவென்றால், ஜனநாயக நாட்டிலே தலைக்கணக்குத்தான் முக்கியம். அந்த தலைக்கணக்கை நாம் சங்கமாக சங்கமித்து காண்பிக்க வேண்டும், வெற்றி பெற வேண்டும். தொடர்ச்சியாக இந்த சட்டத்தினை அமுல்படுத்த வேண்டும். பாரதி will be the last speaker. Sir, as per Swami's talk, sir, இதில் முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இல்லை சார். ஐஎம்ஏயில் வந்து we have to get a advocate, ப்ராப்பர் அட்வொகேட். இது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு அட்வொகேட் கைட்லைன்ஸோட எல்லாரையும் பண்ண சொல்லணும் சார். ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிரான்ச் வந்து நம்ம இது பண்ண சொல்லணும். நிறையா செலவு பண்ணுறோம், பட் ஐஎம்ஐயில் அட்வொகேட்டையும் ஹையர் பண்ணி இதுக்காக ஸ்பெஷலாக நம்ம வந்து ரெடி பண்ண சொல்லணும்.
இல்லை அட்வொகேட் ஹையர் பண்ணுற விஷயம் கோர்ட்டில் கேஸ் நடத்தும் போதுங்க போலீஸுக்கிட்ட போகிறதுக்கு ஒரு டாக்டர் தனியாக போகாமல் அன்னைக்கு 1 மணி நேரம் எல்லாரும் கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு ஒரு 30 டாக்டர், எல்லா டாக்டரும் மெஜாரிட்டியாக இந்த காலத்தில் கார் ஓனர் தான் வச்சுக்கோங்களேன், 30 கார் எஸ்பி ஆஃபீஸில் போய் நின்னா நடக்கிற எஃபெக்டே வேறு. நல்லா கும்பலாக சேருவோம், போய் கும்பலாக சொல்லி சண்டை போட்டு ஃபைல் பண்ண வைப்போம். கோர்ட்டில் கேஸ் நடத்துகிற விஷயத்தில் பாரதி சொன்னது இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். சார் ஒத்துக்கிட்டாருன்னா இந்த கேஸில் நம்ம இம்ப்ளீட் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா இண்டிவிஜுவல் கேஸில்? எனக்கு அது லீகல் நாலேஜ் கிடையாது. எஸ், அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம யோசிச்சு அதை பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா கேஸ் அவங்க க்ளோஸ் பண்ண முடியாது நம்ம இம்ப்ளீட் ஆகிட்டா. Yes, sir. I am an advocate from Trichy. I am A. Rajendran. I am panel advocate also. You can approach or you can inform to any Sure, of sir. panel advocates. We will accompany. But in the court only prosecutor can conduct the case, state prosecutor. Because this is triable by sessions court. Okay. So in the sessions court only prosecutor. So நாங்க implead we ஆக can முடியாது. assist. We can assist only. Yes. But we cannot appear directly. Thank you, sir. So, thanks for the information, sir. எங்கள் கேஸு கூட ஹைகோர்ட்டில் ஒரு 10 நாள் ப்ரிசனில் இருந்துட்டு பெயிலில் தான் இருக்கிறாரு. அதை நான் தேடி எடுக்கிறேன். அதில் ப்ராபப்ளி IMA can implead and fight out the case. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Next, we call PPLSSS Chairman Dr. M. Ilangu, Secretary Dr. P. Lenin, and Treasurer Dr. Balaganesh to honor the Speaker, Dr. Swaminathan, sir, who has given us an elaborative and informative talk. And request them to honor the chairperson and co-chairperson too. Thank you. Dear friends, the new team which is taking over for the next 2 years, Chairman Dr. M. Ilangu, Secretary Dr. P. Lenin, and Treasurer Dr. Balaganesh, we wish them all a very fruitful time in serving our members. I request Dr. Tangamuthu sir to stay back because the gem of the lecture now comes. This will be the last lecture before lunch. About chairpersons அப்படியே கொடுத்துருங்கம்மா. அவங்களே தான் சேம் டீம் will give. இல்ல sir. We request PPLSSS Chairman Lenin sir to honor the chairperson and the co-chairperson. So I think people until now will be very happy with the content of the workshop that's being going on here. Now comes the Vasishtar வாயால் வருது வார்த்தைகள் from the horse's mouth என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில். Consent for treatment of medical and surgical cases by Dr. K. Tangamuthu sir. அங்கே உட்காந்துக்கார். Okay. The chairperson will be Dr. K. Prakasam sir. He is from IMA Salem, President for Salem for nearly 25 years, past State President 2012, past State Vice President, past FSS Chairman, and note this point, past TNGDA President for 19 years, and past Medical Council President, very active Central Working Committee member, and he has served the National IMA also as its Vice President. Welcome, sir, as a chairperson. Call upon co-chairperson Dr. Thiruviyam Mohan to the dais. From IMA Nagargovil, very much associated with the local branch, served as president and secretary 5 years each, and he has been the secretary of the building trust of IMA Nagargovil, has served as past PPLSSS secretary very efficiently. He digitalized all the things in the PPLSSS documents and brought a very order in the way the accounts were being handled.
He is now currently the IMA CGP Joint Secretary for the headquarters. Welcome, Dr. Theraviam, pediatrician by profession. Now our speaker doesn't need much introduction, but let me do my job. Tangamuthu sir from IMA Pollachi, legal advisor of PPLSS, past legal committee chairman, but still continues to be its mentor and advisor. More than 1,000 court plays given by him, most of them successful, 95% successful. Past chairman PPLSS, past secretary PPLSS, past state vice president, past president IMA Pollachi, secretary IMA Pollachi, and again a very active central working committee member, attends CWC even at this age. Sir, over to you, Tangamuthu sir. Please give him a big round of applause. Here comes our hero. Respected. I request chairperson to adorn the medal on the speaker and then give his opening remarks. Please. Co-chairperson to accompany. Sir, President sir, poringla. I request the audience to give Dr. Tangamuthu a standing ovation, please. Thank you. Now for the chairman's opening remarks. So all of you know that Dr. Tangamuthu, Bismar of PPLSS, does not require any introduction. But Tangamuthu, before Tangamuthu and after Tangamuthu will be the scenario of the PPLSS. In fact, the number of court cases have enormously reduced once Tangamuthu has taken over as the legal committee chairman. And this concern, though he has talked many times and it has been published in many books and literatures of this, still I think that it has not reached to the many of the hospitals, even medical college hospitals also. And I came to understand that still the informed consent which has been designed by the PPLSS and by Tangamuthu has not been followed. So I think this talk should be a sensitization of our members to take this an initiative. And you know, there was even cases taking consent. Also the cases has come against the doctors. There was also some instances which Tangamuthu has already spoken about that. Having taken informed consent, the lawyer argued it is, the patients are illiterates and it has gone also against the doctor. So this is a very, very important topic, and every one of you who have attended this session has to enlighten these things to your IMA branch meetings and see that the concern is such an important issue. Thank you. Thank you very much. Over to the speaker, please. Tangamuthu. இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் தமிழ் மாநில கிளையின் தலைவர் டாக்டர் பாரி அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே என்னை அறிமுகப்படுத்திய முன்னாள் தலைவரும் என் அன்பு நண்பருமான டாக்டர் பிரகாசம் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு கூடியுள்ள அனைத்து நம்முடைய மருத்துவ நண்பர்களுக்கும் என் முதல்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே இந்த கூட்டத்தில் பேசுனதுலேயே கன்சர்ன் டாபிக்குங்கிறது தான் இந்த 18 வருஷமாக நான் பல கூட்டங்களில் வந்து பேசிட்டு வர ஒரு பழைய டாபிக். ஆனால் மிச்ச நம்ம சேரன் மற்ற அனைவர் பேசியதுமே ஒரு புது வகையான டாப்பிக்கு, அதெல்லாம் பாராட்டப்பட வேண்டிய டாப்பிக்கள். பல வருஷமாக இந்த கன்சர்னை பற்றி நான் பல கூட்டங்களில் பேசியிருந்தாலும் பிரகாசம் சொன்னது தான் 100க்கு 100 உண்மை. நான் 1500 கேஸுகளுக்கு பதில் எழுதுனதில் இந்த கன்சர்ன் என்ற ஃபார்மத்தை மாத்திரம் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தபோது ஒரு 5% டாக்டர் கூட என்ன சட்டம் சொல்லுகிறதோ அந்த கன்சர்னை இன்றைக்கி வரைக்கும் எழுதலை. நேற்றுக்கு வந்த நோட்டீஸ்லையும் கூட, நேற்றுக்கு வந்த ஒரு லாயர் நோட்டீஸில் அதுக்கு வந்த டாக்டரோட அந்த கேஸ் ஷீட்டில் கன்சர்னை பார்த்தோம்னா அது பூர்த்தியாகாமல் ஒரு இன்கம்ப்ளீட் கன்சர்னாக தான் இருக்குது. பல வழக்குகளில் நமக்கு தீர்ப்புகள் எதிராக வர காரணம் அந்த கன்சர்ன், இம்ப்ராப்பர் கன்சர்ன் தான். அந்த கன்சர்ன் என்ற தலைப்பில் நான் பேசணும்னு பாரியவர்கள் எனக்கு கட்டளையிட்டது மிக பொருத்தமானது.
ஏன்னா என்னதான் நான் 16 வருஷமாக எழுதியிருந்தாலும் சொல்லியிருந்தாலும் இன்னும் பல மருத்துவர்கள் மனிதத்தில் கன்சர்ன் அப்படிங்கிறது என்ன, அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன என்பது தெரியாமல் உள்ளது என்பதுதான் உண்மை நிலை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்போது இந்த இதுக்கு நமக்கு சேர்பர்சனாக இருக்கிற ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் நம்மளுடைய பிரகாசம் அவர்களுக்கும் கோ சேர்மன் திரவியம் அவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என் உரையை தொடங்குகிறேன். கன்சர்ன் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 2 நபர்கள் ஒரு காரியத்தை முடிக்க ஒத்துக்கொண்டால் அந்த ஒத்துக்கொண்ட அந்த சம்மதம்தான் கான்ட்ராக்ட் படி கன்சர்ன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கன்சர்ன் அப்படிங்கிறது என்னமோ நமக்கு மாத்திரம்தான், மருத்துவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் புதுசாக வந்தது அல்ல. இங்கே இருக்கிற பல மருத்துவர்கள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருப்பீங்க, டாக்குமெண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருப்பீங்க, அதிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் நீங்கள் எழுதுறது ஒவ்வொன்றுமே சம்மத கடிதங்கள் தான். ஒருவர் சொத்தை உங்களுக்கு எழுதுறாருன்னா அவர் சம்மதித்து தன் சொத்தை உங்களுக்கு எழுதி கொடுக்குறாருன்னு அர்த்தம். அதே கன்சர்ன் தான். ஒவ்வொரு நோயாளியும் உங்களிடம் வர்றாருன்னு சொன்னால் அந்த நோயாளி தன்னுடைய உடலையும் உயிரையும் உங்களிடம் சிகிச்சைக்காக ஒப்படைக்கிறார். அப்படி ஒப்படைக்கிற அந்த நோயாளிக்கு நீங்கள் முறையாக சிகிச்சை அளிப்பீர்கள் என நீங்கள் எழுதி கொடுக்கும் ஒப்பந்தம்தான். இதை நீங்கள் முதல்ல உணரணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கன்சர்ன் ஃபார்மை நம்ம ப்ராப்பராக வாங்குறோமா அப்படின்னு ஒரு பரிசீலனை செய்தால் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏனென்றால் அந்த கன்சர்ன் ஃபார்முக்கு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே பிரிண்டட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. இந்த பிரிண்டட் ஃபார்ம்ஸ் ஒன்று தான் நம்மளை எளிதாக நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகளுக்கு நம்முடைய குறைகளை சுட்டி காட்டும் ஒரு ஆயுதமாக தற்போது அமைந்துள்ளது. அந்த கட்டளையில் எல்லா பிரிண்டட் ஃபார்ம்ஸ்லேயுமே நேமு, ஏஜு, செக்ஸு, டிசீஸு, அதுக்கடுத்து டைப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன், கன்சர்ன், அப்புறம் நோயாளியின் கையொப்பம், சாட்சியின் கையொப்பம், கீழே மருத்துவரின் கையொப்பம் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு. அந்த ஃபார்மை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 99% டாக்டர்ஸ் அதை படித்து பார்க்குறதே கிடையாது. பல சமயங்களில் மருத்துவரின் பெயர்னு எழுதப்பட்ட இடத்துல நோயாளியின் பெயரை எழுதுகிறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது நோயாளியின் பெயரில் மருத்துவரின் பெயரை எழுதுகிறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த கன்சர்ன் ஃபார்மில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னு போட்டு என்ன இருக்குதோ அந்த பாடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வரியும் கூட எழுதுறதில்லை, ஒரு கோட்டை போட்டுட்டு போயிடுறாங்க. முடிவில் பேஷண்ட்டோட கன்சர்னுங்கிறது இப்போ பலர் பேஷண்ட்டோட சம்மதத்தை வாங்குகிறாங்க. ஆனால் சாட்சி அப்படிங்கிற கையெழுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய நர்ஸுக, அவங்க பேஷண்ட்டோட ரிலேட்டிவ் இவங்க கையெழுத்து தான் வாங்குகிறாங்க. அது 100க்கு 100 தவறான கருத்து. சப்போஸ் நம்ம ஒரு கோர்ட்டு இதில் போகிறோம்னா, ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆஃபீஸில் போகிறோம்னா, அங்கே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கன்சர்ன், அதாவது சாட்சிகள் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே எழுதுகிற ரைட்டர் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியை கொண்டு தான் அந்த சாட்சியாக போடுவான். ஏன்னா சாட்சிங்கிறது நோயாளிக்கும் மருத்துவருக்கும் எந்த வகையிலும் சொந்தம் இல்லாத, உறவில்லாத ஒரு 3வது பார்ட்டி தான் சாட்சியாக போடணும். இது ஏன் நான் இங்கே சொல்ல வரேன்னா, சென்னையில் ஒரு கேஸில் ஒரு வழக்கு நீதிமன்றத்துக்கு போன போது அந்த நீதிபதி கேட்டார், சாட்சினா என்னன்னு கூட தெரியாது, உங்கள் ஆஸ்பத்திரி நர்ஸை கையெழுத்து போட சொல்லியிருக்கிற, இது என்ன அர்த்தம் இருக்குது இந்த கன்சர்ன் ஃபார்மில் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எழுப்பினார். ஆகவே நான் கூறிக்கொள்வது என்னெல்லாம், நீங்கள் பிரிண்டட் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணுங்க, தப்பு கிடையாது. அந்த பிரிண்டட் ஃபார்மில் இருக்கிற காலங்களை முழுமையாக எல்லாருமே நர்ஸை வச்சு தான் நம்ம பூர்த்தி பண்ணுறோம், அது கூட தப்பு கிடையாது. ஆனால் தியேட்டருக்குள்ளோ அல்லது சிகிச்சை அளிப்பதற்கு முன்போ அல்லது அந்த கேஸ் ஷீட்டை உங்கள் ஆஃபீஸில் கொண்டு ப்ரிசர்வ் பண்ணுவதற்கு முன்போ ஒரு முறை கண்டிப்பாக அந்த ஒரு பக்கத்தை மாத்திரம் படித்து பாருங்கள். படித்து பார்த்து ப்ராப்பர் காலங்களில் ப்ராப்பராக அது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை மட்டுமே நீங்கள் பரிசீலனை செஞ்சால் ஒரு 10% வழக்குகளிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற முடியும் என என்னுடைய பணிவான கருத்தை கூறி அந்த கன்சர்னை பற்றியுள்ள உண்மைகளை உங்களிடம் பரிமாறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். கன்சர்னில் இம்ப்ளைடு கன்சர்ன் என்ற கன்சர்ன் இருக்குது. வாட் இஸ் அன் இம்ப்ளைடு கன்சர்ன்? இந்த இம்ப்ளைடு கன்சர்னுங்கிறதுனா, நம்ம ஒரு நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் போது நம்மிடம் வரும் 100 நோயாளிகளுக்குமே எழுத்துப்பூர்வமான சம்மதத்தை பெற முடியுமா என்றால் பெற முடியாது. பெறதுக்கு நம்மளால் முடியாது, டைமும் இருக்காது. அதாவது ஒரு தலைவலி காய்ச்சலோடு நம்ம ஓபியில் என்ட்ரு பண்ணுறான்னா அவன் தனக்கு தெரியும்
இந்த தலைவலி காய்ச்சலோட போகிறோம்னா நமக்கு டாக்டர் ஊசி போடுவார், நம்மளை பரிசீலனை பண்ணுவார், இதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி நமக்கும் தெரியும். நோயாளி நம்மகிட்ட இதுக்கு தான் வர்றான்னு சொன்னால் அவனுக்குரிய ஊசியை போடுவோம், மருந்தை போடுவோம். அதுதான் அது தெரிஞ்சு தான் மியூச்சுவலி நமக்கு தெரியும், டாக்டருக்கு தெரியும், நோயாளிக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வர நோயாளிகிட்டெல்லாம் எழுத்துப்பூர்வமாக கன்சர்ன் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தட் இஸ் இம்ப்ளைடு கன்சர்ன். இருவருக்குமே தெரியும், நோயாளிக்கு தெரியும், டாக்டருக்கு தெரியும், அவர் சிகிச்சைக்கு வர்றாருன்னு தான் தெரியும். இதை ஏன் சொல்ல வரேன்னா, ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ஒரு ஜட்ஜு கரெக்டாக சொல்லியிருக்கிறார், ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு டச் அ பேஷண்ட் யூ மஸ்ட் கெட் அ கன்சர்ன் ஃப்ரம் ஹிம்னு. அந்த கன்சர்ன் என்ன கன்சர்ன்னா, தட் இஸ் அன் இம்ப்ளைடு கன்சர்ன். ஆல்ரெடி அவனுக்கும் தெரியும், நமக்கும் தெரியும். இப்போ வர்றவங்க எல்லாமே பல நோயாளிகள் நம்ம அறைக்குள்ளே வர்றபோதே சார் ஒரு ஊசியை போடுங்கன்னு கேட்டுட்டு தான் வர்றான். ஸோ ஆல்ரெடி இட்ஸ் அன் இம்ப்ளைட் கன்சர்னில் எழுத்துப்பூர்வமான எந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட்டையும் நம்ம போட வேண்டியதில்லை. ஏன்னா இருவருக்குமே தெரியும், மருத்துவருக்கும் தெரியும், நோயாளிக்கும் தெரியும் இந்த சிகிச்சைக்காகத்தான் வர்றாங்கிறது. அதனால் அந்த இம்ப்ளைடு கன்சர்ன் இருக்கிறதுனால நம்ம மேலே யாரும் ஏன் எனக்கு ஊசி போட்டோன்னு யாரும் கேட்க முடியாது. அது இம்ப்ளைடு கன்சர்னுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வர்ற 100 பேருக்கும் நம்ம எழுத்துப்பூர்வமாக அந்த கன்சர்னை பெற வேண்டியதில்லை. அது இம்ப்ளைட் கன்சர்ன். அதுக்கு அடுத்ததாக எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன் கன்சர்ன். வாய் வழியாக ஒரு நோயாளியிடம் நோயை விளக்கி அவரிடம் சம்மதத்தை பெறலாம். அந்த எக்ஸ்பிரஸில் பண்ணி நீங்கள் கன்சர்ன் வாங்குற போது நாளைக்கு எவிடன்ஸாக அது பயன்படாது. அவன் சொல்லிடுவான், எனக்கு யாருமே எதுவுமே சொல்ல கிடையாது. அதனால் எக்ஸ்பிரஸ் கன்சர்ன் ஒன்று இருந்தாலும் அது ரிட்டர்ன் கன்சர்னாக இருக்கிறது தான் பெட்டர். அதாவது எழுத்துப்பூர்வமாக ஒரு ரிட்டர்ன் கன்சர்ன் பெற வேண்டும். அப்படி ரிட்டர்ன் கன்சர்ன் பெறுவதிலும் 2 வகை இருக்கிறது. என்னென்னா ரியல் கன்சர்ன் அண்ட் இன்ஃபார்ம்டு கன்சர்ன். இந்த ரியல் கன்சர்னுங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது, இந்த இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் தான் இந்த ரியல் கன்சர்ன் பெறப்படுகிறது. அதாவது அங்கெல்லாம் எஜுகேட்டட் பீப்புள் 99 to 100% இருக்கிறதுனால ஒரு நோயாளி ஒரு மருத்துவரை அணுகும்போது தனக்குள்ள நோயை பற்றி தெளிவாக தெரிந்திருந்து அவரே எழுதி கொடுப்பார். நான் வயிற்று வலிக்காக வர்றேன், எனக்கு அப்பண்டிசைட்டிஸ் இருக்குது, நீங்கள் இந்த சர்ஜரி எனக்கு செய்ய போகிறீங்க, இதனால் இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வருதுன்னெலாம் எனக்கு தெரியும், இதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சர்ஜரி பண்ணுறீங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நம்ம இப்போ எழுதி வாங்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த பேஷண்ட்டே தன் கைப்பட எழுதி ஒரு கன்சர்னை கொடுத்து விட்டு தன்னை சர்ஜரிக்கு உட்படுத்தி கொள்வது தான் தட் இஸ் எ ரியல் கன்சர்ன். அது ஒன்லி இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் மட்டுமே கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. அதை நம்ம கடைப்பிடிப்பது இல்லை. அதனால் அந்த ரியல் விட்டுலாம். அதுக்கு அடுத்ததாக எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்ஃபார்ம்டு கன்சர்ன். இன்ஃபார்ம்டு கன்சர்ன் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த இன்ஃபார்ம்டு கன்சர்ன், ரியல் கன்சர்ன் ரெண்டுமே டயக்னாஸ்டிக் ப்ரொசீஜர்ஸ், மேஜர் சர்ஜரி, மேஜர் அனஸ்தீசியா, அப்புறம் ரிகார்டிங் பொட்டன்சி ஆஃப் த பேஷண்ட், ஏஜ் ஆஃப் த பேஷண்ட், இதெல்லாம் அசஸ் பண்ணுற போது டெஃபினட்டாக பேஷண்ட்டோட கன்சர்னை வாங்கணும். இந்த கன்சர்னை வாங்குற போது வாட் ஆர் ஆல் திங்ஸ் டு பி ரிட்டன், ஹவு வி ஹேவ் டு கெட் அ கன்சர்ன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, next all the diagnostic procedures, all the risk என்னென்ன இருக்குது, பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம், இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற போது என்னென்ன பாதிப்புகள் வரும், பாதிப்புகள் தான் ஆன் த டேபிள் என்னென்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம், போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவில் என்ன வரும், டிலேடு காம்ப்ளிகேஷன் என்ன வர வாய்ப்புள்ளது, இதையெல்லாம் முழுவாசியாக விளக்கி இதற்கெல்லாம் சம்மதம் அளித்த பிறகு தான் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நாம் சர்ஜரி செய்யணும். அது மாத்திரம் கிடையாது, சப்போஸ் இத்தனையும் விளக்கின பிறகு அவர் சர்ஜரிக்கு பிரியமில்லைன்னு சொல்லிட்டாருன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன இருக்குதுங்கிறதையும் விளக்க வேண்டியது அந்த மருத்துவரின் கடமை. விளக்கி அவர் அங்கே நீ போய் பாருன்னு கைடு பண்ணுறது நம்ம கடமை. இதுவும் இந்த இன்ஃபார்ம்டு கன்சர்னில் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட், எந்த ஏஜில் கன்சர்ன் வாங்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனி பேஷண்ட் மோர் தேன் 18 years சேனாக இருக்கிற ஒரு சுயநினைவு இருக்கிற ஒரு நபரிடம் நாம் கண்டிப்பாக கன்சர்ன் வாங்கணும். 18 yearsக்கு மேலே இருக்கிறவங்கட விரிவாக மேற்கண்டவாறு அந்த இன்ஃபர்மேஷனெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அவருடைய பூரண சம்மதத்தை பெற்ற முன்பே நம்ம சர்ஜரி பண்ண முடியும்.
லெஸ் தேன் 18 இயர்ஸ் வரபோது நம்ம கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ், கார்டியன் இந்த மாதிரி கிட்ட கன்சர்ன் வாங்கிட்டு சர்ஜரி பண்ணலாம், அதில் தப்பு கிடையாது. பட் மோர் தேன் 18 இயர்ஸ் பேஷண்ட் மஸ்ட் பி அ பெர்சன் டு சைன் த கன்சர்ன் ஃபார்ம். 18 வயசுக்கு மேற்பட்ட ஒரு நபரை கையெழுத்து வாங்காமல் அந்த கன்சர்ன் ஃபார்மில் பெரும்பாலான மருத்துவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்ன் ஃபார்மில் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா கணவன் அல்லது மாமன், மச்சான் இவங்க தான் கையெழுத்து போட்டிருப்பாங்க. அது வந்து இன்வேலிட் கன்சர்ன். நீங்கள் வாங்குகிற கன்சர்ன் வந்து பேப்பரில் இருக்குமே ஒழிய அதை சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளாது. கண்டிப்பாக அதை வந்து பேஷண்ட் தான் கையெழுத்து போட்டுக்கணும். பேஷண்ட்டை தவிர 18 இயர்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் எந்த நபரிடம் கையெழுத்து வாங்கி அந்த கன்சர்னை வச்சுருந்தாலும் கீழ்கோர்ட்டிலிருந்து எந்த கோர்ட்டுமே அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது. கீழ்கோர்ட்டுகளில் பெருசாக அதை பற்றி கன்சர்னை பற்றி கவலைப்படுறதில்லை. ஆனால் நேஷனல் ஃபோரம் வரைக்கும் இந்த கேஸ்க்கு போகிற போது அந்த கன்சர்னை இவர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள். நீங்கள் கன்சர்ன் கூட வாங்கலைன்னா எப்படி நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர் டாக்டராக இருந்திருக்க முடியும், இந்த கன்சர்னை ஃபார்ம் வச்சு எப்படி நீங்கள் வந்து ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி நிறைய கேஸ்களுக்கு அங்கே நிறைய அமௌண்ட் அவார்டு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கன்சர்ன் ஃபார்மில் மோர் தேன் 18 இயர்ஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு நீங்கள் சர்ஜரியோ ட்ரீட்மெண்ட்டோ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்டை தான் கையெழுத்து போடணுமே ஒழிய அந்த பேஷண்ட்டை தவிர வேறு யார் கையெழுத்து போடாலும் நீங்கள் வாங்குகிற கன்சர்ன் ஃபார்ம் இட் இஸ் அன் இன்வேலிட் கன்சர்ன் ஃபார்ம். அதை மாத்திரம் நீங்கள் அனைவரும் மனதில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் யார்கிட்ட வாங்கினாலும் சரி, ஓன் ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட வாங்கினாலும் சரி, ஃபாதர்கிட்ட வாங்கினாலும் சரி, மதர்கிட்ட வாங்கினாலும் சரி, டாக்டர்கிட்ட வாங்கின பிரதர்கிட்ட வாங்கினாலும் சரி, தட் இஸ் நாட் அ கன்சர்ன் ஃபார்ம், இட் இஸ் அன் இன்வேலிட் கன்சர்ன் ஃபார்ம். ஸோ நீங்கள் வாங்க வேண்டியது ஒன்லி மோர் தேன் 18 இயர்ஸ் கிட்ட அந்த பேஷண்ட்கிட்ட தான் வாங்கணும், இல்லையே வேறு யார்கிட்டமே வாங்காதீங்க. அதே நேரத்தில் சாட்சிங்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் தேர்ட் பார்ட்டிக்கிட்ட வாங்குங்க. அதுலேயும் வந்து பிரதர், ஃபாதர் அல்லது நர்ஸு இவங்களெல்லாம் கையெழுத்து போட வைக்காதீங்க. அது கீழ்கோர்ட்டுக்கு போகிற போது வேணால் அவங்க பற்றி கவலைப்படுறதில்லை. மேல் கோர்ட், நேஷனல் ஃபோரம் மாதிரி கோர்ட்டுக்கு போகிற போது அதைத்தான் மெயினாக எடுத்துக்கிறாங்க. அதை வச்சு தான் ஜட்ஜ்மெண்ட்டே கொடுக்குறாங்க. அதனால் நீங்கள் அதை வந்து கண்டுக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியமான ஒரு செயலாகும். அதே மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து நம்ம ஜஸ்டிஸ் இவர் கொடுத்துருக்காரு, பாலகிருஷ்ணன் கொடுத்துருக்காரு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட். ஒரு இன்சேன் பர்சன் ஒரு அலுவலகத்தில் ஒரு உதவியாளரால் கற்பழிக்கப்பட்ட ஒரு பெண், ஒரு இன்சேன் பர்சன் அவள் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆனபோது அபேஷன் பண்ணலாமான்னு கேட்டபோது பாலகிருஷ்ணன் கோர்ட்டில் என்ன சொன்னார்னா, ஈவன் அந்த அம்மா கன்சர்ன் கொடுத்தா தான் வந்து அதை அபாஷனே பண்ணணும்னு ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தாரு. ஆனால் முடிவில் கோர்ட்டே அதுக்கு தீர்மானம் நிறைவேற்றி அந்த அபாஷனை செய்யலாம்னு சொல்லி மேற்கோர்ட் தீர்ப்பளித்ததை தொடர்ந்து அந்த கருக்கழிப்பு செய்யப்பட்டது அந்த தாய்க்கு என்பதையும் இங்கே கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். நெக்ஸ்ட், இந்த எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எப்படி கன்சர்ன் வாங்குறதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐயம் இருக்கும். எமர்ஜென்சி இதில் வந்து பேஷண்ட் வந்து கான்சியஸாக இருந்தால் நீங்கள் அவங்களோட கன்சர்னை வாங்கலாம். அதே நேரத்தில் அன்கான்சியஸாக இருந்தால் அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ், அதாவது ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் லீகல் ஹேர்ஸ், செகண்ட் வந்து அடுத்த ரிலேட்டிவ்ஸ், இவங்ககிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு நீங்கள் கன்சர்ன் வாங்கலாம். அந்த மாதிரி வரபோது யாருமே இல்லைன்னு சொன்னால் ஈவன் த கோ டாக்டர், உங்கள் கூட வேலை செய்கிற கோ டாக்டரும் கூட அந்த கன்சர்னை கொடுக்க சொல்லி அவர்கிட்ட கன்சர்ன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவரோட கன்சர்னை வாங்கிட்டு கூட கேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சில ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதை இந்த வந்து கொடுத்துருக்க பார்க்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட், ஒரு பேஷண்ட் நல்லா கான்சியஸாக இருக்கார், அவருக்கு இருக்கிற டிசீஸ் வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னா ஒரு சர்ஜரியோ ஒரு ஃபர்தர் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டோ கொடுக்கணும். அதுக்கு அவருடைய ஒப்புதலை பெறணும்னு நம்ம முயற்சி செய்கிறோம். அவர் சொல்கிறாரு, இல்லை நான் பிழைக்கிறதுனாலும் எனக்கு வேண்டாம், என்னை விட்டுடுங்க, நான் கன்சர்ன் தர முடியாது, ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு ரெஃப்யூஸ் பண்ணார்னா, ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா பிழைப்பார்னு ஒரு டாக்டர் நம்புனா அவர் கன்சர்ன் கொடுக்கலினாலும் அவர் நீதிமன்றத்தை அணுகி அந்த கன்சர்ன் கொடுக்கும் அதிகாரத்தை அந்த மருத்துவரை பெற்று அந்த நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிக்கலாம் என ஒரு சட்டத்தில் ஒரு தீர்ப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது பேரண்ட்ஸ் பேட்ரியட் என்ற பெயரும் இடப்பட்டுள்ளது. அது ஒரு கேரளாவில் ஒரு நீதிமன்றம் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தீர்ப்பாகும்.
இந்த தீர்ப்பெல்லாம் வந்து நம்ம பரிசீலனை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொண்டா தான் இந்த டெக்ஸ்ட் புக் ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸில் தெளிவாக தக்க ஆதாரத்துடன் இந்த தீர்ப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் ஒரு கொடுத்த இன்னொரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் எமர்ஜென்சியில் வந்து ஒரு கன்சர்ன் வாங்காதது இட் இஸ் நாட் அ நெக்லிஜென்ஸ், இது ஒரு லேப்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்குது. அவ்வளோதான் ஒழிய நம்முடைய வழக்குகள் வரும்போது கன்சர்ன் ஏன் வாங்காமல் பண்ணின்னு சொன்னால் இப்படி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது அதனால் நான் வாங்காமல் விட்டேன்னு சொல்லி நம்ம சைடுக்கு ஒரு ஆதாரத்தை தேடலாமல் ஒழிய எமர்ஜென்சி பீரியடில் எப்படி வாங்கலாங்கிறதுக்கு முந்தையே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். நீங்கள் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட அவங்களோட லீகல் ஹேரோ அது தவறுனா ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்டவோ, அதை விட்டால் மருத்துவர் கிட்டவோ, அதை விட்டால் கோர்ட் மூலமாகவும் கூட நீங்கள் கன்சர்ன் வாங்கி ப்ரொசீட் பண்ணலாம்னு இருக்குது. இருந்தாலும் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது லேப்ஸ் ஆகாதுன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இது நம்ம வந்து நமக்கு எதிராக வரும்போது இந்த தீர்ப்புகளை நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்ள ஒரு வாய்ப்புள்ளது என்பதற்காக நான் இங்கே குறிப்பிட வருகிறேன். அதே போல் அதாவது நம்ம சமயங்களில் வந்து அண்மை காலங்களில் நம்ம மருத்துவர்கள் இந்த லேடிஸ் பெண் நோயாளிகளை பரிசு செய்யும்போது தங்களுடைய உதவியாளர்களை வைத்துக்கொண்டு சிகிச்சை அளித்தாலும் ஒரு 2-3 கேஸில் நமக்கு வந்திருக்கு. ஒரு ஸ்கேன் செய்து மருத்துவர் வெஜைனல் ஸ்கேன் பண்ணினாருன்னு சொல்லி போட்டு அவர் வந்து என்னை வந்து செக்ஸ் அசால்ட் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி ஒரு நோயாளி வழக்கு மன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அதுக்கு நான் ரிப்ளை அப்போ கொடுத்துருக்கேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எப்படி பண்ணணும்னா கூட எப்போவுமே நர்ஸுக்கு பதிலாக கூட ஒரு அட்டண்டரை வச்சுக்கணும். நோயாளியோட அட்டண்டரை வச்சுட்டு யூ ஹேவ் டு கெட் ஹர் கன்சர்ன் ஆஃப்டர் த ஸ்கேன் ஆர் ஆஃப்டர் த ட்ரீட்மெண்ட் கன்சர்ன் வாங்கணும். என்னென்ன இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து சிகிச்சை அளிக்கும்போது முறையாகவும் சரியாகவும் மருத்துவர் நடந்து கொண்டார், எந்த வகையான தவறும் நடக்கவில்லைன்னு ஒரு கன்சர்னை வாங்குங்கன்னு சொல்லி ஒரு தீர்ப்பில் ஒரு லா ஆஃப் டாக்டர்ஸ் குப்தா அண்ட் அமித் குப்தா அப்படிங்கிற ஒரு புக்கில் எழுதியிருக்காங்க. ஆனால் இது எந்த வகையில் வந்து ஒரு சட்டமாகும் என்பது தெரியாது. இருந்தாலும் மருத்துவ நூல்களில் கூறியுள்ள உண்மைகளையும் வழக்கு மன்றங்கள் சில சமயங்களில் ஏற்றுக்கொள்ளும். அதனால் இதையும் மனசில் வச்சுக்கணும். ஒரு லேடிஸ் கேஸை பரிச்சு பண்ணணும்னு சொன்னால் பெட்டர் ஹேவ் அ ரிலேட்டிவ் லேடி வித் ஹர் சைடு அண்ட் கெட் ஹர் லெட்டர் ஆஃப்டர் த ட்ரீட்மெண்ட். இது ஒரு வழி. ஏன்னா நவடேஸ் வந்து 2-3-4 வழக்கு ஆயிடுச்சு. இந்த நர்ஸ் கூட இருந்தாங்க, இருந்தும் அவர் இப்படியெல்லாம் பண்ணார் அப்படிங்கிற வழக்கெல்லாம் வந்துட்டுருக்குது. அதிலிருந்து நாம் தப்பிக்கணும்னா கண்டிப்பாக அதே செஞ்சு முடிச்சதையுமே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சதையுமே ஒரு கையெழுத்து வாங்கி ஒன்று வச்சுக்கோங்க. டு சேஃப்கார்ட் யுவர் செல்ஃப், தட் இஸ் த வே. அதே மாதிரி எனி அடல்ட் மோர் தேன் 18 years அவங்க தான் காம்பிட்டன்ட் பர்சன் டு கிவ் அ கன்சர்ன். ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு 18 yearsக்கு மேலே ஒரு மேரீட் லேடிக்கு நீங்கள் ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் கன்சர்ன் ஆஃப் த பேஷண்ட் இஸ் நாட் ஒன்லி சஃபிஷியன்ட். நீங்கள் வந்து கூட வந்து ஹஸ்பண்டோட கன்சர்னையும் கண்டிப்பாக வாங்கி தான் ஆகணும். அதே மாதிரி ஒரு மதரோட கன்சர்னை வாங்கிட்டு ஒரு ப்ரொசீஜர் செய்ய முடியுமான்னு சொன்னால் செய்ய முடியாதுங்கிறதுக்கு வந்து பிரபா மான்சந்த் தர்மிளா கோகிலாங்கிற ஒரு கேஸ் அழகாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அகர்வால் அவர்கள் கொடுத்த தீர்ப்பில் மிகவும் சிறப்பாக கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த கேஸ் சம்மரி என்னென்னா, ஒரு 45 years ஒரு லேடி வந்து வயிற்று வலிக்காக ஒரு மருத்துவரை மகப்பேறு மருத்துவரை அணுகுகிறார். அந்த மகப்பேறு மருத்துவர் அவரை முழுமையாக பரிசோதித்து விட்டு அந்த பெயின் அப்டாமனுக்காக உனக்கு லேப்ராஸ்கோபி பண்ணணும், அது லேப்ராஸ்கோப்பியா அல்லது ஓப்பன் அப்டாமன் சர்ஜரியாங்கிறத வந்து நாளைக்கு முடிவு பண்ணலாம், வந்து அட்மிட் பண்ணுங்கிறாரு. இந்த அம்மா போய் அட்மிட் ஆகிறாங்க. 45 years லேப்ராஸ்கோப்பியில் பார்க்குறாங்க. எண்டோமெட்ரியோசிஸ் டயக்னோஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் டயக்னோஸ் பண்ணவங்க அதோடு நிறுத்திக்கல, அது வந்து எக்ஸ்டென்சிவாக இருக்குதுங்கிறத சொல்லிவிட்டு அவங்களுடைய வெளியே வந்து நர்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி உங்கள் மகளுக்கு எக்ஸ்டென்சிவ் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்குது, இதுக்கு ஹிஸ்டெக்டமி தான் ஒரே வழி அப்படின்னு சொன்னது மதர் சம்மதித்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்றாங்க. கொடுத்ததையும் அது வந்து பைலேட்ரல் ஓஃபரெக்டமி வித் ஹிஸ்டெக்டமி செஞ்சு முடிச்சிடுறாங்க. செஞ்சு முடிச்சு 5வது நாள் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற வரைக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாது தன்னுடைய கருப்பை நீக்கி விட்டது.
அவங்க 5 தான் ஹிஸ்ட்ரி எப்படியோ தெரியும். அவங்க கேட்குறாங்க இப்படி வந்து பண்ணினீங்க, ஏன் இப்படி ஒரு வந்ததுன்னா, மேரிட் லேடி, அந்த அம்மாவுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு மிலிட்ரி மேன் கூட மேரேஜ் ஆகிருக்கு. இதை கேள்விப்பட்ட மிலிட்ரி மேன் அங்கே வர பயங்கர நீ எப்படி ஒரு இதை இப்படி பண்ணலான்னு போலீஸில் பண்ணுறாங்க. கேஸ் ஃபைலாக எகென்ஸ்டா பின்ன வந்து போகுது. கேள்வி என்னன்னு, நீங்கள் வந்து எண்டோமெட்ரியோசிஸ் டயக்னோஸ் பண்ணீங்க, கரெக்ட். அது எக்ஸ்டென்சிவ் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் டயக்னோஸ் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த எக்ஸ்டென்சிவ் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பண்ணதுக்கு ப்ரூஃப் நீங்கள் பார்த்தது எண்டோமெட்ரியா பயாப்சி எடுத்துங்களா? அவங்க பயாப்சி எடுக்க சரி, இதுக்கு அடுத்ததாக முடிவு பண்ணீங்க. சரி, நீங்கள் யார் கன்சென்ட் வாங்கியிருக்கீங்க? இருக்காங்க அவங்க மதர் கன்சென்ட் வாங்கினா எண்டோமெட்ரிஸ் நீங்கள் கன்சென்ட் வாங்கி லேப்ராஸ்கோபிக் வாங்கியிருக்கீங்க. ஃபர்தர் ப்ரொசீஜர் ஃபைண்டிங்னு சொல்லி ஏற்றுக்கிறோம். கரெக்டு. உடனே ஹிஸ்டெக்டமி என்ன வந்துச்சு? ரெக்கவர் டிசைட் வெதர் டு ஆர் நாட்டுங்க பண்ண வேண்டியது தாயின் கடமை. 45 வயசு ஒரு கடமையே இல்லாமல் அது வந்து தாயோட கடமை அல்ல. அப்படி நீங்கள் வாங்கின அந்த செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கோர்ட்டுக்கு அந்த அந்த மருத்துவருக்கு ஹெவியாக பனிஷ்மெண்ட் காமன் கொடுக்கும்படி. அதாவது நீங்கள் ஒரு ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சர்ஜரி மாத்திரம், அதை விட்டுட்டு அடிஷ்னல் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை கோர்ட் அக்செப்ட் பண்ணாது. அதுங்கிறத வந்து நம்ம கண்டிப்பாக மனசில் வச்சுட்டு தான் பண்ணணும். அதே போல் ஒரு திருமணமான பெண்ணுக்கு அறுவை சிகிச்சையோ அல்லது ஏதாவது பண்ணணும்னா ஹஸ்பண்டு தான் ஃபஸ்ட்டு லீகல் ஹேர், அவர் தான் கன்சர்ன் கொடுக்கணும். ஹஸ்பண்ட் இருக்கிற போது ஃபாதர், மதர், பிரதர், சிஸ்டர் யார் கன்சர்ன் கொடுத்தாலும் செய்யக்கூடாது. என்ன கன்சர்ன் கொடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த லேடி அவங்க கன்சர்ன் கொடுக்கணும். ஒரு கேஸில் வந்து ஒரு ஹிஸ்டெக்டமி ஃபார் ஃபைப்ராய்டு செய்கிறாங்க. அந்த ஹிஸ்டெக்டமி செஞ்ச போது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் சம் காம்ப்ளிகேஷன் அரைசஸ் வந்ததையும் அவன் ஹஸ்பண்ட் வந்து கேஸ் போடுறார், லோயர் கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறார். இந்த மாதிரி ஹிஸ்டெக்டமி அந்த சம்சாரத்துக்கு செஞ்சாங்க, அதில் காம்ப்ளிகேஷன் வந்தது, காம்பன்சேஷன் கொடுன்னு கேட்டபோது அதுக்கு வந்து ஜட்ஜி வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணுன்னு அவார்ட் பண்ணிட்டார். கன்சியூமர் ஃபோரம் அது ஸ்டேட் ஃபோரத்துக்கு போகுது. ஸ்டேட் ஃபோரமும் கன்ஃபார்ம் தி ஜட்ஜ்மெண்ட். நேஷனல் ஃபோரத்துக்கு போன போது அங்கே வந்து ஜட்ஜு சொல்கிறாரு, அவங்க லேடி, அவங்களுக்கு பண்ணி இருக்கிறது ஹிஸ்டெக்டமி ஃபார் ஃபைப்ராய்டு யூட்ரஸ் ஒத்துக்கிறோம். இதில் வந்து கன்சர்ன் கொடுத்தவங்க அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, வில்லிங் ஃபார் ஹிஸ்டெக்டமின்னு கொடுத்து அவங்க கன்சர்ன் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க கன்சர்ன் கொடுத்துருக்கிற போது அவங்க உயிரோடு இருக்கிற போது அதில் வர காம்ப்ளிகேஷனுக்கு அவங்க தான் கோர்ட்டுக்கு வரணுமே இல்லாமல் நீங்கள் எதுக்காக கோர்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அப்புறம் அந்த லேடி கிட்டம் கேட்குறாங்க, இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வந்ததை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்கன்னு போது அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க கோர்ட்டில், இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வந்து முன்பே எனக்கு விளக்கப்பட்டது, இதெல்லாம் நான் ஆன்டிசிபேட் பண்ணிட்டு தான் சர்ஜரி பண்ணிட்டேன். ஸோ தேர் இஸ் நோ எனி ஃபால்ட் ஆன் த சைட் ஆஃப் த டாக்டர்னு அவங்க வாக்குமூலம் கொடுத்ததை அடுத்து அந்த கோர்ட் டிஸ்மிஸ் செய்து அந்த கேஸை. அது மாத்திரமில்லை, ஈவன் மேரிட் லேடி ஆனாலும் அவங்க வந்து ஹஸ்பண்ட் கொடுத்தா இந்த மாதிரி கேஸுகளுக்கெல்லாம் அந்த கன்சர்ன் செல்லாது. அதே நேரத்தில் ஒரு லேடி ஃபேமிலி பிளானிங் ஸ்டெரிலைசேஷன் அறுவை சிகிச்சை செய்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த லேடி ஹஸ்பண்ட் 2 பேரும் கன்சர்ன் கொடுத்தா தான் ஃபேமிலி பிளானிங் அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியும். ஒரே ஒருத்தர் மட்டுமே கன்சர்ன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது செல்லாது. அதையும் நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும். ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் பண்ணுற போது தவறாமல், இப்போ நம்ம ஹெச்ஐவி மறந்துட்டோம்னு நினைக்கிற, கொரோனா வந்துடுச்சனால ஹெச்ஐவி மறந்துட்டோம். இருந்தாலும் ஹெச்ஐவிக்கு கன்சர்ன் வாங்கிட்டு தான் நம்ம பிளட் எடுக்கணும். அவங்களோட அனுமதி இல்லாமல் நீங்கள் ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் பண்ணினீங்கன்னா தட் இஸ் எகென்ஸ்ட் த லா. அதை மனசில் வச்சுக்கணும். கன்சர்ன் ஃபார் அனஸ்தீசியா, எவரிபடி நோ யூ ஹேவ் டு கெட் அ கன்சர்ன். பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷனுக்கு கன்சர்ன் வாங்கி தான் ஆகணும். அந்த பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் வாங்குறதுக்கு
அது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகட்டும், சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகட்டும், பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷனுங்கிறது ரொம்ப 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 டெய்லி நடந்துட்ட ஒரு செயல். அதில் வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் முறையாக அதை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. முறையாக பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷனுக்கு யார் இடம் வாங்கணும், யாருக்கு கொடுக்க போகிறோம், அந்த பேட்ச் நம்பர் என்ன, அந்த பைலட் எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நம்ம பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணணும். இதெல்லாம் கேஸ் ஷீட்டில் பதிவு பண்ணணும். எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், எத்தனை மணிக்கு முடிக்கிறோம், முடிக்க போது நீங்கள் அந்த யூரின் சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணி வைக்கணும், அந்த பிளட் எடுத்து வைக்கணும் அனாலிசிஸுக்கு. இதெல்லாம் ரெகுலராக செய்யணும். ஏன்னா சில சமயங்களில் ரியாக்ஷன் வரும்போது அந்த நம்ம எடுக்க வைக்கிற ஸ்பெசிமன் தான் நம்மளை காப்பாற்றும். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் கேஸ் ஷீட்டில் பதிவு பண்ண வேண்டியது மிக மிக அவசியம். இதை வந்து நீங்கள் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷனில் கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்கணும். அதே மாதிரி இந்த கன்சர்ன்கிறது, நீங்கள் ஒரு ஆல்கஹாலிக் பேஷண்ட் மருத்துவமனைக்கு வந்தார்னா அந்த பேஷண்ட் ஆல்கஹால் அருந்தி இருக்கிறாரா, அவர் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு சட்டப்படி பதிவு பண்ண வேண்டியது மருத்துவர்களின் கடமை. வழக்கு பதிவானா அப்படி பதிவு பண்ணுறதுக்கு வந்து பிளட் எடுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா பேஷண்ட் கன்சர்ன் கொடுத்தா தான் பிளட் எடுக்கணுமே வெளிய, அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் நீங்கள் கன்சர்ன் இல்லாமல் பிளட் எடுக்கக்கூடாது. அப்படி எடுக்க முடியாதனால நீங்கள் வந்து ரெக்கார்டில் பதிவு பண்ணணும். பிளட்டு கொடுக்காதனால நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு உங்கள் தீர்ப்பில் வந்தால் அதுக்கு நாங்கள் பொறுப்பல்லங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக எழுதி வாங்கணும். அதே மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் அன்கான்சியஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா கொடுக்க முடியுதுன்னு சொன்னால் அந்த கார்டியன்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு பண்ணலாம். ஒரு அன்கான்சியஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம் பண்ணணும், ட்ரீட்மெண்ட் ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னா கார்டியனும் இல்லைன்னு சொன்னால் த ரிக்வஸ்ட் ஆஃப் த சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆர் இன்ஸ்பெக்டர், காவல்துறை அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டால் அவர்களுடைய ஒப்புதலின்படி நம்ம எந்த கன்சர்ன் இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட் அளிக்கிறது எந்த வகையிலும் தப்பல்ல. அதே மாதிரி நம்முடைய அண்மை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கூடத்தில் பையங்க மயங்கி விழுகிறதெல்லாம் ரொம்ப காமன். பள்ளிக்கூடத்தில் மயங்கி விழுவாங்க, ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போனதே எங்கே செத்து போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுமா, யாருக்கிட்ட நம்ம கன்சர்ன் வாங்கணும்னா த ஹெட் மாஸ்டர் மஸ்ட் கிவ் கன்சர்ன் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் தட் பாய். ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு பையனை கூட்டிகிட்டு வராங்கன்னா அவனுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுமா, பேரண்ட்ஸ் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க. அந்த சமயத்தில் அந்த ஹெட் மாஸ்டரோட கையெழுத்தை வாங்கிட்டு வி கேன் கிவ். அதே அந்த ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு டூர் போகிற போது டூர் போன இடத்துல ஒரு பையனுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டி வந்தது, ஒரு கன்சர்ன் வாங்க வேண்டி வந்ததுன்னா அந்த டீமில் இருக்கிற ஒரு ஆசிரியர் கன்சர்ன் கன்சர்ன் கொடுத்தாலே நம்ம அந்த பையனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். அதுதான் அப்படி தான் சட்டம் சொல்கிறது. அண்மை காலத்தில் மயங்கி விழுவதும் ஆஸ்பத்திரியில் வந்து சாவதும் ரொம்ப காமன் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா ஒரு இந்த 2-3 வருஷத்துக்குள்ளேயே 2-3 கேஸுங்க நமக்கு வந்திருக்குது. கோயம்புத்தூரில் ஒரு கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பரீட்சை எழுதிட்டு ஒரு பையன் வீட்டுக்கு போகிறான், சாப்பிட்டுட்ருக்கிறான், மத்தியானம் சாப்பிட்டு பின்னையும் எக்ஸாமுக்கு வர்றான். வந்தவன் மயங்கி விழுந்துட்டான். விழுந்ததையுமே அவனை தூக்கி கொண்டு போய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் காட்டுறாங்க, ஒரு ப்ரைவேட் ஆஸ்பத்திரி. அவர் கேஸ் ஸ்டமக் வாஷ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் உடனே ஜிஹெச்சுக்கு போய் என்ட்ரி போடுங்கிறாரு. அங்கே போயிடுறாங்க. அங்கே போய் அட்மிட் ஆகி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதையுமே ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆகி த பாய் டைடு. செத்ததையும் நோட்டீஸ் என்ன வருதுன்னு சொன்னால், அது எப்படி நீ வந்து ப்ரைவேட் டாக்டர் ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல, அதனால தான் வந்து இதாச்சு. அப்புறம் பள்ளிக்கூடத்தில் ப்ராப்பராக கொண்டு போய் அந்த வாத்தியார் வந்து அந்த குழந்தையை கொண்டு ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தலை, அதனால தான் டெத் ஆச்சுன்னு 2 பேர்த்து மேலேயும் கேஸ் போடுறாங்க. அந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு இன்வெஸ்டிகேஷன் படி காவல்துறை கொண்டு எல்லாம் அலசி ஆராய்ஞ்ச போது அங்கே வந்து எலிக்கு அடிக்கிற மருந்தை வாங்கி ஏதோ மருந்தை வாங்கி வச்சுருந்துருக்காங்க, வீட்டில் இருந்திருக்கு. இவன் பரீட்சை சரியாக எழுதாமல் போயிருக்கான். அங்கே போய் பார்த்துருக்கான், அங்கே பாட்டில் இருந்து எடுத்து குடிச்சிட்டான். வீட்டில் சொல்கிறதுக்கு பயந்துட்டு நேராக திருப்பி எக்ஸாமுக்கு போயிட்டான். அங்கே விழுந்துட்டான், அங்கே செத்துருக்கிறான். அது பின்னால் தான் தெரிஞ்சுது. இந்த கேஸுக்கு நான் தான் பதில் எழுதினேன். நான் சொன்னேன், இதில் தண்டனை கொடுக்கணும்னா முதல்ல அந்த மதருக்கு தான் கொடுக்கணும். அந்த பாட்டிலில் கிளியராக எழுதியிருக்கிறான், இது போன்ற மருந்துகள் குழந்தைகளின் கையில் படாமல் தனிப்பட்ட முறையில் கொண்டு வையின்னு இருக்கிறான். அவங்கள தான் தண்டிக்கணும். மேலேயே முதலுதவி செய்த மருத்துவரையோ ஆசிரியர் கூட்டி வந்த ஆசிரியரோ நீங்கள் தண்டிக்க முடியாதுன்னு எழுதினேன். அந்த கேஸ் அதோட ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. அதனால் இதில் வந்து
அந்த ஆசிரியர் யார் கூட்டிகிட்டு வந்து யார் பர்மிஷன் கொடுக்கணுமோ ஆசிரியர் கூட்டு வந்தால் அவர் பர்மிஷன் கொடுக்கலாம். அவரோட எழுத்துப்பூர்வமான சம்மதத்தை வச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். அது எந்த வகையிலும் தப்பில்லை. அதைத்தான் நினைவுபடுத்தி வருகிறேன். அதே மாதிரி திருமணமானாலும் ஒரு மனைவிக்கு ஒரு கருத்தடைப்பு தவிர வேறு எந்த அறுவை சிகிச்சை செஞ்சாலும் அந்த மதரே அந்த பெர்சனே கையில் ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் அவங்களே அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம். ஒரு அறுவை சிகிச்சைக்காக நாம் ஒத்துக்கொண்டு ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போது ஒரு லேப்ராட்டமி பண்ணுறோம், நாம் ஒரு ஃபைப்ராய்டு பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ஃபைப்ராய்டு அறுவை சிகிச்சைக்காக ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஃபைப்ராய்டு ஒரு ஃபைப்ராய்டு அறுவை சிகிச்சைக்காக ஒப்பந்தம் கன்சர்ன் வாங்கிட்டு ஃபைப்ராய்டு அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு முடித்த பிறகு பக்கத்தில் இருக்கிற டியூபை ஸ்டெரிலைசேஷனும் பண்ணி விட்டுருவோம். நாளைக்கு இந்த அம்மாவுக்கு சர்ஜரி பண்ண ஏதாவது கன்சீவ் ஆச்சுன்னா ரப்சர் யூட்ரஸ் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவுக்கு பைலேட்ரல் ஸ்டெரிலைசேஷன் டியூபெக்டமியும் பண்ணி விட்டுறாங்க இந்த லேடி டாக்டர். அதுக்கு பின்னாடி தான் தெரிஞ்சுது அவங்களுக்கு பைலேட்ரல் ஸ்டெரிலைசேஷன் டியூபெக்டமி பண்ணியிருக்கான்னு தெரிஞ்சு வழக்கு போட்ட போது நீதிமன்றம் என்ன தீர்ப்பளிச்சதுன்னா, நீங்கள் ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்கிறீங்கன்னா எதுக்காக கன்சர்ன் வாங்கியிருக்கிறீங்களோ அதை மாத்திரம்தான் சர்ஜரியாக பண்ணணுமே இல்லாமல் அடிஷ்னலாக இன்னொரு சர்ஜரியை பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அவங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணி இது பண்ணணும். இதில் வந்து தேர் இஸ் நோ எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்ததாக எமர்ஜென்சி சர்ஜரி பண்ணும்போது ஒரு கேஸில் வந்து ஹெர்னியா சர்ஜரி பண்ணுறாங்க. ஹெர்னியாவுக்காக ஓப்பன் பண்ண போது அவர் ஹெர்னியா சர்ஜரியோடு சேர்த்து ஆர்கிடெக்டமியும் பண்ணிடுறார். ஆனால் அதை கோர்ட் ஏற்றுக்குது. ஏன் ஏற்றுக்குதுன்னு சொன்னால், அவன் பெயின் அப்டமன் பெயின் அப்ஸ்ட்ரக்டட் ஹெர்னியாவோடு வர்றான், எமர்ஜென்சி சர்ஜரி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, ஹெர்னியா சர்ஜரி தான். இருந்தாலும் அங்கே டெஸ்டிஸ் வந்து கேங்க்ரினஸாக இருக்குது. அந்த கேங்க்ரினஸ் இருக்கிற டெஸ்டிஸை ஆர்கிடெக்டமி பண்ணினா தான் நாளைக்கு அவன் உயிரை காப்பாற்ற முடியும். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கன்சர்ன் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் வந்து இன்னொரு அடிஷ்னல் சர்ஜரி செஞ்சால் சட்டம் எந்த வகையிலையும் உங்களை தண்டிக்காது. அதே நேரத்தில் வேறொரு எலக்டிவ் சர்ஜரி செய்யும்போது நீங்கள் வந்து அப்பண்டிக்ஸ் இருக்குது, நம்ம எதையும் சேர்த்து எடுத்துடுவோம், நாளைக்கு இது அப்பண்டிக்ஸ் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நீளாக ஒரு முடிவெடுத்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறதாக நினச்சி நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா அது சட்டப்படி தவறானது என்பதையும் நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். அதேபோக ஒரு இந்த ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஐ டொனேஷன் ஆகட்டும், ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் டொனேஷன் ஆகட்டும், பாடி டொனேஷன் ஆகட்டும், இதுக்கெல்லாம் அந்த நாம் வந்து கன்சர்ன் கொடுத்து நான் உயிரோடு இருக்கிறேன், எனக்கு பிறகு என் கண்ணை எடுத்துக்கோ, இதயத்தை எடுத்துக்கோ, இதை எடுத்துக்கோ, நல்லா கன்சர்ன் ஃபார்ம் பக்கமாக கொடுக்குறோமே, இது செல்லுபடி ஆகுமானா கண்டிப்பாக செல்லாது. உங்களுடைய லீகல் ஹேர் பார்த்து எடுத்துக்கங்கன்னு சொன்னால் தான் அது செல்லும். இல்லாட்டி வெறும் கன்சர்ன் ஃபார்ம் தானே ஒழிய லீகலி அது இட்ஸ் நாட் அ வேலிடு கன்சர்னுங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதே நேரத்தில் மெடிக்கோ லீகல் ஆக்சிடெண்ட்டில் ஒரு பாடி வந்து அதிலிருந்து இந்த பாடியிலேருந்து ஆர்கன்ஸை டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி கொண்டுட்டு போகணும்னா அதுக்கு வந்து யாரோட கன்சர்னையும் யாருக்கிட்டும் பெற வேண்டியதில்லை. அது த கேன் பி யூட்டிலைஸ் ஃபார் த டிரான்ஸ்பிளேஷன் பர்பஸ் வித்தவுட் கன்சர்ன். அது ஒன்று நினச்சிக்கணும். அதே போல் கன்சர்ன்டே வாங்காமல் ஒரு காரியத்தை ஒரு மருத்துவர் செய்ய முடியுமான்னு கேட்டால் என்ன காரியத்தை செல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது பதில் சொல்ல முடியுமா? கன்சர்ன்டே வாங்காமல் யாராவது ஏதாவது செய்ய முடியுமா? எமர்ஜென்சியில் நீங்கள் வந்து எமர்ஜென்சியில் வந்து பேஷண்ட் பேசிகிட்டு இருந்தால் பேஷண்ட் கிட்ட வாங்கணும், அல்லது பேசாமல் இருந்தால் வந்து நம்ம அவங்க ரிலேட்டிவ் கிட்ட வாங்கணும். ரிலேட்டிவ் கிட்ட வாங்க முடியலன்னு சொன்னால் கோர்ட்டில் ஆர்டர் வாங்கிட்டு வந்து பண்ணலாம், அல்லது நியர்பை டாக்டர் கூட கன்சர்ன் கொடுக்கலாங்கன்னு சட்டங்கள் சொல்லுது, தீர்ப்புகள் சொல்லுது. ஒரே ஒரு திங் மாத்திரம் மருத்துவர்களாக நாம் செய்ய முடியும். அது என்னன்னா, unexpected death on the table and any doubt regarding the death of the patient na without concern you can ask for a postmortem. நீங்கள் வந்து செய்யக்கூடிய ஒரே செயல் உங்களை காப்பாற்றிக்கணும்னு சொன்னால்
கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்கு நீங்கள் வந்து ரிக்வஸ்டிஷன் அளிப்ப கன்சேண்டே வாங்க வேண்டாம். பேஷண்ட்டை போஸ்ட்மார்ட்டம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டான்னா தட் இஸ் நாட் கரெக்ட். நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக யூ ஹேவ் டு இன்டிமேட் டு த போலீஸ், யூ மஸ்ட் மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபார் அ போஸ்ட்மார்ட்டம். இந்த போஸ்ட்மார்ட்டத்தை மாத்திரம் செய்ய தவறுனா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கையெழுத்து வாங்கிட்டு பாடியை வாங்கிட்டு போகிறேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த நாளே அவன் நோட்டீஸ் கொடுப்பான் அல்லது கூட்டிகிட்டு வந்து கலாட்டா பண்ணுவான். போஸ்ட்மார்ட்டம் இஸ் அ மஸ்ட். நம்ம டிசைடிங் அத்தாரிட்டி அல்ல. ஒன்ஸ் ஒரு டெத் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு சஸ்பீசியஸ் டெத்து வேண்டாம். ஒரு 2 பேர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து என்னங்க டாக்டர் இப்படி ஊசி போட்டு கொண்டு போட்டிங்களே, இது எல்லாரும் சொல்கிற வார்த்தை. எந்த கேஸாக இருந்தாலும் சரி, 90 வயசு கிழவன் செத்தாலும் என்னங்க டாக்டர் நல்லா நடந்து வந்தவரை கொண்டு போட்டிங்களேங்கிறான். அதனால் இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஹேண்ட் ஓவர் த பாடி, ஃபஸ்ட் ரைட்டை ஏஆர் என்ட்ரி போடுங்க. அதை வந்து உடனே இம்மீடியட்டாக போலீஸுக்கு அனுப்புங்க. எலாங் வித் தட் ஆஸ்க் ஃபார் அ போஸ்ட்மார்ட்டம். போஸ்ட்மார்ட்டம் ரொம்ப 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 முக்கியமானது. இது ஒரே ஒரு செயல்தான் நம்ம கன்சேர்ன் வாங்காமல் செய்கிறதுக்குள்ள முழு உரிமையும் நமக்கு இருக்குது. இதை வாங்கினா தான் நம்மளுடைய சேஃப்கார்ட் பண்ண முடியும். ஆக கண்டிப்பாக அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் வாங்க எல்லோரும் செய்யணும். அதே நேரத்தில் நிறைய போஸ்ட்மார்ட்டங்கள் வந்து நம்ம வந்து செஞ்சோம்னா அப்படியே பாவமாக இருக்குமே, இந்த பாடியை தூக்கிட்டு போவாங்களெல்லாம் கவலையே படாதீங்க. நீங்கள் ரிக்வெஸ்டன் கொடுத்தா எல்லா பாடியும் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணணும் போலீஸுங்கிற அவசியம் கிடையாது. தே வில் ஃபார்ம் அ கமிஷன். அந்த கமிஷனில் டாக்டர் ஒரு மெம்பராக இருப்பார், ரிலேட்டிவ் ஒரு மெம்பராக இருப்பார், அங்கே இருக்கிற ஒரு அந்த கிராம முன்சீப்பு இவங்கெல்லாம் மெம்பராக இருப்பாங்க. அவங்கெல்லாம் கூடி ஆராய்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணாமையும் கூட அந்த போலீஸ் வந்து பாடியை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண முடியும். அவனுக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்குது. அதனால் நம்ம போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுன்னு கொடுத்தா பேஷண்ட் மூஞ்சி தூக்கிட்டு போவானே, அவன் கஷ்டப்படுறானெல்லாம் கவலையே படாதீங்க. எனி சஸ்பீஷியஸ் டெத், அதில் இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு அட்டன்டராவது என்ன இப்படி கொண்டு போட்டீங்களேன்னு கண்டிப்பாக கேட்க தான் செய்யலாம். இப்போ எல்லா கேஸுக்கும் அப்படி தான் கேட்குறாங்க. உடனே போஸ்ட்மார்ட்டம் போலீஸுக்கு இன்டிமேட் பண்ணிட்டு போங்க, ஒரு கவலை இல்லை. அப்படி பண்ணினீங்கன்னா நிறைய ட்ரபிள்ஸை நம்ம தவிர்க்க முடியும். நிறைய கேஸ் போஸ்ட்மார்ட்டத்தில் வந்தோன்னா அவரே நம்ம எட்வின் ஜோ பண்ண மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுலாம் ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் அவ்வளோதானே வெளியே காஸ் ஆஃப் த டெத் எல்லா சமயத்திலும் நான் கரெக்டாக சொல்லிட முடியும்னு சொல்ல முடியாதுன்னு அவர் சொன்னார். அது 100க்கு 100 உண்மை. அதனால் நீங்கள் வந்து போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்கு அனுப்புங்க. அது ஒன்று தான் நம்மளுடைய ஸ்கின்னை காப்பாற்றும். அதை இப்போ பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கேஸில் வந்து லாயர் நோட்டீஸ் வரும், காம்பன்சேஷன் வரும், அத்தனை பிரச்சனைகளும் கண்டிப்பாக வரும். அதனால் அதை கண்டிப்பாக செய்யணும்னு நான் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதுக்கு அடுத்தது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங், இந்த கன்சர்ன் வாங்குறீங்களே, நம்ம வந்து ஒரு பேஷண்ட் சர்ஜரிங்கிறத வந்து நம்ம பண்ணுற கேஸுலேயே 100க்கு 1000க்கு ஒரு கேஸாவது டேபிள் டெத்து வரத்தான் செய்யுது. அதனால் கன்சர்ன் ஃபார்மில் எல்லா கேஸ்லேயுமே டெத் இஸ் பாசிபிள்னு எழுதணுமான்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. அந்த கொஸ்டின் வரும்போது ஒரே ஒரு அகர்வால் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் அழகாக சொல்கிறார், எனி காம்ப்ளிகேஷன் மோர் தேன் 0.22% மாத்திரம் உங்கள் கன்சர்ன் ஃபார்மில் எழுதுங்க. லெஸ் தேன் தட் நீட் நாட் பி ரிட்டன் இன் யுவர் கன்சர்ன் ஃபார்ம்னு அழகாக சுப்ரீம் கோர்ட் அது. அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். இது ஞாபகத்தில் இருந்தால் நம்ம வந்து எவ்வளவோ கேஸுகள் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக தப்பிக்க முடியும். இப்போ வந்து மகப்பேறு மருத்துவர்களை பார்த்தீங்கன்னா பிபிஹெச்காக மாத்திரம் எத்தனையோ மகப்பேறு மருத்துவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா நம்ம லாயர்களுக்கும் தெரியும், இது மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது, பிபிஹெச் 0.2%க்கு கம்மியாக தான் வரும்னு புக்கில் போட்டுக்கிறான். அதனால் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணலைன்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும். சொன்னோம்னா அந்த கேஸ்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும். ஆக கன்சேன் என்பது அவ்வளோ சாதாரணமானதை இல்லை. கன்சேன் மாத்திரம் ப்ராப்பராக வாங்கினோம்னா மொத்த வழக்குகளில் 5%லிருந்து 10% வழக்குகள் குறையும். நம்மளுடைய பேர்டன் கம்மியாகும். நம்ம மருத்துவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த சிபிஏலிருந்து கண்டிப்பாக தப்பிக்க முடியும். இதை மனசில் வச்சுட்டு இந்த கன்சேனுங்கிறத மாத்திரம் மனசில் வச்சுட்டு இந்த கன்சேன் ஃபார்மை மாத்திரம் தயவு செஞ்சு ஒவ்வொரு மருத்துவர்களும் ஒரு தடவையாவது பார்த்துட்டு அதுக்கு பின்னால் கையெழுத்து போட்டு அதை கண்டிப்பாக ப்ரெசர்வ் பண்ணி வைங்க. 5 to 10% ஆஃப் கேசஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும். எழுதுறதுக்கு எங்களுக்கும் கம்மியாகும், பிரச்சனை உங்களுக்கும் கம்மியாகும்னு சொல்லி என் உரையை முடிக்கிறேன். வணக்கம். சாரோட சர்வீஸ் வந்து ஐஎம்ஏக்கு ரொம்ப ரொம்ப சார் ஐடென்டிஃபை யுவர் செல்ஃப் சார். அந்த
ஐ எம் டாக்டர் முருகேசன், முசிறியிலிருந்து வரேன். என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் வந்து, சார் எவ்வளவோ நோட்டீஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க, எவ்வளோ பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, பெரிய பெரிய லாயர்ஸ் ஜட்ஜஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. சார் சொன்ன கன்சர்ன் ஃபார்மை வந்து சாரே ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணி நம்ம ஐஎம்ஏ இதில் வந்து கொடுத்தா நம்ம எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவலாக போய் நம்ம வந்து கன்சர்ன்ட்டை வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு சார் எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இந்த கன்சர்ன் ஃபார்மையும் ஒரு மாடல் ரெடி பண்ணி நம்ம ஐஎம்ஏ ஜேர்னல்லே பப்ளிஷ் பண்ணால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்ன்றது என்னோட தாழ்மையான கருத்து. முருகேசன் சார் 3 வருஷத்துக்கு முந்தைய லகோத் இவர் போன கான்க்ளேவ்லேயே அழகாக புக்கு போட்டு 300 பக்கம் புக்கு போட்டு அதில் கடைசி 100 பக்கத்தில் வெறும் கன்சேன் மாத்திரம் போட்டு அந்த புக்கு வந்து நம்ம ஜேவிஎல் பிளாசாவில் இருக்குது, நம்ம செக்ரட்டரிகிட்ட இருக்குது, எல்லாத்துக்கிட்ட இருக்குது, எல்லா சர்ஜரிக்கும் போட்டுக்கிறேன். அதில் பார்த்தாலே நமக்கு எப்படின்னு தெரியும். தேங்க்யூ சார். பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன். Co-chairperson's finishing remarks. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ தங்கமுத்து சார் ஃபார் த இன்ஃபர்மேட்டிவ் டாக். பட் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் சார், இது பிரிண்டட் மேட்டராக கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு டேக் இட் டு த பிரான்ச் லெவல். ஸோ நம்ம பிரான்ச் லெவலில் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எல்லா மெம்பர்ஸுக்கும் பகிரணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ சார் ஃபார் த எக்ஸலன்ட். I request the state president-elect to honor the speaker and the chairperson, co-chairperson. With this, we are adjourning for lunch. The earlier you come back, we can start the post-lunch session. There are more interesting topics. So I think 30 minutes will be all right. Kindly come back quickly.